This is the way to installing softwares in computer based on your requirement. In the same way, you can able to install Microsoft Office or else different applications or softwares. You can able to install games, you can able to install browsers, you can able to install drivers packs, you can able to install any type of software or application. As per today's session, first lab installation of software is over. I would like to check it out whether the installed software is available in this computer or not. Open control panel, go to start, open control panel, select in the control panel, select category, go to programs, under programs you can able to see uninstall a program. When you try to click on uninstall a program, this computer will be going to show different type of pre-installed softwares. Many softwares are pre-installed earlier. Today I installed one software, that is VMware Workstation. The location of this VMware Workstation is different. Let's see. Go to my computer, C drive, open program files, especially 86. Under that, VMware. What was that? VMware folder. Under that, VMware Workstation. This is the location of this software. Default location of this software is C drive, program files, VMware folder. Under that VMware folder, one more subfolder is there, VMware Workstation. Before installing the software pre-installed location is shown. Based on that installation of software, you can able to identify the location. Probably all softwares and programs will be going to stored in C drive program files, especially 86 program files. Right. As per today's session, I am going to show you how to uninstall the software. In order to uninstall any pre-installed software, we have to use one console. That console is control panel. On the screen, look at focus. Go to start, click on control panel. Under control panel, you can able to see the category option. You can able to put it in large icons, you can able to put it in category. Better to arrange the control panel items by selecting category. Under programs, you can able to see uninstall program. Click on uninstall program. Which pre-installed program you want to uninstall? Probably VMware Workstation. Select and right click VMware Workstation. Click on change. Try to uninstall VLC Media Player. What it is showing? Uninstall. Try to uninstall Google Chrome. What it is showing? Select and right click particular pre-installed software. It shows uninstall. Why this VMware Workstation is not showing uninstall? As per developer, as per this application, as per configuration of this application, developer has gave different option. That option is change. By clicking change, what will happen? See, select and right click pre-install software, click on change. What it is showing? It is showing same wizard. Before installing the software, it showed same wizard. Now also it is showing same wizard. Click on next. By clicking next, it is asking change. Three options are it is showing. Number one is change, number two is repair, number two is remove. Let's you change the way features are installed. Earlier, I blindly installed this software with default features. As a technical savvy, as a IT engineer, as per my requirement, I need to change pre-installed features in this software. For that purpose, we need to use first option called as a change. In order to repair, as a technical savvy, as a IT engineer, sometimes in production environment, you are responsible to install softwares in computers. Some pre-installed softwares will be going to show different type of errors while opening. As a employee, as a users, when they try to do their day-to-day operational work on their dedicated computers in production environment, sometimes pre-installed softwares or applications will be going to show different type of error messages. Who is responsible to fix the issues from pre-installed softwares on individual computers on the network? Administrator.
As an administrator, as an IT engineer, you are responsible to fix the issues of pre-installed softwares on individual computers. For example, if we are facing any issue from this pre-installed software such as VMware Workstation version 12, definitely you need to log in as an administrator on respective computer and go to control panel, select and right click pre-installed software and click on uninstall or change. Over there you can able to get one option called as a repair. On the screen you can able to see one option called as a repair. This repair option is generally used to fix the many bugs or issues from particular pre-installed softwares. One more option is available over here, that is remove. My intention is I need to uninstall the pre-installed software in this computer. Click on remove. Click on including shortcuts for pre-installed softwares on desktop and some other license key information also. Click on next. Ready to remove VMware Workstation Pro. Definitely my intention is I need to remove or uninstall the pre-installed VMware Workstation software from this computer. Click on remove. Now it is showing status. The status bar is showing regarding uninstallation of software. Wait a minute. Uninstalling different features and tools, supportive tools of VMware Workstation, removing VMware Workstation files also. Right, finally, uninstallation process of this software has successfully finished. Click on finish. Just refresh this control panel. Can you able to see VMware Workstation pre-installed software over here in this list? No. The software is successfully uninstalled. Moreover, on desktop you can't see shortcut for VMware Workstation. This is the way to installing and uninstalling softwares. There are different softwares and applications as per user, as per administrator requirement. You need to install and uninstall. To work as a IT expert in production environment, you must have knowledge on working process of particular software or applications in your environment. As administrator, you are responsible to install softwares in individual computers or else bulk number of computers. How to install single software to the n number of targeted computers in your network. As a technical savvy, as administrator, in order to install single software to the number of targeted computers automatically over the network, we have to use scripts. What is the script? Script is a set of sequential instructions that can be used in automation purpose. What is the general meaning of automation? Automation is nothing but without human interaction, something has to be done on client machine side. As a technical savvy, my intention is I need to deploy and install one application or software in targeted computers over the network automatically. For that purpose, I need to use scripts or else I need to use different tools. With the help of tools or scripts, I can able to install required applications in single computer as well as a number of computers. This is today's session. I hope you guys are understood today's session. That session is nothing but installation of software, reverting software and uninstalling or removing softwares. Thank you for watching the session. Thank you for your great patience to listening my presentation. Have a great day. See you in next session with different topic. Thank you. Bye bye. See you.
Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session we will going to learn troubleshooting. You have learned computer hardware, operating system and software layers in computer architecture model. And today you will going to learn one of the important layer of computer architecture is troubleshooting. As a IT support specialist, one of the important role and responsibility is to fixing the issues. For example, when a user suffering from any application or any software issue, as a IT support specialist, you need to fix the issue. If users are suffering with the applications or softwares while opening, or whether the applications or softwares are crashed, as a IT support engineer, you need to fix the issue. Identifying root cause of the problem and fixing the issue is one of the important role. In order to fix or sort the issues from softwares or applications or any computers or servers, as a IT support specialist, you need to sort out the problem. In troubleshooting, what is the general meaning of troubleshooting? Troubleshooting is nothing but ability to diagnose and fixing the issues is called as a troubleshooting. As per today's session, we will going to learn how to troubleshoot the issues from computers or softwares or applications. Let's see today's session. On the screen you can able to see the troubleshooting. Have a look on screen. Today's session is troubleshooting. How to troubleshoot an issue? There are different sequential steps to fix an issue. Build positive interaction with the user. One of the important and vital role of IT support engineer is to identifying the root cause of the problem and sort out the issue, and moreover we have to build the positive interaction with users. Most of the companies will be going to use this IT engineer to provide effective and efficient services to their customers or else users. In this case, IT engineer will be going to directly support and interact with users. He will going to play the vital role to build the positive interaction with the company and user by fixing issues. Whenever user has contacted the company with the chat or email or phone, as I had IT support engineer, we need to provide effective and efficient resolutions to the users. There are different sequential steps to fix an issue. Build positive interaction with users. What are those steps? Before going to discuss about different troubleshooting steps to fix or sort out the issue and build positive interaction with users, we have to talk about little bit more troubleshooting. General meaning of troubleshooting is ability to diagnose and fixing the issues from computers or softwares and servers. As an IT support engineer, we have to sort out the issue. That is nothing but isolating the issues. For example, if you are feeling sick, definitely you will going to contact the doctor. Without asking questions, without probing you to gather information, definitely he never going to give a prescription with the suggested medicines to the patients. First, he will going to probe patient to get more information regarding his issues, his disease. Later, doctor will be going to sort out the root cause of the problem, and finally will going to prepare the prescription with good medicines. This is the way to troubleshooting. As an IT support engineer and doctor, they both will be going to play the same role in order to fix issues by finding causes. Root cause will be going to provide different issues. If we try to find root cause, definitely we can able to sort out the many issues from softwares or applications or computers. So that reason, in this session we have to understand different steps to perform troubleshooting. First step to start troubleshooting to fix an issue. As a IT support specialist, we have to ask the question. Whenever user has came with problem in his laptop, for example, user is A, IT support engineer or IT support specialist is B. As per my perception, I would like to give different examples to understand how to probe the users, how to sort or filter the issue to find out the
root cause of the problem. In this case, first step to start the troubleshooting step to fix the issues is asking questions. Whenever A has came to contact particular IT support engineer to fix the issue from laptop, that for example issue is my computer is broken. If user has saying some words regarding his computer problem, the problem is computer has broken. In this case, IT support engineer is a B. B will be going to respond in a proper manner. There are two different scenarios to find out the root cause of the issue. For example, first scenario is not so good scenario. Just go through with not so good scenario. For example, one user has came with problem in his laptop. The problem from laptop of particular user is laptop has broken. In the not so good scenario, definitely has a IT support specialist. I'm going to say something to the user. Oh, I'm sorry to hear that your laptop has broken. You need to purchase new laptop by spending around $1,000. Is this correct answer to the user? Definitely user or customer will be going to dissatisfied with our services. One of the main role and responsibility of IT support specialist is to building positive interaction with users. The same way he has to provide the effective troubleshooting steps to fix the issue, always sort out the issue. Earlier we discussed the first scenario, that scenario is not so good scenario. Just take one more scenario to sort out the issue. Same question, the user has came with my computer is broken. That is nothing but user has facing something problem from his computer. Whenever he try to restart the computer is getting block screen error. In this case, as an IT support specialist, we need to respond in a proper way, and moreover we have to sort out the problems. For example, user has came with my computer has broken. In this case, as a IT support specialist, first we need to get more information regarding issue. We need to ask the question, first step to start the troubleshooting step to fix the issue. In second scenario, that's so good scenario, as an IT support engineer, I need to pose a question to the user. That question is nothing but, oh, I'm sorry to hear that. I understand your problem, your computer has broken. Since how long you are facing this issue? She or he, the user will be going to say, from last night. Definitely, okay. The she or he is facing the problem from computer. The computer is unable to start normally. It is showing black screen error. So that reason, as per user perception, computer has broken. As a IT support specialist, I need to get some more information regarding that issue. In this case, I need to ask and gather some more information regarding issue. What you have done, then immediately I'm going to ask or pose one more question to the user. To fix the issue, have you tried any troubleshooting step? Definitely the user is not a technical savvy. They will going to say, just I try to hit the power button and it is not showing any information. Moreover, computer OS has not booted and it is not showing anything on the screen. In this case, as a IT support specialist, definitely I'm going to start the computer. After starting the computer, I'm going to perform some troubleshooting steps. By posing questions as an IT support specialist, you will going to get some more information regarding the issue. You got some information from user. She or he attempt to restart the computer. She hears one beep sound that computer has restarted, but computer has not showing anything. Finally, it is showing black screen error. In this case, as an IT support engineer, I need to perform troubleshooting step. That is nothing but definitely I'm going to check. First troubleshooting step is to brightness, increasing the brightness of screen. If I try to increase the brightness of screen, definitely I'm going to see the display on computer. This is the one of the effective way to fix the issues from computer or software or servers. As an IT support specialist, one of the important and vital role to fixing the issue in an effective manner. And what you understood, I hope you understood, first step to start the troubleshooting step is to asking a question to the user or customer in order to fix or sort out the issues. On the screen, you can able to identify one more effective method to fix the issues by performing troubleshooting steps. As an IT support specialist, in order to fix the issues from
computer or softwares or servers, whether it is software or hardware related issues, we need to follow the one more effective method to perform troubleshooting. That method is isolating the problem. What is this isolating the problem? Isolating the problem is nothing but probing the customer to obtain or get more information regarding issue. For example, one user is asking X value is less than 100, and again she asked what is the value of X. User try to find the information about X. As per screen example, on the screen here you can able to see X value is less than 100, and the user or customer need information about X value, exact what is the value of X. In this case, as a IT support engineer, definitely I am going to pose some questions and I will try to gather or find out some more information regarding issue. For example, as a IT support specialist, in order to pose questions to gather some more information, that is nothing but isolating the problem. In order to isolate the problem, definitely I am going to pose some questions. Some questions nothing but is this X value is 28? Definitely she will going to say no. Is this X value is 32? No, definitely no. For example, if I try to ask one more question, that is X value is 52, definitely she will going to say no. I think X value is 68, definitely she will going to say no. And last question I am going to pose as a IT support specialist to the user, that is fifth question. The question is this X value is 78? Definitely she will going to say no. Finally, by posing 5 questions to the user, I am unable to sort out and fix the issue. This type of method to fixing the issues by performing troubleshooting steps will be going to discourage the customer. In this case, as a IT support specialist, I need to sort out the issue. I need to half of the issue. How to isolate the issue? User problem is she or he has to find the X value, that X value is less than 100. In this case, definitely as a IT support specialist, I am going to pose one question to off the issue. That off of the issue is, may I know is this X value is less than 28? Definitely she will going to say, for example, she would like to say yes, yes. Second question I am going to pose, is this X value is less than 50? Yes, she will going to say yes. And finally, third question I am going to pose, is this X value is greater than 45? Definitely if value is X value is in between 45 to 50, definitely she will going to say X value is greater than 45. The final question, the fourth question, I am going to try to sort out the issue, isolate the issue. I think X value is 48. Definitely if it is right, she will going to say yes, X value is 48. I got the answer. Definitely customers or users will be going to feel satisfied with our services. Why we are using services? One of the important role and responsibility of IT support specialist is to providing effective troubleshooting steps to fix the issues. That is nothing but we need to provide effective and efficient services to the customers or users in production environment or else in some other ways. Probably IT support specialist will be going to provide troubleshooting steps in 2 different ways, face-to-face scenarios and through remotely they will going to fix the issues. Whenever IT support specialists attempt to fix the issue from user laptop or computer or some other things by taking remote desktop connection, directly we can able to, there is a less scope, there is a more scope, or else this is an effective way to sort out the issue. Another way to face, when user try to contact a particular organization, IT support specialist to sort out the issue through email or chat or phone call, we have to handle the users in an effective manner by posing questions. Another way is isolating the problem. How to troubleshoot an issue? This is today's session. In this session, we discussed first 2 ways to provide troubleshooting information to fix the issues. First way is ask a question. Second way is isolating problem.
We discussed the first example, that is x value is less than 100. And what about then x value is, this is over. Another example to understand isolating the problem. Access is denied while opening drive or folder. For example, one user from laptop is facing issue. That issue is when she or he attempt to open folder or drive, she or he getting one error message. That error message is access is denied. Whenever user has contacted IT support specialist with some issue, as a IT support specialist, we need to respond in a proper manner, and moreover we need to isolate the problem. The second example to understand isolation of issue is, just go through with one example, access is denied while opening drive or folder. In this case, as a IT support specialist, I am going to ask something. For example, user is A, IT support specialist is B. Definitely B will be going to ask, may I know how to help you? B is a user. He or she will be going to say, I'm sorry to contact you, but I'm facing some problem with the drive or folder. Whenever I try to open drive or folder, I'm getting one error message. I'm unable to open drive. Could you please sort out the issue? B is a IT support specialist. B will be going to probe the user to isolate the problem, or else get more information regarding issue to find out root cause of the problem. In this case, B will be going to try to gather more information. We are going to ask one question to the user. Have you done any changes on particular drive or folder earlier? Definitely user A will be going to say, I just made some modifications in permissions, resulting and later I am unable to open drive or folder. I am getting one error message. That message is access is denied. If user is unable to say exact error message, has a technical savvy, has a IT support specialist, B need to probe or isolate the problem by posing one more question to the user. That is nothing but, whenever you try to open drive or folder, are you getting any error message while trying to open drive or folder? Definitely user will be going to say the, or else provide information about exact error. Whenever user attempt to open drive or folder, she will be going to get error. Definitely she will going to provide that error information to the IT support specialist. If they got a error message, access is denied, she will going to say that I got a error message while opening drive or folder. That error message is access is denied. Has a technical savvy, by isolating the problem, one of the easiest way to find out root cause to fix the issue. Let's see the practical scenario on this laptop. Look at screen, everyone. In my computer list, I have one drive. The drive name is F drive. In this F drive, whenever I try to open, sorry, not this F drive, listen. Here on the my computer screen, you can able to see one drive. The drive is E drive. Whenever user try to open this drive, it is showing access is denied. In this case, as a IT support specialist, you need to fix the issue. The main problem is while the user is getting error message, that error message is access is denied while attempt to open drive or folder. In order to fix the issue, I need to pose a question to the user. Have you done any changes in this drive earlier? Definitely user will be going to say something. If she done any changes in this drive, definitely she will going to provide some information to us. If she is unable to say information, she is not saying, I haven't done any changes earlier in this drive, but now in the morning, today morning, whenever I try to open this drive, I am fixing issue. In order to sort out this issue, as a IT support specialist, you must have superb and good technical knowledge to sort out the issues. The main problem while opening this drive is access is denied. That is nothing but 100%, and out of 100%, 70% issue root cause from permissions. How to change the permissions? In order to sort out this issue, just go through with the active drive. This drive is working fine. The drive name is, for example, D. Open D drive. Here you can able to see one file.
I can able to open properly this drive, and I can able to open one file. Let's see the default permissions of this drive, this healthier drive in this computer. Go to properties of this drive, click on properties. In the properties list, you can able to see one tab called as a security. In the security list, security is nothing but default permissions to open this drive. Those permission in the permission list of this drive, how many authorized users names are inserted, added over here. Authenticated users, number 1, number 2 is system, number 3 is administrators, number 4 is users. By default, on the permission list of this healthy drive, some authorized user groups are added over here. But what about unhealthy drive? Let's look at it. Select this unhealthy drive, click on properties, try to click or select security tab. The security tab, the permission list of this drive, it is not showing by default or authorized user groups over here. As a technical savvy, as a IT support specialist, I need to add default authorized user group names in the permission list of this drive. How to add? Click on edit, click on add. First, I need to add administrators. If you are unable to write full name, administrators, what it is showing? If you are unable to write full word or else exact word by making spelling mistake, you are unable to add particular authorized user name in the permission list of these drives. I added one authorized user in the permission list of this drive. That authorized user is administrators of this computer. I added one authorized user group is added, and later I need to add one more authorized user group, that is system users. It's identified, click on check name, identified, click on OK. And I need to add one more authorized and authenticated users, that is type authenticated, click on check names, authenticated users, click on OK. I added by default 3 authorized user groups over here, and I would like to add one more user, that is nothing but only users. It will be going to take its right, Dell PC users. I added by default authorized and authenticated user groups in the permission list of this drive. Click on apply, click on OK, click on OK. Now this drive ready to use. Try to open this drive and get or retrieve your data from this drive. The earlier created drives, pre-created data is available in this drive. This is the way to sort out an issue. This is called as isolating the problem. In order to perform troubleshooting steps to fix the issue, as an IT support specialist, we need to find out the root cause, and finally we need to fix the issues. In this case, first step to start troubleshooting steps is ask a question, and next one is isolating the problem. I hope you guys are understood. First to most effective 2 methods to start troubleshooting steps to fix the issue. Let's see one more effective method to sort or fix the issues by performing troubleshooting steps. Follow the cookie crumbs. One more effective method to start troubleshooting steps to fix the issues is follow the cookie crumbs. FunCat app crashed. The example is FunCat is one application. Unfortunately, this application in phone or mobile is crashed. Let's try to understand follow the cookie crumbs. What is the general meaning of this word, follow the cookie crumbs? Follow the cookie crumbs is nothing but, as an IT support specialist, you need to obtain information regarding issue from user from starting to till now. That is called as a follow the cookie crumbs. You need to get more and more information, gather more information regarding issue. What is the exact issue? When it has started, have you made any changes to cause or affect this problem? We need to get this type of information from user. This is called as a follow the cookie crumbs. And this, to understand
third effective method to start troubleshooting steps to fix the issue is follow the cookie crumbs. To understand this method, we have to go through with one example. One username is Hey. A has came and she gave a mobile. She's actually suffering problem with one application. Earlier she installed one app. That app name is FunCat. In the initial days that app is worked fine, but now suddenly what happened? The last night she is facing issue with that particular app in her phone. In this case, user will be going to contact IT support specialist. If she would like to say something information about a particular issue on application, definitely she will going to give a phone. Whenever I try to open this app, it is showing it is crashed, it is not responding, it's not properly opening. This information will be this type of information will be provided by user to the IT support engineers. In this case, IT support engineers, we have to respond in a proper manner. Good morning, for example, good morning user, how can I help you? User will be going to say, I'm facing issue from particular app which is earlier installed in my phone. What was the app name? May I know the app name? The app name is FunCat. Has it IT support specialist B will be going to pose one more question to the user A. We will be going to pose one more question. That question is nothing but, have you made any changes earlier before starting the issue? Definitely, if she made any changes on that particular app, definitely she will going to provide that information to us. Or else, we need to ask one more type of question. When this issue has started from this application, user A will be going to say, just last night. In this next step, as the IT support specialist, we need to ask one more question. That question is, have you made any changes in this app earlier or as last night? Yes, if she made any changes, definitely she will going to say, I just updated my app. That app is FunCat. Oh, in this case, IT support specialists need to respond in a proper manner. Follow the cookie crumbs is nothing but posing questions, isolating the problem, and gathering information from starting to till now, till the issue which is arise today. That is called as a follow the cookie crumbs. Now, by asking question, isolating the issue, and gathering more and more information from initial days to starting day to till today, I can able to easily resolve the issue. Actual problem is user has attempted to update pre-installed app. That app name is FunCat. When she tried to update that app, the issue is raised. In this case, as the IT support specialist, I need to roll back particular app and fix the issue. This is the one of the effective troubleshooting step to fix the issue from user phone or user computer. Instead of asking questions, isolating the problem, and follow the cookie crumbs, if directly has a technical savvy, if I directly attempt to troubleshoot issue, that issue is she is unable to open FunCat app. In this case, another way is, if I attempt to fix the issue directly by uninstalling app, which will not resolve. Uninstalling and reinstalling applications in computer or phones will not the fix the issue. We need to ask a question, we need to get some more information from user or customer, and next way isolating the problem, probe the user to find out more information, and follow the cookie crumbs. That is nothing but gain or get or obtain more and more information from starting to till now. In this case, we can able to resolve the issues easily. I hope third effective method to start troubleshooting step to fix the issue is follow the cookie crumbs. I hope you guys are understood this follow the cookie crumbs. And fourth effective method to fixing or sort out the issues from computers or softwares or phones or some other things, as a IT support engineer, I need to start with the quickest step first. Fourth step to perform troubleshooting steps to fix the issues from user computer or softwares is
start with the quickest step first. Example to understand fourth effective method to start troubleshooting step is unable to open an application or software. This is example. Let's discuss. The fourth way, one user has came and actually she is facing with one application which is installed in the computer. She's problem is whenever she try to open that application, she is unable to see that application in open mode. Whenever she attempt to open that application, it is not loading properly. Definitely in this case, users will be going to feel unhappy. In this case, as a IT support specialist, we have to provide effective and efficient services to the customers or users. Whenever user has came with the issue, as a IT support specialist, first I need to sort out the issue. I need to frame some sequential troubleshooting steps to fix the problem. In order to fix the issue, I need to find out root cause. In this case, as a IT support specialist, I am going to uninstall and reinstall the application on that computer. Is this effective way to uninstalling and installing, reinstalling application to fix the issue from user computer while she attempt to open application is unable to load. Is this correct way? No, it's not a right way. In this case, as a IT support specialist, I need to find out shortest method, shortest way to resolve the issue. One of the important role of IT support specialist is to save the valuable time of user or customer as well as our time also. We need to provide fastest troubleshooting or else fastest resolution to particular problem on computers to the users. In the fourth way, as a technical support, as a IT support specialist, I need to find out shortest and quickest step to fix the issue. For example, user issue is she is unable to open application. In this case, I need to ask some question and gain some information and isolating the problem. Finally, follow the cookie crumbs. After getting so much information, I need to perform troubleshooting step by start with the quickest step first. That first step is to I need to ask one question. After installation of this application, have you restarted your computer? Definitely, if she restarted, the problem is different. If she haven't restarted the computer, that is the main issue. One of the effective way, fastest step to fix the issue, that issue from application, pre-installed application, is we need to restart the computer. By restarting computers, many application issues will be going to resolve. Moreover, when we try to install application in computer, in order to changes make effect of installation of particular application, computer need to restart. We need to keep this word in our mind to fix the issues from application. If user has installed that application earlier, if she is unable to open that application, another troubleshooting step is to restarting the computer in a normal mode. By restarting our boot up computer in a normal mode, we will be going to provide effective troubleshooting. That troubleshooting step is quickest step to fix the issues from applications. This is another method to fix or sort out the issues in order to start troubleshooting steps. In this session, how many ways or effective methods to perform or start troubleshooting steps you understood. I hope you understood different methods to start troubleshooting steps to fix the issue. First method is ask a question. Another method is isolating the problem. And third method is follow the cookie crumbs. And fourth way is start with quickest step first. I hope you guys are understood these first four methods to start troubleshooting steps as an IT support specialist to fix the issues by finding root causes. And the remaining steps will be discussed in another session. I hope you guys are understood this topic, right? And
I would like to give some other information regarding troubleshooting. For example, one user has came with one problem. As an IT support specialist, I need to fix the issue. I need to gain customer satisfaction or else user satisfaction. One of the important role of IT support specialist is to building positive interaction with the user and organization. So that reason, in order to build positive information, in order to get customer satisfaction, I need to provide effective and efficient resolution to fix the issues by having good technical knowledge as well as communication skills. One of the important fundamental tool to providing troubleshooting steps to fix the issue is to identifying the root cause with good subject knowledge. Another way is we must have good communication skills. If we have a good communication skills, we can able to effectively interact with users. Moreover, we can able to build positive interaction with user and organization. Probably users are facing any issues from computers or softwares. They will going to frustrated to find out right resolution. There are different difficult situations we need to face. As a technical savvy, we have to face difficult situations while providing troubleshooting steps to fix the issues from user computers. All issues might not have resolved by IT support specialists. Some issues will be resolved. In this session, I am providing effective methods to start troubleshooting steps to find out the root cause to fix the issues in applications or softwares or computers. Resolving issue is another thing, right? With good subject knowledge, by getting more information regarding issue from users, there are more chances to fix the issue. If it is hardware related issue, we are unable to resolve through remotely, or else through chat or phone call, or else through emails also. If it is required, definitely we will going to suggest the customers or else users to contact authorized service center of particular product or else particular software. But our work is to 100% we need to provide, 100% we need to sort out the issue. Finally, at any cost, we need to fix the issue if it is possible. And moreover, we need to obtain customer or user satisfaction by giving effective troubleshooting steps to the user. Okay, and I hope you guys are understood in this session. And let's take one more scenario to sort out the issue. As per today's session, we discussed only 4 effective methods to sort or provide troubleshooting steps to fix the issues, and remaining steps will be discussed in another session. And in order to understand importance of these first 4 effective methods to provide troubleshooting steps, just go through with one more example. One user has came with one problem. The problem is computer is showing black screen error. The user computer issue is it's not showing anything on the display. In this case, as a IT support specialist, we need to sort out the issue. In order to sort out the issue, in order to prove the problem, as a technical savvy, we need to pose the questions. First, we need to ask the question. We have to start our conversation with the user. Hi, my name is Ravindra Sudala. How can I help you? Definitely, user will be going to contact us with. She will going to say her name. My name is Mary. Actually, I am facing some issue with my computer. Whenever I try to hit power button, it is showing nothing. It is showing only black screen error. It is not appears anything on the computer display. The main problem on computer is user unable to say anything on the display. As a IT support specialist, I need to understand, I need to think the issue on user perspective. She attempt to hit or click power up button in his laptop. She is getting black screen error. Nothing is happening. In this case, I need to ask a question to the user to sort out the issue.
that sort out the issue is, first I'm going to say, can you able to hear any sound, beep sound, while try to attempt to start the computer? Definitely she will going to say, if she heard, definitely she will going to say one beep sound, I got it, one beep sound. Okay, means she restarted properly. And next question is, as a IT support specialist, I'm going to ask, can you able to see any light, whether the light is blinking on power button of your laptop? Definitely if it is blinking, she will going to say, yeah, yes, it is blinking. And is there any physical, next question, third question to from my end to get more information regarding issue from user computer is, and is there any physical damage from your laptop? Have you did you drop your laptop from any height? Is there any physical damage? If it is happened, she will going to say, I think, I hope, but it is not happened. No, there is no physical damage. Then in this case, I'm going to ask one more question. Have you tried to connect your laptop to another or external monitor to check the screen? If she tried the troubleshooting step, definitely she can able to identify. If she tried, yes, user will be going to say, yes, I tried to connect external monitor to my laptop to check whether the problem is laptop display. Yes, she said yes, and again it is showing black screen error. The problem is different. There is no physical damage from laptop screen. This is the way to sort out the issue, by posing questions, isolating the problem, and follow the cookie crumbs, and start your troubleshooting steps with the quickest and fastest troubleshooting step. Remaining steps will be discussed to fix the black screen error in coming sessions. I hope you guys are understood the session. Thank you for watching this session. Have a great day. See you. Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the communication skill aspect for ESC. So today I'm going to talk about the last two pillars, which is vocabulary and fluency. So what do we mean by vocabulary? So we all have challenges when it comes to using the right word. When we are speaking in English, like I said, we are thinking in a vernacular language, translating that to English directly, but sometimes we fail to understand what words to be used precisely to meet a particular context. Say for example, if I write a particular sentence, I'm going to demonstrate the issue that we face in terms of vocabulary. So there are two sentences I'm going to write. Just a moment. Okay. The medicine, let me add has here, the medicine has expired and hence it cannot be given to a patient, right? Now, the word that I'm going to talk about here is expired. We end up using this word in some other context as well. For example, if I say, the college management has declared a holiday as a founding member has expired. Now this is just an example.
Now in India we use this word expired even when somebody passes away or somebody dies. So ideally what should be used here is has passed away. So instead of using expired here, in this context the word expired doesn't make sense, because expired is used for medicines or anything that is perishable in nature. Okay. Now if I have another word which is very, very frequently used, it is compulsory to fill the form for the registration, or say "75% attendance is compulsory to attend the exam. It is compulsory to fill the form for the registration." Now what is happening here is I'm using the same word in both the sentences. I can have few more examples. For example, it's a statement. "Please wait, the doctor will compulsory come by 5 p.m. So I'm using the same word in 3 different contexts. Now, as per the rule of vocabulary, I need to look at the context as well. So here, the correct word is mandatory. 75% attendance is mandatory to attend the exam. "Please wait, the doctor will surely come by 5 p.m. Or let me try another sentence. "I will definitely pay the loan." So here I'm using the word definitely. Okay. So I have compulsory, mandatory, surely, definitely. Instead of using these 3 words, we end up using the word compulsory again and again. So that's exactly what vocabulary is all about. A set of words within a language that are familiar to the person, the word bank, synonyms and antonyms that you are aware of. So the problems that we face is lack of word bank. For example, in this particular situation, I had 3 other words, but instead of using that, I keep on using the word compulsory. So that is because there is a lack of word bank, lack of synonyms or substitute words, not knowing what is the context I am using it for, lack of reading and writing practice, comprehension of common words. Now this comprehension of common words is a very, very big factor why we lack vocabulary, why we do not understand what words to be used when we are speaking. We hear words, but we do not understand the meaning of it. Or we hear we see something, but we don't know what is the word for it. Say for example, the word oracle, O-R-A-C-L-E. You ask anyone, what do you mean by oracle? They will say it's the name of a company. But it also has a meaning. Oracle means prediction, prophecy, the word from the sky, Akashvani that we say in our language. So that is oracle. The word like cognizant. Cognizant, again, you ask someone, what do you mean by cognizant? They will say it's a name of a IT company. But it also has a meaning. Cognizant means being aware of something, having the knowledge of something. So that is what the word cognizant means. So we hear a lot of words, but we don't understand the meaning, we don't understand the application of it, or we see things, but we don't know what is the English term for it. So when you read a lot, when you write a lot, you will build on your skills, your competencies, or your ability to build on your vocabulary as well. So the best way to build vocabulary is to keep on practicing, keep on reading a lot. Please always refer to the dictionary, because the dictionary will also give you
the meaning of the word in context of a sentence, and it also gives you synonyms. Okay, so the tips to build vocabulary is to read regularly, to listen. When you listen to good speakers, that also helps. Make use of a dictionary or thesaurus. Thesaurus basically is a book that gives you the synonyms and antonyms as well, substitute words and opposite words. Learn a word every day in order to understand what it means, that is comprehension, the context, in what context it can be used, and the usage, and get into the practice of writing. So let's quickly look at some examples to practice. Here we need to fill the blank with one of the word that is given in the option. Hardness is a dash of steel, a property, a substance, a material, a structure. So you need to look at the context of this sentence and pick the right option. Hardness is a property of steel means a nature of steel. So that's why A, property, is the correct answer. Now, property word is also used in terms of assets. I spent 50 lakhs to buy a property. So again, this is what vocabulary is all about, where you understand the context of the word. For example, if I'm talking about a particular training program and I have designed certain content, so that's my intellectual property. Here again, it becomes like an asset. Foods such as, now I'm looking at number 2, foods such as bread and rice dash energy for the body. It controls energy for the body? No. Lose energy for the body? No. Prevent energy for the body? No. Provide. It provides energy for the body. Now the word provide here again can be used in a different context. Look at this example. I'm going to use the word provide as well as provided in two different possibilities or two different contexts. Please provide your contact details so that I can register you. Means please give me your contact details so that I can register you. Now, I can use the word provide or provided in another context. I can come for the meeting provided there is a formal invitation. Now here, the word provided means if there is a formal invitation. Number 3, the tissues, organs and systems of a body dash the living organism. Now a living organism has tissues, organs and systems. So system of a body of a living organism has tissues and organs. That is what it means. The tissues, organs and system of a body consist of a living organism. If you use the word consist of, that means every tissue has living organism in it, but that is not what it means. It means every living organism has tissues and organs in it. So the correct answer is A. So the tissues, organs and system of a body consist of the living organism, constitute living organism, contain living organism, include. So the tissues, organs and system of a body. B, option B. So I try to trick you there. Constitute a living organism means the tissues, organs and system of a body makes a living organism. It constitute living organism. Now the reason I did not use constitutes, I use constitute because we are also looking at subject-verb agreement. My subject here is plural, which means I will drop the S at the end of this word, verb. Number 4, the door was so dash that the X-ray machine would not go through it. The door was so thin, so close, so minor, so narrow. Now what word can I use here? Thin, close, minor, narrow.
I should use the word narrow because thin is not applicable. Narrow is in terms of width, right? So the door was so narrow that the X-ray machine would not go through it. Before Muhammad repaired the engine, he dashed it carefully. He recognized it, he examined it, he saw it, he sighted it. Now this is fairly easy, just think and answer. Before Muhammad repaired the engine, he examined it carefully. So option B. The upper part of the leg is called jaw, scalp, thigh, ankle. Now jaw is not an answer because it's on the face, scalp is on the head, we are talking about the leg. So the upper part is ankle? No, ankle is the lower part. Upper part is the thigh. The upper part of the leg is called the thigh. Number 7. For good health, everyone needs dash exercise. Almost exercise, inadequate exercise, excessive exercise, sufficient exercise. For good health, everyone needs sufficient, option D, sufficient exercise. In the alphabet, the letter B dash the letter A. Letter B follows letter A, ascends, precedes, comes. In the alphabet system, the letter B precedes letter A or follows. It should be follows because it's after. Precede means before, pre. So precedes is before, follows is after. Number 9, the river has been seriously contaminated. What you need to do here, you need to replace the underlined word with one of the options. The river has been seriously contaminated, dried up, diverted, polluted, obstructed. What do we mean by contamination? Contamination means pollution. So the river has been seriously contaminated. That means it's been polluted. Number 10, oil dash friction between moving parts so that they can move more easily. Oil dash friction between moving parts so they can move more easily. It permits friction, reduces friction, releases friction, and protects friction. What do you think is the correct answer here? The correct answer is it reduces friction. 10B. What do the experts forecast? What do we mean by forecast? To deny, to declare, to prefer, to predict. It's option D, predict. Forecasting means prediction. The markings on the thermometer make a scale, make extremes, a reading, a grid. So thermometer has markings, right? What do you do with it? You read. It makes a reading. So 12C. Some questions on synonyms and antonyms for you. Synonym of brief. Synonym means similar word. Synonym of brief. Limited, small, little, short. Now little and small is in terms of size. Here it's brief, that means option D is the answer. 13D, synonym of brief is short. Synonym of embezzle. Embezzle means to take money from something and put it somewhere else illegally. So option A is the correct answer. Synonym of embezzle is misappropriate. We keep reading, right? Misappropriation of fund, embezzlements of fund by politicians, by CEOs, CFOs. So embezzle means misappropriation, or
using the money illegally for some other purpose. Synonym of August. Now, August is a month, but it also has a meaning. So, synonym of August is common, ridiculous, dignified, petty. We use this sentence, right? You are invited for the August occasion of my birthday, wedding anniversary. So, C is the correct answer. Synonym of August is dignified. Synonym of alert. Alert means being energetic, being observant, being intelligent, being watchful. Alert means being watchful. Observe means you are just observing but not taking any action. Watchful means you watch and then take an action. That's alert. Synonym of reckless. This is very easy. Reckless means rash, courageous, bold, daring. Rash driving, reckless driving. So A is the correct answer. Synonym of consequences. Consequences is something that always comes after the action. So that's results. Conclusion, application, difficulties are wrong. Synonym of consequences is results. Synonym of tolerant. Tolerant means like-minded, open-minded, closed-minded, arrogant. The correct answer here is open-minded. Tolerant means you accept anything which is other than what your belief system is. Synonym of abundant. Now, I need to show you something. There is a word which is abundant, and there is a word which is abundant. Just a moment, I need to change the spelling, okay? Now, both have different meaning, but people use these two words interchangeably and they make a mistake. Abundant means excess. So, synonym of abundant is ripe, cheap, plenty, absent. So, C is the correct answer, plenty or excess. Okay. Abundant means to leave without providing any help. For example, I'm just going to give you examples here. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers, which means excess or more than what is required, plenty. Now, abundant, let me give you example for that. So, abundant means excess or plenty. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers. Abandoned means to leave without providing any help. The police team abandoned the people who were stuck in the floods. Okay. Now, here you will see a sentence and you need to pick one word substitute. Okay. It will also help you understanding the meaning of the words. A person of good understanding, knowledge and reasoning power.
you call that person an expert, intellectual, snob, literate. Now, literate means somebody who can read and write. Snob means somebody who is arrogant. Expert means who's proficient in one or two specific areas. But here the question is, a person with good understanding knowledge and reasoning power who can take the right decision. So the correct answer is B, intellectual. List of business or subjects to be considered at a meeting. So before a meeting, we always list down what needs to be discussed. What do we call it? Schedule, timetable. Now schedule and timetable are pretty much the same. Plan, agenda. Now plan is much more broader aspect. Agenda is the correct answer. Agenda is basically the list of items that needs to be discussed. Leave or remove from a place considered dangerous. So you are in a building, suddenly there is an earthquake, what do? You evade, you evacuate, you avoid, you exterminate. So evacuate is the correct answer. Option B, leave or remove from a place considered dangerous. A person pretending to be somebody he is not. A person pretending to be somebody he is not. Magician, rogue, liar, imposter. The correct answer here is imposter. Imposter is a person who pretends to be somebody he is not. One who possesses many talents. Somebody who is multi-talented. What do you call that person? Versatile, nubile, exceptional, gifted. You call that person versatile, who is good in more than one area. So A is the correct answer, 5A, versatile. 6. A person interested in collecting, studying and selling old things. Antiquarian, junk dealer, crank, archaeologist. Now archaeologist is a person who studies civilization by digging up, right? Monuments. So here we are talking about something which is collected and also sold and bought. So antiquarian, somebody who deals with antique stuff. Antiquarian is the correct answer. A drawing on transparent paper, a blueprint, red print, negative, transparency. Correct answer is blueprint. A small shop that sells fashionable clothes and cosmetics. A store, a stall, a boutique, a booth. Now stall and booth are temporary, but here it says a small shop, but it deals with only fashionable clothes and cosmetics. So it's called a boutique. C. An object which is used to calculate distance. Speedometer, barometer, odometer, thermometer. Now thermometer is used to measure temperature, right? Speedometer is to calculate speed. Barometer to calculate pressure. Odometer, now you have seen odometer on all the modern bikes, cars. There is a meter which you can keep changing. So which keeps changing. There is something which you can reset, that's called a trip meter, to measure the distance between for a specific trip. Odometer is the numbers which keeps scrolling, right? So that's odometer. A disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. There are some people who have this problem. Even though they are rich, they keep stealing from stores and houses. That's called schizophrenia, claustrophobia, kleptomania, megalomania. Megalomania means somebody who thinks he is the greatest. Claustrophobia, who has the fear of being trapped in a small enclosure, small space. Schizophrenia means somebody who has split personality disorder. So correct answer is kleptomania. Now again, there are some more synonyms for you. Hesitated means stopped, paused, slowed, postponed. Now when you hesitate, you're doing something, you hesitate but you still do it, right? Hesitate means you pause for a while. So pause is the correct answer. Neutral.
Neutral means unbiased, non-aligned, undecided, indifferent. The correct answer is A. Neutral means unbiased. Feeble. Feeble means weak, vain, arrogant, sick. Feeble means weak. Now, don't make a mistake between W-E-A-K and W-E-E-K. Both are pronounced the same way. A week is basically 7 days. W-E-A-K means something which is not strong. Okay, so feeble means weak. Restraint, hindrance, repression, obstacle, restriction. Please restrain the protesters from coming inside the meeting room. That means to restrict. 14D. Antonym. Antonym means opposite word. Toil. Toil means working hard, kind of a coil, being lazy, being unwell. Toil itself means working hard. That means the opposite is being lazy. C. Submissive. Aggressive, passive, assertive, obstructive. Submissive means somebody who accepts everything anybody else says. Aggressive means somebody who always opposes. So, A is the correct answer. Opposite of submissive is aggressive. Choose the word which best expresses the meaning of the word shallow. Here again, we are looking at synonyms. Shallow means artificial, foolish, superficial. We usually say that, right? This person has a shallow personality. That means he is not showing what he is in real. So, superficial is the correct answer. Choose the word which best expresses the meaning of the word diversion or diversion. So, diversion, distortion, deviation, obstruction or obstructive. Diversion means deviation. Now, let's look at antonyms. Choose a word which best expresses, this is not looking opposite. Let's look at the opposite antonyms here. Choose a word which is exactly opposite of the word crowded. Deserted, empty, quiet. Now, quiet, there are two ways to spell it. Quiet means little or some. Quiet means silence. Q-U-I-E-T is pronounced as quiet. Quiet means Q-U-I-T-E. So, choose the word which exactly opposite of the word crowded means deserted. Deserted means there is nobody there. Now, desert is different, deserted is different. Alright. Choose the word which is exactly opposite of the word flimsy. Flimsy means something which is not meaningful. So, meaningful is the right word here. Opposite of confess, deny, refuse, contest. Confession, what do we mean by confession? When we accept our mistake. So, we deny, refuse. Refuse is different, deny is different, okay? So, deny is the correct answer. So, that's about the vocabulary aspect. Now, as far as the fluency is concerned, it's basically ability to bring together the pronunciation, grammar and vocabulary and speaking accurately and speaking well. The reason you lose confidence or lose the fluency, it's because you do not practice much. So, when you're speaking to people around, speak as much as possible, read and write as much as possible. By the time you are in the final year, by the time you start going for interviews, you will be absolutely perfect with your ability to speak
ability to read and write. The best way to learn is to practice, to speak to people, to keep reading and writing every day. Try to hear something every day, maybe 15 minutes or 20 minutes on YouTube channel. Try to listen to different kind of speech, watch some interesting programs in English. If any word you come across which you do not know the meaning of, try looking it up in the dictionary and start using those words. That's the best way you can learn these words. All right. So I hope this was helpful. Feel free to post your comment on the comment section on the YouTube channel. I'll take a look and provide you with the answer. Have a great day. I'll see you again. Bye-bye. మన టీవీ వీక్షకులకు స్వాగతం. ఈనాటి మన పాఠ్యాంశం పీజియన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, పావురం శ్వాస వ్యవస్థ. పక్షులు గాలిలో సునాయాసంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడానికి వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలోని అవయవ వ్యవస్థలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మార్పులు సంతరించుకున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తే పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ అన్నది ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న ఒక అవయవ వ్యవస్థగా మనం గమనించగలము. ఈనాటి మన పాఠ్యాంశంలో పావురం యొక్క శ్వాస వ్యవస్థలో ఉన్న ముఖ్యాంశాలను మనం గమనించగలుగుతాం. దానికంటే ముందుగా పక్షులకు సంబంధించిన కొన్ని సాధారణ అంశాలను మనం గమనిద్దాం. పక్షులన్నటివి ఈకలు కలిగిన వర్టిబ్రేటా జీవులు. ఈకలు కలిగిన ఫెదర్డ్ బైపెడల్ వర్టిబ్రేట్స్, ఈకలు కలిగిన ద్విపాద సకశేరుకాలుగా పక్షులను చెప్పుకోవచ్చు. పక్షుల యొక్క ఉద్భవనాన్ని గమనిస్తే థెరాపోడ్ డైనోసార్స్ నుంచి జురాసిక్ పీరియడ్లో ఉద్భవించాయి. దే ఆర్ మోడర్నైజ్డ్ ఇన్ ద క్రిటేసియస్ పీరియడ్. క్రిటేసియస్ యుగంలో ఆధునీకరింపబడిన జీవులుగా వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. పక్షులను హక్స్లే అనే శాస్త్రవేత్త దివ్యమైన సరీసృపాలు లేదా గ్లోరిఫైడ్ రెప్టైల్స్, జేజెడ్ యంగ్ అనే శాస్త్రవేత్త వీటిని మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అని అభివర్ణించడం జరిగింది. పక్షుల గురించిన అధ్యయనాన్ని ఆర్నిథాలజీ అంటాము. పక్షి జాతులలో అన్నిటికంటే అతి పెద్ద పక్షిగా ఆస్ట్రిచ్ లేదా స్ట్రూథియో క్యామిలస్ అనే దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం. ఈ పక్షి జాతి అన్నిటికంటే అతి పెద్ద పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును. అదేవిధంగా పక్షి జాతి అన్నింటిలో కూడా అతి చిన్న పక్షిగా బీ హమ్మింగ్ బర్డ్, మిల్లిసుగా హెలినే అనే ఈ పక్షి జాతిలో అన్నింటికంటే అతి చిన్న పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పక్షుల గురించి శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో సర్వే గావించిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సలీం అలీగా అభివర్ణించవచ్చును. అందుకే సలీం అలీ అనే శాస్త్రవేత్తను బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆయనను అభివర్ణించడం జరిగింది. ఈయన పక్షుల గురించి అనేక గ్రంథాలు రాయడం జరిగింది. ఈయన రాసిన పుస్తకాలలో ముఖ్యమైనవి ద బుక్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ అండ్ ద హిల్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవి అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని సంతరించుకున్న ముఖ్యమైన గ్రంథాలుగా చెప్పుకొనవచ్చును. నౌ వి లెర్న్ అబౌట్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ పీజియన్. పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థను మనం గమనించినట్లయితే నౌ వి సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ ఈజ్ డెలివర్స్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ టు ద టిష్యూ అండ్ రిమూవ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. గాలిలోని ఆక్సిజన్ను కణజాలాలకు సరఫరా చేస్తూ కణజాలాల నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను తొలగించు ప్రక్రియనే శ్వాసక్రియగా చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షుల యొక్క శ్వాసక్రియను గమనించినప్పుడు మిగిలిన జీవులతో పోల్చితే అత్యంత ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న శ్వాస వ్యవస్థను మనం పక్షులలో గమనించగలుగుతాము. పక్షుల యొక్క
శ్వాస వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా వాయుగోణులు అనే నిర్మాణాలు ప్రత్యేకంగా కనిపించే నిర్మాణాలుగా మనం చెప్పుకోనవచ్చును. పక్షులు నిరంతరాయంగా గాలిలో ఎగిరే జీవులు. సో దట్ దే రిక్వైర్డ్ రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ద ఫ్లైట్ యాక్టివిటీ రిక్వైర్స్ అ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్. Therefore, the respiratory system of birds are very complex than compared with another vertebrates. అంటే పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ అనేది అత్యంత సంక్లిష్టతను సంతరించుకున్న వ్యవస్థగా చెప్పుకొనవచ్చును. మిగిలిన వర్టిబ్రేటా జీవుల కంటే ఇది క్లిష్టమైన వ్యవస్థగా చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షి యొక్క శ్వాస వ్యవస్థను మనం గమనిస్తే there are 3 parts are there: respiratory tract, respiratory organs or lungs, and air sacs. These are the major 3 parts in the respiratory system of pigeon or bird. Now we see one by one. First part of the respiratory system of bird or pigeon is respiratory tract. Respiratory tract includes nares, nasal sacs, glottis, larynx, trachea and syrinx. నాసికా రంధ్రాలు, నాసికా కుహరాలు, కంఠబిలము, స్వరపేటిక, వాయునాళం, శబ్దిని అనే భాగాలు శ్వాస మార్గంలో ఉండే భాగాలుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. నౌ వి సీ అబౌట్ నారెస్, నాసల్ సాక్స్ అండ్ గ్లోటిస్. నారెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ nostrils. These external nostrils are a pair are present on the upper beak and they are overlapped with a muscular structure that is nothing but cirri. Then we see about nasal sacs. External nostrils are opens into a chambered, short chamber-like structure that is olfactory or nasal sacs. These nasal sacs are communicated with a pharynx through internal nostrils. అంతర నాసికా రంధ్రాల ద్వారా nasal sacs అనే ఈ నిర్మాణాలు ఫారింగ్స్ అనే గ్రసని అనే నిర్మాణంలోకి తెరుచుకొనబడినట్లుగా ఉంటాయి. ఈ పిక్చర్లో మనం గమనించినట్లయితే గిన గ్లాటిస్ నాలుక యొక్క వెనక భాగంలో ఉండే ఈ గదిలాంటి నిర్మాణాన్ని గ్లాటిస్ అని మనం చెప్పుకొనవచ్చును. దిస్ గ్లాటిస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ట్రాకియా. Glottis opens into trachea. It is trachea. In this diagram we can clearly observe trachea. The posterior part of trachea, that is nothing but syrinx. The posterior part of trachea, that is syrinx. Now larynx, స్వరపేటిక. పక్షులలో స్వరపేటికను వాయిస్లెస్ ఛాంబర్. సాధారణంగా క్షీరదాలలో గమనించినప్పుడు స్వరపేటిక అనే నిర్మాణము శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేసే నిర్మాణంగా చెప్పుకొనవచ్చును. కానీ పక్షులలో స్వరతంతువులనే నిర్మాణాలు స్వరపేటికలో ఉండవు. అంతేకాకుండా స్వరపేటిక అనే నిర్మాణము అంతగా అభివృద్ధి చెందకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి స్వరపేటిక అనే నిర్మాణము పక్షులలో శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేయలేదు. The vocal cords are absent in the larynx of birds. This is the specific character, so that the larynx of the bird cannot produce the sound. Then next part of respiratory tract, that is trachea. Trachea is a cylindrical, flexible, tube-like structure. It is extended along with the ventral side of esophagus. ఆహార నాళానికి ఉదరతలంలో సమాంతరంగా విస్తరించి ఉన్న నాళం లాంటి నిర్మాణాన్ని వాయునాళం అని మనం చెప్పుకొనవచ్చు. ఈ వాయునాళం అనే నిర్మాణం అనేది ఇది అస్థి నిర్మితమైన వలయాల చేత సపోర్ట్ చేయబడుతూ ఉండే ఒక గొట్టము లాంటి నిర్మాణము. సో దిస్ ట్రాకియల్ posterior part of trachea extended as syrinx. Syrinx is the specific structure of the bird which is the sound organ or vocal organ in the bird. శబ్దిని అనే నిర్మాణము ఏ జీవులలో కూడా లేని ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం. ఇలాంటి నిర్మాణాన్ని పక్షులలో మాత్రమే మనం గమనించగలుగుతాం. పక్షులలో శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి తోడ్పడే ముఖ్యమైన నిర్మాణం శబ్దిని లేదా సైరింగ్స్. శబ్దిని యొక్క అంతర్భాగంలో ఎక్స్పాండెడ్ ఛాంబర్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టింపానం. టింపానం అనే ఒక గదిలాంటి నిర్మాణం శబ్దిని యొక్క
అంతర్భాగంలో మనం గమనించగలుగుతాం. సో ద వాయిస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ టింపానిఫామ్ మెంబ్రేన్. శబ్దిని అనే నిర్మాణము చివరి 3 వలయాలైన ట్రాకియా వలయాలు మరియు ట్రాకియా ఉరభాగంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత 2 శాఖలుగా విడిపోతుంది. వీటిని బ్రాంకస్ లేదా శ్వాసనాళాలు అంటారు. ద ట్రాకియా వెన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద చెస్ట్ రీజియన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 బ్రాంచెస్. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ బ్రాంకస్. ద anterior rings of bronchus and the posterior rings of trachea, they are fused together and formed as a box like structure that is nothing but syrinx. దీనే ఇలాంటి పెట్టలాంటి నిర్మాణాన్ని లేదా బాక్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మనం శబ్దిని అనే నిర్మాణంగా చెప్పుకోనవచ్చును. బ్రాంకస్ యొక్క అంతర్భాగంలో ఉండే మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఏ టింపానిఫామ్ మెంబ్రేన్. మ్యూకస్ యొక్క అంతర్భాగంలో ఉండే మెంబ్రెన్స్, మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ అనేవి బ్రాంకస్ యొక్క అంతర్భాగంలో ఉండే మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ అన్నవి ఇవి టింపానిఫామ్ మెంబ్రెన్ అనే నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ టింపానిఫామ్ మెంబ్రెన్స్ యొక్క కదలికల వల్ల శబ్ద ఉత్పత్తి అన్నది జరగడం మనం గమనించగలం పక్షులలో. నెక్స్ట్, పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థలో రెండవ భాగం ఊపిరితిత్తులు లేదా లంగ్స్ లేదా రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్. ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఆర్ లంగ్స్ ఆఫ్ ప్రీజియన్ ఆర్ స్మాల్, కాంపాక్ట్, elastic and highly vascular, and also they are very different from another lungs of the vertebrates so that they cannot or they do not store the air. So this is the difference between the lung of another vertebrate and the lung of the pigeon or bird. Then the bronchus after enter into the lung, they are called as primary bronchus. These primary bronchus extended up to posterior region of the lung. While it is extended to the posterior region, they are divided into many sub branches as mesobronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus and capillaries. Another important thing of the lung of the bird, that is alveoli are absent in the lungs of the birds. It is a very important thing and a very important points, that is alveoli are absent in the lungs of the bird. In the case of mammals, we can observe the exchange of gases occurs at the alveoli, but here the alveoli are absent in the lungs of birds. Then another important structures of respiratory system of bird, they are air sacs. వీటిని మనం వాయుగోణులు అని అభివర్ణించవచ్చు. పక్షి లేదా పావురం యొక్క శ్వాస వ్యవస్థలో గమనించినప్పుడు 9 వాయుగోణులు ఊపిరితిత్తులకు అనుబంధంగా ఏర్పడిన తిత్తుల లాంటి లేదా సంచుల లాంటి గాలి చేత నింపబడిన నిర్మాణాలను వాయుగోణులు అని అభివర్ణించవచ్చు. ఇలాంటి వాయుగోణులు పక్షులలో 9 మనం గమనించగలుగుతాం. సమ్ ఆర్ పెయిడ్ and one is unpaid, that is cervical air sacs, they are in paid, interclavicle air sac, that is in singular, anterior thoracic air sac, posterior thoracic air sacs and abdominal air sacs. So all are paid except interclavicle air sac. Interclavicle air sac, it is in singular. Remaining 4 types of air sacs are, they are in double in number. The total number of air sacs in pigeon or bird, they are 9. In this picture we can clearly observe the air sacs. Cervical air sacs, they are in pair. Interclavicle air sac, only one, singular. Anterior thoracic air sacs, posterior thoracic air sacs and abdominal air sacs. Total number of air sacs are 9. If we observe the formation of air sacs in the pigeon or birds, the secondary bronchus, ద్వితీయ శ్వాసనాళాలు అన్నవి ఊపిరితిత్తి కుడ్యాల ద్వారా బయటికి చొచ్చుకొని వచ్చి ద్వితీయ శ్వాసనాళాల యొక్క మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ అన్నవి త్రూ ద డైలేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ ద ఎయిర్ సాక్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ద్వితీయ శ్వాసనాళాల యొక్క మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ అన్నవి ఊపిరితిత్తుల యొక్క పొరల ద్వారా బయటికి చొచ్చుకొని వచ్చి
అవి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి గాలి గదులుగా ఏర్పడతాయి. ఇలాంటి వాటిని మనం వాయుగోనులు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ది డిఫరెంట్ types air sacs in the bird. Here we can observe anterior air sacs, posterior air sacs, abdominal air sacs and interclavicle air sacs. In this diagram we can clearly observe the different types of air sacs of the bird. Now we see one by one. Interclavicle air sacs, అంతరజత్రుక వాయుగోని. అంతరజత్రుక వాయుగోని అన్నది దిస్ ఈజ్ సింగిల్ అన్పెయిడ్. ఇది ఏకంగా ఉండే వాయుగోని, ఇది మాత్రమే సింగిల్గా ఉండే వాయుగోని. మిగిలిన అన్ని వాయుగోనులు కూడా జతలుగా ఉండే వాయుగోనులు. సో దట్ ఈస్ ఇంటర్క్లావికల్ ఎయిర్ సాక్, ఇట్ ఈస్ సింగులర్. సో వీ అబ్జర్వ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంటర్క్లావికల్ ఎయిర్ సాక్ దట్ ఈస్ సమ్వాట్ ఇన్ ట్రయాంగులర్ షేప్. త్రిభుజాకారాన్ని కలిగిన నిర్మాణాన్ని కలిగిన గాలి గదిగా లేదా గాలి గోనిగా వీటిని మనం చెప్పుకొనవచ్చును. సో ఫ్రమ్ ద ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇంటర్క్లావికల్ air sacs, there are two tubular air sacs will be arised. ఇంటర్క్లావికల్ లేదా అంతర్జత్రక వాయుగోని యొక్క ఇరువైపుల నుంచి రెండు ట్యూబులార్ యాక్సిలరీ ఎయిర్ సాక్స్ అనే నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. ఈ ట్యూబులార్ యాక్సిలరీ ఎయిర్ సాక్స్లోని ఒక శాఖ హ్యూమరస్ భుజాస్థిలోనికి, మరొక శాఖ జత్రుక లేదా క్లావికల్లోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. రెండవ రకమైన వాయుగోనులు సర్వికల్ ఎయిర్ సాక్స్. These are paired air sacs. They are placed near to the base of the neck and they lie front of the lungs. Each sac sends a diverticulum. There are in paired. The diverticulums of the cervical air sacs, they enter into the cervical vertebrae and skull. కాబట్టి ఈ వాయునాళాల యొక్క డైవర్టికులమ్స్ అన్నవి సర్వికల్ మెడ భాగంలో ఉండే వటెబ్రేలోని వెన్నుపూసలలోనికి, గ్రీవ కశేరుకాలలోనికి, అదేవిధంగా తల భాగంలో ఉండే కపాలంలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. మూడవ రకమైన వాయుగోనులు యాంటీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ సాక్స్, పూర్వ ఉరో వాయుగోనులు. ఏ పేర్ ఆఫ్ యాంటీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ సాక్స్ లైస్ వెంట్రల్ టు ద లంగ్. The branches of these anterior thoracic air sacs, they are enter into the pericardium and ribs. పర్శుకలు మరియు హృదయావరణ త్వచంలోనికి వీటి యొక్క శాఖలు విస్తరించినట్లుగా అమరినట్లుగా ఉంటాయి. నాలుగవ రకమైన ఎయిర్ సాక్స్ పోస్టీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ సాక్స్, ఉరో వాయుగోనులు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ పెయిర్. దే ఆర్ అటాచ్డ్ ఆన్ ద పోస్టీరియర్ రీజన్ ఆఫ్ ది లంగ్. దెన్ అబ్డామినల్ ఎయిర్ సాక్స్, ఉదర వాయుగోనులు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో paired in number. The air sacs arise from the outer posterior angle of the lung. Now we see the functions of air sacs. Generally, one side of the air sac is attached with the bronchi and the other hand they are attached with the pneumatic bones. Air sacs communicates with bronchi on the one hand and with the pneumatic cavities bones of the other hand. వాయుగోణులన్నవి ఒక భాగం బ్రాంకై లేదా శ్వాసనాళంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి మరొక భాగం అన్నది వాతిలాస్తులతో సంబంధాన్ని కలిగిన గాలి గదుల లాంటి నిర్మాణాలు. నౌ వి సీ ది సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ సాక్స్. మొట్టమొదటిగా వాయుగోణుల యొక్క విధులను మనం గమనించినట్లయితే గిన ఇవి దేహానికి తేలిక స్వభావాన్ని కలగజేయడంలో ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తాయి. దే ప్రొవైడ్ ద లైట్నెస్ టు ది బాడీ. దే యాక్ట్ యాజ్ బెలూన్స్ అండ్ దే ప్రొవైడ్ బయాన్సీ టు ది బాడీ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం. ఇవి బెలూన్స్ లాగా పనిచేస్తూ తేలిక స్వభావాన్ని కలగజేయడం వల్ల పక్షులు గాలిలో సునాయాసంగా తేలియాడడానికి ఎగరడానికి అనుకూలతను ఏర్పరుస్తాయి. నెక్స్ట్, దే ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ రెస్పిరేటరీ యాక్సెసరీ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ అండ్ ఆల్సో దే యాక్ట్ యాజ్ రిజర్వాయర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. అనుబంధ శ్వాసాంగాలుగా పనిచేస్తాయి. అంతేకాకుండా గాలిని నిల్వ చేసుకునే ఆశయాలుగా కూడా పనిచేయడానికి తోడ్పడుతూ ఉండే నిర్మాణాలు. దెన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ ఎయిర్ సాక్స్ దట్ ఈస్ డబుల్ రెస్పిరేషన్. పక్షులు గాలిలో ఎగరడానికి దే రిక్వైర్ ఏ రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో దట్ దీస్ ఎయిర్ సాక్స్ ప్రొవైడ్ ద డబుల్ రెస్పిరేషన్. The air sacs supply the oxygen continuing air lung even during expiration also, so that in inspiration, in expiration, in both way
the bird can get the oxygenated blood through this air sacs. అంటే గాలి గదులు లేదా వాయుగోణులు కలిగి ఉండడం వల్ల పక్షులు అనేటివి నిశ్వాసంలో మరియు ఉచ్ఛ్వాసంలో రెండు ప్రక్రియల్లో కూడా గాలిని లేదా ఆక్సిజనేటెడ్ గాలిని ఆమ్లజనియుత గాలిని అవి సేకరించడానికి అనువుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, ఉష్ణోగ్రత క్రమత. సాధారణంగా పక్షులలో స్వెట్ గ్లాండ్స్ స్వేద గ్రంథులు అన్నటివి లోపించి ఉంటాయి. స్వేద గ్రంథులు ఉష్ణోగ్రత క్రమతను నియంత్రించే ముఖ్యమైన అంగాలుగా చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షులలో స్వేద గ్రంథులు లోపించి ఉంటాయి. స్వేద గ్రంథులు లోపించి యొక్క లోటును తీర్చడం కోసం వాయుగోణులు లేదా శ్వాసగోణులు అన్నటివి ఆ క్రియ నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ దే ఆర్ కంపెన్సేటింగ్ ఆర్గాన్స్ టు ది స్వెట్ గ్లాండ్స్. దెన్ బ్యాలెన్సింగ్, సమతుల్యత. వాయుగోణులు అన్న నిర్మాణాలు బాడీ యాక్సిస్, సెంట్రల్ యాక్సిస్కు రెండు వైపులా సమాంతరంగా సమానంగా అమరటం వల్ల దేహం యొక్క బరువును సమతుల్యంగా ఉంచడానికి తోడ్పడే నిర్మాణాలు. ఎయిర్ సాక్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ నైస్లీ ఆన్ ద టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ సో దట్ the proper center of gravity maintained for the flight. So that way they are maintaining the balancing while they are flying. Then minimizing the friction, యాంత్రిక ఘర్షణ. వాయుగోణులు లేదా ఎయిర్ సాక్స్ అనే నిర్మాణాలు దే ఎక్స్టెండెడ్ లైక్ ప్యాడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ మజిల్స్. సో ఎయిర్ సాక్స్ and the branchus are inserted between the muscles like pads so that they can reduce the friction during flight. సో కాబట్టి పక్షులు ఎగిరేటప్పుడు కండరాల యొక్క యాంత్రిక ఘర్షణను నియంత్రించడం కోసం ఒక ప్యాడ్స్ మాదిరిగా పనిచేస్తూ కండరాల మధ్య చొచ్చి ఉండి యాంత్రిక ఘర్షణను నియంత్రించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ద యాక్ట్ యాజ్ రెజోనేటర్, ధ్వని యొక్క ఉత్పత్తిలో, ప్రతిధ్వని ఉత్పత్తిలో కూడా వీటి యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎయిర్ సాక్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ కంట్రోల్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ సో దట్ దే యాక్ట్ యాజ్ రెజోనేటర్. శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేయడంలో కూడా వీటి యొక్క ముఖ్యమైన పాత్రను మనం గమనించగలం. నౌ వి సీ ద మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ బర్డ్స్. పక్షులలో శ్వాసక్రియ విధానము అన్నది రెండు రకాలుగా మనం గమనించవచ్చు. విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు జరిగే శ్వాసక్రియ విధానము వేరుగాను, అదేవిధంగా పక్షులు ఎగిరేటప్పుడు జరిగే శ్వాసక్రియ విధానం అన్నది వేరుగాను పక్షులలో మనం గమనించవచ్చు. సాధారణంగా మిగిలిన జీవులలో ఎక్స్పిరేషన్, నిశ్వాసము అనేది ప్యాసివ్ ప్రాసెస్. ఇట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ ఎనర్జీ. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పిరేషన్, నిశ్వాసము అన్నది కూడా శక్తిని ఉపయోగించుకునే ప్రక్రియ. సో దట్ ఈస్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎక్స్పిరేషన్ ఆఫ్ బర్డ్ అండ్ అనదర్ ఆర్గానిజం. సో దట్ ద ఎక్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బర్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ and it is active process. The breathing mechanism like it is described as suction pump. Now we see the ventilation at rest. విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు పక్షిలో జరిగే శ్వాసక్రియ విధానం. Now we see the inspiration, ఉచ్ఛ్వాసం. విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు the movements of sternum, the alternate rise and fall of the sternum helps. The movements of the sternum is depending upon the intercostal and abdominal muscles. అంటే ఉరోస్థి యొక్క కదలికలు అన్నవి పర్శుకాంతర కండరాలు మరియు ఉదర కండరాల యొక్క కదలికల యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి. పర్శుకాంతర కండరాలు మరియు ఉదర కండరాల యొక్క కదలికలు అన్నటి ఉరోస్థిని కదిలించడంలో తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. వీటి వల్ల ఇట్ హెల్ప్స్ టు increase the abdominal and thoracic cavity so that automatically the pressure reduced in the lungs so that the air drawn into the lungs. So that is the inspiration process in the birds. Then expiration during the rest. Expiration brought about by the movement of thoracic and abdominal muscles which decrease the thoracic and abdominal cavity. So that in the process of expiration the muscles that are abdominal muscles and thoracic muscles both are involving through the activity of thoracic and abdominal muscles. The process of expiration will occur during the resting period of the bird. Next we see about the process of respiration during the flight. ఎగిరేటప్పుడు పక్షులలో శ్వాసక్రియ విధానం.
సాధారణంగా పక్షులు ఎగిరేటప్పుడు స్టెర్నం లేదా ఉరోస్థి అన్నది ఎలాంటి కదలికలను చూపించదు. నిశ్చల స్థితిలో లేదా విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు స్టెర్నం యొక్క కదలికలు అన్నటివి శ్వాసక్రియను జరపడంలో ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తాయి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్, ద స్టెర్నం ఈజ్ ఇమూవబుల్, ద గోస్ in and goes out of the air into the lungs is depending upon the elevation and depression of the back, which is synchronized with the stroke of the wing. కాబట్టి పక్షులలో ఎగిరేటప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియలు అన్నటివి ఎలివేషన్ అండ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్, ఇట్ ఈస్ సింక్రొనైజ్డ్ విత్ ద స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద వింగ్. అంటే పక్షుల యొక్క రెక్కల యొక్క కదలికను ఆధారంగా చేసుకొని వాటి యొక్క వెన్నుభాగం యొక్క కదలికల వల్ల పక్షులు ఎగిరేటప్పుడు ఉచ్ఛ్వాసం మరియు నిశ్వాసం అనే ప్రక్రియను మనం గమనించవచ్చు. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్. సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బర్డ్ ఆఫ్ ద లంగ్. హియర్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద bird. In this diagram we can also observe the respiration process of human being and also the respiration process of grasshopper. Here the respiration process occurs through the tracheal respiration, here pulmonary respiration, here is also pulmonary respiration. If the respiration occurs through the lungs, that type of respiration is called as pulmonary respiration. In the case of grasshopper and some insects, the respiration occurs through trachea, this is tracheal respiration. In the case of some another organism, respiration process occurs through gills, particularly in the case of aquatic organism, this type of respiration is called as bronchial respiration. In some organism, the process of respiration occurs through the skin, that is cutaneous respiration. But here the process of respiration occurs in the case of bird through lungs, this is pulmonary respiration, and the lungs are associated with air sacs, this is the peculiar character of the bird. Now we see the efficiency of avian lung. పక్షుల యొక్క ఊపిరితిత్తుల యొక్క కెపాసిటీని మనం గమనిస్తే తగిన ద రెస్పిరేటరీ రేట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఈజ్ వెరీ హై వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అనదర్ ఆర్గానిజమ్స్. దట్ ఈస్ ఇన్ పీజియన్ ఇట్ ఈస్ 29 times per minute at rest, as contrasted with the 14 to 20 times per minute in the man. In the case of human being, the contrasting rate that is 14 to 20 per minute. In the case of birds, that is 29. So that it indicates the avian lung is very efficient than human lung. Now we learn about the migration of birds. పక్షులలో వలస. ప్రకృతిలో జీవులు సమర్థవంతమైన జీవనాన్ని గడపడం కోసం వాతావరణంలో సంభవించే మార్పులను అధిగమిస్తూ తమ జాతి మనుగడను కొనసాగించడం కోసం కొన్ని జాతులకు సంబంధించిన పక్షులు సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడం వల్ల అక్కడ అనుకూలమైన వాతావరణ పరిస్థితులను పొందగలిగి తమ జాతి మనుగడను కొనసాగించడాన్ని మనం గమనించగలుగుతాం. ఈ విధంగా పక్షులు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ప్రసరించే లేదా ప్రయాణించే ఈ ప్రక్రియను మనం మైగ్రేషన్ లేదా వలస అని చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణంగా జీవులు ముఖ్యంగా ఆహారం కోసం లేదా ఆశ్రమం కోసం మరియు వాటి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి అవసరాల కోసం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి అవి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఆహారం కోసం కానీ ఆవాసం కోసం కానీ లేదా ప్రత్యుత్పత్తి అవసరాల కోసం కానీ లేదా తమ జాతిని కొనసాగించుకోవడం మనుగడ కొనసాగించడం కానీ జీవులు అన్నవి ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ప్రయాణించే ప్రక్రియని వలస అని చెప్పుకొనవచ్చు. Now we see the definition of migration. Migration can be defined as a periodic movement of birds from one place to another place
టు గెట్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. అనువైన వాతావరణం కోసం పక్షులు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి నిర్ణీత సమయంలో ప్రయాణించడాన్ని వలస అంటారు. ద వర్డ్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ లాటిన్ వర్డ్ దట్ ఈస్ మైగ్రేర్. ఇట్ మీన్స్ ట్రావెల్. మైగ్రేషన్ అనే పదము మైగ్రేర్ అనే ఒక లాటిన్ పదం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ పదానికి అర్థం టు ట్రావెల్, ప్రయాణించడం అని అర్థము. పక్షులు వలస ప్రదర్శించడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు, కాజెస్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. నెంబర్ 1, ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టిములై. పరిసరాలలో వచ్చే మార్పులు అన్నవి పక్షులను వలసపోయేటట్లు ప్రేరేపిస్తాయి. గొనాడల్ స్టిములై. డెవలప్డ్ గొనాడ్స్ స్టిములేట్స్ ద బర్డ్స్ టు మైగ్రేట్. థైరాయిడ్ హైపోథసిస్. Thyroid hormones produce necessary changes of the metabolism, so that these changes can stimulate the bird to migrate to the some other places. Then anti-pituitary hormones regulate the instinct of bird migrate, so that the hormones of anti-pituitary gland, these are also stimulate the birds to migrate some other places. Metabolic hypothesis. Accumulation of fat, increasing of calorific value, so this is condition is also stimulating the bird to migrate some other places. So these are the some of the major causes which stimulate the birds to migrate. Some another causes we can see here which stimulate the birds to migrate to the different regions, that is early spring. This environmental condition is also stimulating the bird for migration. Long day length, it is also stimulates, and development of gonads, fat deposition, courtship behavior, nothing but mating behavior. These are the some of the situations which stimulate the birds to migrate. Now we see the two types of migrations. One is immigration, another one is immigration. Emigration and immigration. Emigration means మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ ప్లేస్. స్వస్థలాల నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళడాన్ని ఎమిగ్రేషన్. అదేవిధంగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తిరిగి స్వస్థలాలకు మళ్ళీ చేరుకునేదాన్ని ఎమిగ్రేషన్. కాబట్టి వలసలో 2 రకాల ప్రయాణాలను మనం గమనించగలుగుతాం. నెంబర్ 1 ఎమిగ్రేషన్ అండ్ నెంబర్ 2 దట్ ఈస్ ఇమిగ్రేషన్. ఎమిగ్రేషన్ అనే ప్రక్రియలో పక్షులు స్వస్థలాల నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తాయి. అదేవిధంగా ఎమిగ్రేషన్ అనే ప్రక్రియలో పక్షులు ఇతర ప్రాంతాల నుండి స్వస్థలాలకు తిరుగు ప్రయాణం, దీన్ని ఇమిగ్రేషన్ అని మనం చెప్పుకొనవచ్చును. నౌ వి సీ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ఏవియన్ మైగ్రేషన్. పక్షులలో వలస యొక్క రకాలు. వివిధ రకాల పక్షులు వివిధ రకాల వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. నౌ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏవియన్ మైగ్రేషన్స్ ఆర్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏవియన్ మైగ్రేషన్. నెంబర్ 1 లాటిట్యూడినల్ మైగ్రేషన్ లేదా అక్షాంశాల వలస. ఇలాంటి వలసలో పక్షులు అక్షాంశాలను దాటుతూ, అంటే ఉత్తర ప్రాంతాల నుంచి దక్షిణ ప్రాంతాలకు మరియు దక్షిణ ప్రాంతాల నుంచి ఉత్తర ప్రాంతాలకు, ఈ విధంగా భూగోళం పైన ఉండే అక్షాంశాలను క్రాస్ చేస్తూ వాటిని అధిగమిస్తూ వాటి యొక్క వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ అండ్ వైస్ వర్సా, సౌత్ టు నార్త్. సో దట్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ దే ఆర్ క్రాస్ ఓవర్ ది latitudes of the globe. So here some of the birds which shows the latitudinal migration, they are American golden flower and some Siberian birds. So Siberian birds, they are migrate from Siberia to our southern India, particularly in Andhra Pradesh. We can observe and Nelapattu bird sanctuary and Pulicat Lake. Here is also the Siberian birds. So they are migratory birds. So these are the best example for latitudinal migrations. So here we can observe the Siberian birds which migrates from Siberia to southern India. Next, another type of migration, that is longitudinal migration. రేఖాంశ ప్రవాసం లేదా రేఖాంశ వలస. ఇలాంటి వలసలో పక్షులు రేఖాంశాలను క్రాస్ చేస్తూ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ మైగ్రేషన్. మైగ్రేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్. సో జనరల్లీ ద బర్డ్స్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సదరన్ హెమిస్పియర్స్, దే షోస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ migrations like Patagonian flower. This type of birds are best example for longitudinal migration. ఇలాంటి వలసలో పక్షులు అనేటివి దే క్రాస్ ఓవర్ ద లాంగిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ది గ్లోబ్.
east to west type of migration. Then another type of migration, that is altitudinal migration or vertical migration. సాధారణంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలను మరియు అధిక చలి ప్రాంతాన్ని చల్లదనాన్ని అధిగమించడం కోసం కొన్ని జాతులకు సంబంధించిన పక్షులు, some birds to overcome the high heat and the high cold, they shows these types of migration during the movement of birds to high mountains in the summer. During the summer season, they went to the high mountain regions where the temperature is very low, so that they get the favorable conditions in the high mountain regions during the summer. In the case of winters, they goes to the low valley places. Here they can get some warm conditions, so that they are getting the favorable conditions. This type of migration is altitudinal migration. కాబట్టి ఉష్ణ ప్రాంతాలలో ఉండే పక్షులు ఉష్ణాన్ని అధిగమించడం కోసం ఎత్తైన ప్రాంతాలకు, హై మౌంటైన్ రీజన్స్కు, అదేవిధంగా అధిక చల్లదనాన్ని నుండి రక్షించుకోవడం కోసం లో వ్యాలీ, లోయ ప్రాంతాలకు పక్షులు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. వీటికి ఉదాహరణలుగా కామన్ వుడ్ రాక్ అండ్ బుష్ చాట్, స్కోలోపాక్స్ రెస్టికోలా. దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ షోస్ ద ఆల్టిట్యూడినల్ మైగ్రేషన్ ఆర్ వర్టికల్ migration. Then partial migrations. The birds like blue jays of Canada, northern United States of bluebirds, these are the best examples which shows the partial migration. In this type of migration, they do not migrate a very long distance. They can migrate a nearby distance to their local areas. ఇలాంటి పక్షులు సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించవు. వాటి నేటివ్ ల్యాండ్స్, వాటి యొక్క నేటివ్ ల్యాండ్స్లో కొంత మేరకు మాత్రమే వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వలసను పాక్షిక వలసలు లేదా పార్షియల్ మైగ్రేషన్ అని మనం చెప్పుకొనవచ్చును. దెన్ ఎరాటిక్ మైగ్రేషన్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ మైగ్రేషన్. ఇలాంటి వలసను సంచార వలస అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణంగా బ్లూ హెరాన్, కూకు, థ్రషెస్ అండ్ వార్బ్లర్, దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ షోస్ ద erratic migration or irregular migration. In this type of migration, after breeding, adults and young ones, they disperse in all directions. They do not follow a single direction, they disperse in all direction. They can disperse a few hundred miles to some thousands of miles. So this is erratic migration. ఇలాంటి వలసలో బ్రీడింగ్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్ల జీవులు మరియు వృద్ధ పక్షులు అనేటివి వివిధ దిశల వైపు, ఒకే దిశను అనుసరించకుండా వివిధ దిశల వైపు సంచారాన్ని గడుపుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వలసను మనం ఎరాటిక్ మైగ్రేషన్ లేదా సంచార వలసలు అని చెప్పుకొనవచ్చును. సో దిస్ ఈజ్ వార్బ్లర్, వైట్ థ్రోటెడ్ వార్బ్లర్. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎరాటిక్ మైగ్రేషన్. సో దే క్యాన్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ యూరప్ టు ఆర్కిటికా. దెన్ సీజనల్ మైగ్రేషన్, ఋతువులను అనుసరించి వలసలు. సో దేర్ ఆర్ సమ్మర్ విజిటర్స్ ఆర్ దేర్, winter visitors are there, and birds of passage. Now we see about summer visitors. In Britain, swift, swallow, nightingales, cuckoos, generally they arrive in the spring season to the Britain, then from the south remain breeds and leave the south to the in autumn. సాధారణంగా ఇలాంటి జాతికి సంబంధించిన పక్షులు, ఇలాంటి వలసను ప్రదర్శించే పక్షులు గ్రీష్మకాలంలో దక్షిణ ప్రాంతాలలోనూ, అదేవిధంగా వసంతకాలంలో దక్షిణ ప్రాంతాల నుండి బ్రిటన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ వైపుగా ప్రయాణించడం మనం గమనించవచ్చు. అంటే ఋతువులలో వచ్చే మార్పులను అనుగుణంగా ఇలాంటి పక్షులు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. వీటిని సమ్మర్ విజిటర్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వాటికి ఎగ్జాంపుల్ స్విఫ్ట్ అండ్ swallows and nightingale. These are the best examples of. Then winter visitor, శీతాకాల పక్షులు. So the best example for this type of migration, that is fieldfare, snow bunting and redwing. These are the best example which shows the winter visitors. Generally this type of birds arrive in the autumn, chiefly from the north. సాధారణంగా ఉత్తర ప్రాంతాల నుంచి దక్షిణ ప్రాంతాలకు ఆటం, ఆకురాల్చే కాలంలో దక్షిణ ప్రాంతాలకు ఇలాంటి పక్షులు వలసను వస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా శీతాకాలంలో తిరిగి మరి ఉత్తర ప్రాంతాల వైపు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా వాతావరణంలో ఉండే మార్పులను అనుగుణంగా ఇలాంటి పక్షులు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వింటర్ విజిటర్. దెన్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్, సంచార పక్షులు. కొన్ని రకాల పక్షులు వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు దే స్టే టెంపరర్లీ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్
ఆన్ దేర్ వే ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సాధారణంగా కొన్ని రకాల పక్షులు వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు దే స్టే టెంపరర్లీ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ వైల్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ దట్ ఈస్ snipes and sandpipers. These are best examples. Then another types of migrations, they are climatic migration, elemental migration. ఆహార సంబంధమైన అవసరాల కోసం కొన్ని రకాల పక్షి జాతులు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఆహార సంబంధమైన అవసరాల కోసం చూపే వలసలను ఎలిమెంటల్ మైగ్రేషన్ లేదా ఆహార సంబంధమైన వలసలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా గ్యామెటిక్ మైగ్రేషన్ ప్రత్యుత్పత్తి సంబంధమైన అవసరాల కోసం, వాతావరణంలో మార్పులను అధిగమించడం కోసం, జాతి మనుగడను కొనసాగించడం కోసం కొన్ని రకాల పక్షులు ప్రత్యుత్పత్తి అవసరాల కోసం మాత్రమే సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ప్రత్యుత్పత్తి అవసరాల కోసం మాత్రమే ప్రయాణించే పక్షులను లేదా అలాంటి రకమైన వలసను గ్యామెటిక్ మైగ్రేషన్ లేదా ప్రత్యుత్పత్తి సంబంధమైన వలసలుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. దెన్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఏవియన్ మైగ్రేషన్, వలసలో విధానాలు. దే ఆర్ టైమ్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్, వలసపోయే కాలం. సాధారణంగా పక్షులు దే క్యాన్ మైగ్రేట్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ అండ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ దే క్యాన్ మైగ్రేట్ ఇన్ నైట్ టైమ్. ద బర్డ్స్ విచ్ మైగ్రేట్స్ ఆర్ విచ్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్, ద టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అట్ diurnal migration. The birds which travel or migrate during night time, that is nocturnal migration. We can see the examples for diurnal, that is robins. For nocturnal we can observe the sparrow, warbler. These are the best examples. Then range of migration, వలసపోయే దూరం. వలస పక్షులు సాధారణంగా కొన్ని మైళ్ళ దూరం నుంచి, కొన్ని వందల మైళ్ళ దూరం నుంచి కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరం వరకు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. సాధారణంగా హిమాలయన్ పెటగోనియన్ it can travel 1 to 2 miles only. In the case of golden flavor it can travel 6000 to 9000. In the case of arctic tern it can travel 11000 miles from the Labrador to African. అత్యంత దూరం వలస ప్రదర్శించే జీవిగా పక్షిగా ఆర్కిటిక్ టెర్న్ అనే పక్షిని మనం చెప్పుకొనవచ్చును. ఇది లాబ్రడార్ అనే ప్రాంతం నుంచి అంటార్కిటికా అంటే ఆర్కిటిక్ రీజియన్ నుంచి దాదాపుగా అంటార్కిటికా రీజియన్ వరకు 11,000 మైళ్ళ దూరం వరకు ప్రయాణిస్తుంది. సుదూర ప్రాంతాన్ని వలసను ప్రదర్శించే పక్షిగా ఆర్కిటిక్ టెర్న్ అనే పక్షిని చెప్పుకోనవచ్చును. ఆర్కిటిక్ టెర్న్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ మైగ్రేట్స్ ఏ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ 11,000 miles from Labrador to Antarctica. Here we can see the American golden plover which migrates nearly 6,000 to 9,000 miles from Arctic to Argentina, Arctic region to Argentina. So it can also migrate a long distance. Altitudinal migration, వలసపోయే ఎత్తు. సాధారణంగా పక్షులు నార్మల్లీ బర్డ్స్ దే ట్రావెల్ అట్ ద హైట్ ఆఫ్ 3,000 feet డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్. వలసను ప్రదర్శించే పక్షులు సాధారణంగా 3,000 అడుగుల ఎత్తులో వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని జాతులకు సంబంధించిన పర్టికులర్ స్మాల్ బర్డ్స్ they fly at 5,000 to 14,000 feet altitudes. Some birds they can travel 20,000 feet height also. They can cross over the Himalayas also. So that the height is differ from birds to birds. The smaller birds they can fly at higher heights. Velocity, వేగం డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్. వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు సాధారణంగా పక్షులు వివిధ వేగాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. అత్యంత వేగవంతంగా ఎగరగలిగిన పక్షి దట్ ఈస్ స్విఫ్ట్. స్విఫ్ట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ బర్డ్, ట్రావెల్ 176 miles per hour. And some of the common birds like crows, cranes, they can show the speed that is 30 miles per hour. Then routes of migration. During the migration they follow some of the major routes like coastal routes, river valley routes and mountain ranges. దెన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సాధారణంగా పక్షులు వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు ఒక అనుక్రమకాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటాయి. డ్యూరింగ్ ఆన్వర్డ్ మైగ్రేషన్ ఓల్డర్ బర్డ్స్ లీడ్స్ ద ఫ్లోక్. వలస వెళ్ళేటప్పుడు వృద్ధ పక్షులు మిగిలిన పక్షులకు దారిని చూపిస్తూ ముందుగా ఉంటాయి. ఇన్ రిటర్న్ జర్నీ యంగ్ బర్డ్స్ స్టార్ట్స్ టు ద అడల్ట్ ఫాలో దెమ్. కాబట్టి పిల్ల పక్షులకు వృద్ధ పక్షులు లేదా అనుభవం కలిగిన పక్షులు పిల్ల పక్షులను ముందు నడిపిస్తూ వాటికి దారిని చూపిస్తూ ఉండడంలో తోడ్పడుతుంటాయి. ఈ విధంగా పక్షులు అంటే వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు నిర్దిష్టమైన ఒక అనుక్రమకాన్ని వరుస క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. దే ఫాలో ఏ ఆర్డర్.
దెన్ హౌ ద బర్డ్స్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద వే. పక్షులు వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన గుర్తులను అవి అనుసరిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజువల్ ల్యాండ్ మార్క్స్, ఎక్స్పీరియన్స్, అక్యురేట్ సెన్స్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మేజర్ ఫ్యాక్టర్, ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, celestial clues like sun, day, stars and night, homing instincts. These are some of the major factors which are able to recognize their locations. Then direction finding in migration. There are three ways are there. Navigation chiefly their sight, దృష్టిని ఆధారంగా చేసుకొని గుర్తులను అవి గుర్తించగలుగుతాయి. అంతేకాకుండా టోపలాజికల్ ల్యాండ్ మార్క్స్, భౌగోళికమైన గుర్తులు, మరియు ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ షోస్ ద డైరెక్షన్ వైల్ దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్. సో అక్యురేట్ సెన్స్ ఆఫ్ టైమ్. సో ద బర్డ్స్ దే క్యాన్ recognize the sense of time, particular date and particular season. At that time they start their migration. Now we see the advantage of migration. వలస వల్ల ఉపయోగాలు. పక్షులు వలసను ప్రదర్శించడం వల్ల అనేకమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. వాటితో కూడా కొన్ని నష్టాలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సాధారణంగా దే ఇంక్రీజ్ ద సర్వైవల్ వాల్యూ అండ్ దే క్యాన్ గెట్ ద బెటర్ క్లైమేట్, plenty of food, space for breeding and nesting. So these are the some of the advantages of migration. Then some of the disadvantages also there during their migration. They can overcome the adverse effect of the climatic conditions like cold weather, climatic factors and some of the dangerous situations which arise in the climate. They can overcome the hurricanes, storms, fog, so that they require extensive energy. These are the some of the disadvantages of migration. Now physiology of migration. Just prior to migration, a more amount of food is accumulated in the form of fat. So during the migration they require more energy for flying. పక్షులు సాధారణంగా వలసను ప్రదర్శించేటప్పుడు సముద్రాలు లేదా ఇలాంటి ఆక్వాటిక్ బాడీస్ను అవి అధిగమించేటప్పుడు కొన్నిసార్లు నిరంతరాయంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాల వరకు కొన్ని గంటల వరకు ఆగకుండా ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల అధిక మోతాదులో ఆహార పదార్థాలను నిల్వ రూపంలో, క్రొవ్వు రూపంలో నిల్వ ఉంచుకుంటాయి. ఇలాంటి నిల్వ ఆహార పదార్థాలు పక్షులు వలస ప్రదర్శించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాయి. ఫ్లైట్ అడాప్టేషన్స్ ఇన్ బర్డ్స్. పక్షులలో ఉడ్డయన అనుకూలనాలు. పక్షులు నిరంతరాయంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాల వరకు సునాయాసంగా గాలిలో ఎగరడానికి వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన అనుకూలనాలను సంతరించుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలో ఏర్పరచుకున్న అనుకూలనాలనే మనం పక్షులలో ఉండే ఉడ్డయన అనుకూలనాలుగా చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షులు అన్నవి రెక్కలు కలిగిన, గాలిలో ఎగరగలిగిన ద్విపాద సకశేరక జీవులుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. పక్షులలో కొన్ని క్రమాలకు చెందిన పక్షులు తప్ప మిగిలిన పక్షి జాతులన్నీ కూడా గాలిలో సునాయాసంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు ఎగరగలవు. ఉదాహరణకు 4 క్రమాలకు సంబంధించిన పేలియోనేతే అనే అధిక్రమానికి చెందిన 4 క్రమాలలోని పక్షులు మాత్రమే ఎగరలేని పక్షులుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. వీటిని ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్, ఎగరలేని పక్షులు అని అభివర్ణించడం జరిగింది. మిగిలిన అన్ని జాతుల పక్షులు, అన్ని క్రమాలకు చెందిన పక్షులు గాలిలో సునాయాసంగా ఎగరగలిగిన జీవులు. నౌ వి సీ ద ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సూపర్ ఆర్డర్ పేలియోనేతే ఆర్ ర్యాటిటే.
ర్యాటిటే అనే అది క్రమానికి చెందిన పక్షులు మాత్రమే ఎగరలేని పక్షులు. వీటిలో 4 క్రమాలు ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్. Also they are called as running birds. Small wings when compared with flying birds. Keel is absent, which is helpful for attachment of the flight modules. Then they are having more feathers when compared with flying birds. So these are the 4 orders which having the flightless birds. They are Struthioformis, Rhioniformis, Cassoriformis and Apterygiformis. So this is ostrich. This is the best example of flightless birds and it is the largest bird among all. సాధారణంగా ఆస్ట్రిచ్ అనేది 2.5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరగగలదు. అదేవిధంగా 150 కిలోల వరకు దానికి దేహ బరువును కలిగిన అతి పెద్ద పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును. అంతేకాకుండా వీటి యొక్క ఎగ్స్ అన్నవి 1.5 కేజెస్ 1.5 కేజీ వరకు గుడ్లను పెట్టగలిగిన పక్షి, అతి పెద్ద పక్షి దీన్ని చెప్పుకొనవచ్చును. Then second flightless bird, that is Rio americana. Generally these you can observe in the South America. It is called as South American ostrich. They live in groups. The generally male shows polygamy. It is also a flightless bird we see in South America. Then emu. This is second largest living bird, living flightless birds. This is emu. Generally we can see in Australia. Its height is nearly 1.5 meters. Then another one is cassowary. This is the third largest flightless birds we can see in Australia and surrounding islands. Then kiwi. It is a native bird of New Zealand and national bird of New Zealand. It is very smallest flightless birds. The wings are rudimentary and tail feathers are absent. These are the peculiar characters of kiwi. This is the national bird of New Zealand. These are the different birds. These are the best examples for flightless birds. These are the aquatic flightless birds. They are penguins, we know very well. Now we see flight birds and the adaptations of flying birds. Now we see the definition of adaptation. Anukulanamu. Any alteration in the structure or function of organism or any of its part by which the organism becomes better fitted to survive. జీవులు సమర్థవంతమైన జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి అవయవాల నిర్మాణంలో కానీ పనితనంలో కానీ మార్పులను సంతరించుకుంటాయి. ఇలాంటి వాటిని అనుకూలనము అని చెప్పవచ్చును. పక్షులలో ఉడ్డయన అనుకూలనాలు. There are 3 types of adaptations we can observe in the birds. There are morphological adaptations, anatomical adaptations and physiological adaptations. The adaptations of birds we can classify it into 3 categories. They are morphological, anatomical and physiological adaptations. Now we see one by one. Morphological adaptations. బాహ్య సంబంధమైన వైహాయన అనుకూలనాలు. పక్షులలో బాహ్య సంబంధమైన అనుకూలనాలు. ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ బాడీ కౌంటర్. దేహం యొక్క నిర్మాణము లేదా ఆకారం. పక్షి యొక్క దేహ నిర్మాణం అన్నది గాలిలో ఎగరడానికి అనువుగా ఉండే నిర్మాణం. దేహ నిర్మాణం ఇట్ హ్యాస్ స్పిండిల్ షేప్డ్ బాడీ. కండే ఆకారంలో కలిగిన దేహ నిర్మాణాన్ని పక్షులు కలిగి ఉంటాయి. సో దట్ ది స్పిండిల్ షేప్ బాడీ ఇట్ ఎన్ష్యూర్ ద లీస్ట్ విండ్ రెసిస్టెన్స్. పక్షి యొక్క మధ్య భాగంలో ఉబ్బెత్తుగాను పూర్వ మరియు పరాంతాలు మొనతేలినట్లుగా ఉంటాయి. ఈ యొక్క కండే ఆకారం లేదా స్పిండిల్ ఆకారం ఉండటం వల్ల గాలిలో ఎగరడానికి గాలిలో ఉండే ఫ్రిక్షన్ ఘర్షణను నిరోధించి గాలిలో ఘర్షణ నిరోధించి ఎగరడానికి అనువైన ఆకారాన్ని పక్షులు కలిగి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద స్పిండిల్ షేప్ బాడీ. దెన్ high position of light organs. The light organs like lungs and air sacs, they attached on the higher position. The heavy muscles they are located on the lower position. So this is also one of the advantage for the flying. Then low center of gravity, arrangement of location of wings of an weight of the objects. అంటే బరువైన అవయవాలన్నీ కూడా మధ్య భాగంలో అమరి ఉండి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీని అవి ప్రదర్శించడం వల్ల గరిమనాభని ప్రదర్శించడం వల్ల ఎగరడానికి అనుకూలమైన నిర్మాణంగా చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫెదర్స్. ఈకలు కలిగి ఉండటం అనేది పక్షులలో అతి ముఖ్యమైన లక్షణం. పక్షుల యొక్క అతి సాధారణమైన లక్షణంగా ఈకలు మనం చెప్పుకోవచ్చును. సో ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫెదర్స్ ఇట్ మేక్స్ ద స్ట్రీమ్లైన్డ్ బాడీ అండ్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఆల్సో it acts as a blanket. It makes the body light
protects the body from the abnormal temperatures also. The presence of the body, it is also one of the advantage. Presence of the feather. Pక్షులలో the forelimbs are modified as wings. If we observe the structure of wing, పక్షి యొక్క వింగ్స్ యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం రెక్క యొక్క నిర్మాణాన్ని గమనిస్తే కుంభాకారంగా ఉండటం వల్ల గాలి యొక్క పీడనాన్ని నిరోధించడానికి, క్రింది వైపున పుటాకారంగా ఉండడం వల్ల గాలి పీడనాన్ని పెంచడానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా రెక్క నిర్మాణం అనేది పక్షులు గాలిలో ఎగరడానికి అనువైన లక్షణంగా చెప్పుకొనవచ్చును. దెన్ మూవబుల్ నెక్ అండ్ బీక్, తిరగగలిగిన మెడ మరియు ముక్కు. పక్షులలో ద ఫోర్ లిమ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ యాజ్ వింగ్స్ సో దట్ ద యాక్టివిటీ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ లిమ్స్ దట్ ఈస్ కాంపెన్సేటెడ్ బై ద మూవబుల్ నెక్. సో ద modification of four limbs that is compensated by the movable neck. Then bipedal locomotion, ద్విపాద గమనం. Hind limbs are support the body, four limbs are modified as wings, so the total weight of the body is bear with through hind limbs, so that hind limbs are very strong. The hind limbs bears the total weight of the body. These are supported by sin sacrum. సంయుక్త త్రికము అనే నిర్మాణం ద్వారా ఈ వెనక అంగాలు లేదా సపోర్ట్ చేయబడుతూ దేహ బరువును మోయగలిగినట్లుగా ఉంటాయి. దెన్ పెర్చింగ్ మెకానిజం, ఇట్ ఈజ్ ఎ పెక్యులియర్ మెకానిజం విచ్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద బర్డ్స్. ద హైండ్ లిమ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ వెల్ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ ఆర్బోరియల్ లైఫ్. పక్షుల యొక్క కాళ్ళు అన్నవి ఇలా చరమాంగాలు వృక్షవాస జీవనానికి అనువుగా ఉంటుంది. పక్షులు ఎప్పుడైతే వృక్షాల యొక్క కొమ్మలపైన చేరినప్పుడు పక్షుల యొక్క కాళ్ళ వేళ్ళు, ద టోస్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ ఆటోమేటికలీ రౌండ్ ద ట్విగ్ ఆఫ్ ద ట్రీ. పక్షుల యొక్క వేళ్ళు అన్నటివి ఆ చెట్ల కొమ్మల యొక్క కొమ్మలకు ఆటోమేటిక్గా అవి అమరినట్లుగా వాటిని చుట్టుకున్నట్లుగా ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటి మెకానిజాన్ని మనం పెర్చింగ్ మెకానిజం అని చెప్పుకోవచ్చు. పెర్చింగ్ మెకానిజంలో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడే కండరాలు ఫ్లెక్సార్ మజిల్స్. ద ఫ్లెక్సార్ మజిల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద టార్సల్స్, మెటాటార్సల్స్ ఆఫ్ ద టోస్ విచ్ హెల్ప్స్ ద in perching mechanism. Then presence of short tail, పొట్టి తోకను కలిగి ఉండడం. పొట్టి తోకను కలిగి ఉండడం వల్ల దేహ బరువును నివారించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రడ్డర్ ఫర్ స్టీరింగ్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్లైట్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ హెల్ప్స్ ది మెయింటైన్ ద కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ డ్యూరింగ్ పెర్చింగ్. కాబట్టి పెర్చింగ్ సమయంలో పక్షులు కొమ్మలపైన ఉన్నప్పుడు ఈ కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ను మెయింటైన్ చేయడం వల్ల పొట్టి తోక అనేది తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. దెన్ అనటామికల్ అడాప్టేషన్, అంతర నిర్మాణ సంబంధమైన అనుకూలనాలు. అంతర నిర్మాణ సంబంధమైన అనుకూలనాల్లో ముఖ్యమైనది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్. దిస్ ఈజ్ ద పెక్యులియర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్. ఫ్లైట్ మజిల్స్, హ్యావింగ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఫర్ ఫ్లయింగ్. జనరల్లీ స్టెర్నమ్ బియర్స్ ఎ కీల్ టు యాంకర్ ఫ్లైట్ మజిల్స్. The flight muscles are attached to the keel. There are two major flight muscles are we can observe in the birds. They are pectoralis major, pectoralis minor. Pectoralis majors, these are remain attached to the keel of the sternum and to the humerus of the wing. పక్షి యొక్క హ్యూమరస్ భుజాస్థికి మరియు కీల్ ఎముకకు లేదా ద్రోణి ఎముకకు అంటి ఉండే కండరం పెక్టోరాలిస్ మేజర్ అనే కండరం. దెన్ ద పవర్ఫుల్ డౌన్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద వింగ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై దిస్ మజిల్. సో డ్యూ టు ద కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ పెక్టోరాలిస్ మజిల్ ద డౌన్ స్ట్రోక్ విల్ అకర్, ఆటోమేటికలీ బర్డ్ విల్ ఫ్లై అప్. Thus it acts as main depressor. When contract the wing, it pull the downward forward so that the bird lifted up. దేహ బరువులో దాదాపుగా 1/5 బరువును కలిగిన అతి పెద్ద కండరంగా పెక్టోరాలిస్ మేజర్ అనే కండరాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ పెక్టోరాలిస్ మైనర్. సో దిస్ ఈజ్ described as elevator muscle. The tendon of this pectoralis major attached on the dorsal side of the humerus. So this is pectoralis minor. This is the tendon of the pectoralis minor. This tendon is entering through foramen of triosum. Foramen of triosum అనే రంధ్రం ద్వారా ప్రసరిస్తూ ఈ టెండాన్ పెక్టోరాలిస్ మైనర్ యొక్క టెండాన్ అన్నది హ్యూమరస్ యొక్క
పృష్ఠతలం వైపుగా అమరినట్లుగా ఉంటుంది. పెక్టోరాలిస్ మైనర్ అనే ఈ కండరం యొక్క కంట్రాక్షన్ వల్ల రెక్క అనేది పైకి లాగబడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ ఎలివేటర్ మజిల్. యాక్సెసరీ సమ్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ పెక్టోరాలిస్ మైనర్ అండ్ పెక్టోరాలిస్ మేజర్, సమ్ ఆఫ్ ది muscles also there. They are accessory muscles and tensor muscles. Accessory longus, accessory brevis, these both are helps in the rotation of wings in glenoid cavity. In a similar way, tensor muscles, they help keeping the patagia tensely. So here we can observe the different muscles: pectoralis major, pectoralis minor, and tendon brevis, then accessory muscles. ఎండోస్కెలిటన్, పక్షుల యొక్క ఎండోస్కెలిటన్. ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ఎండోస్కెలిటన్ ఈజ్ వెరీ స్నౌట్, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ న్యూమాటిక్ బోన్స్. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెక్యులియర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద బర్డ్. వాతిలాస్తులు కలిగి ఉండటం అనేది పక్షుల యొక్క అతి ముఖ్యమైన లక్షణంగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును. దెన్ అంతరాస్థి పంజరాన్ని గమనించినప్పుడు హ్యావింగ్ స్టెర్నమ్, కీల్ అండ్ సిన్సాక్రమ్. సంయుక్త త్రికము అనే నిర్మాణం అనేది సాధారణంగా 14 రకాల వర్టెబ్రే కలయికతో ఏర్పడిన నిర్మాణం. ఈ స్లైడ్లో మనం గమనించగలం. దెన్ ఫాగోస్టైల్, హలాస్తి, ఫర్క్యులా. దెన్ ఫిజియలాజికల్ అడాప్టేషన్, శరీరధర్మ సంబంధమైన అనుకూలనాలు గమనించవచ్చు. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, వెల్ డెవలప్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, క్రాప్ అండ్ గిజార్డ్, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ హ్యావింగ్ ఎయిర్ సాక్స్, దిస్ is also adaptation, flight adaptation. Double respiration we can observe in the respiratory system of birds. Here we can observe circulatory system also well developed and very efficient circulatory system, and excretory system also well developed. Here urinary bladder is absent and the less toxic form of uric acid is formed. Then very effective and efficient Henle's loop-off is present. These are also advantages regarded to excretory system of the bird. Then the presence of reproductive organs, only a single functional left side ovary is present, so that right ovary is absent totally, so that it helps to reduce the weight of the bird. This is also advantage. Finally, we can observe the brain and sense organs, మెదడు మరియు జ్ఞానాంగాలు. సెరిబెల్లం, అణుమస్తిష్కం మరియు మస్తిష్కం అనే నిర్మాణాలు పక్షుల్లో బాగా అభివృద్ధి చెందిన నిర్మాణాలు. పక్షులు దృష్టిని ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి. దృష్టికి the centers of their optic lobes are well developed. The smelling organs, they are nothing but olfactory lobes they are rudimentary, they are not well developed in the case of birds, so that they cannot recognize the smelling sensation. So these are the major advantages. They are related to morphological, anatomical and physiological adaptation, so that having these adaptations, birds can fly easily very long distance in the air.
నమస్కారం. ఐఎమ్ పల్లవి, జీడీసీ పిఠాపురం, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం కంపీటింగ్ కమ్యూనలిజం, మెజారిటేరియన్ అండ్ మైనారిటేరియన్. పోటీ మతతత్వం, అధిక సంఖ్యాకుల మతతత్వం మరియు అల్పసంఖ్యాకుల మతతత్వం. అసలు మతతత్వం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ కమ్యూనలిజం? మతానికి మతతత్వానికి ఉన్న ప్రధానమైన తేడా ఏంటి? మతం, రిలిజియన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ గాడ్ని, ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక దేవుణ్ణి నమ్మటం, విశ్వసించటం, ఆరాధించటం, ఆ మత సంప్రదాయాల్ని ఫాలో అవ్వటం, ఆచరించటం, ఆ మత వ్యవహారాల్లో పాల్పంచుకోవటం, లేదా ఆ పర్టికులర్గా ఆ మత సభ్యులమన్నా, ఒక మతం అనే వర్గంలో సభ్యులమన్నా గుర్తింపు కోరుకోవడం. ఇది మతం. మరి మతతత్వం, కమ్యూనలిజం అంటే మా మతం గొప్ప అనే భావన, వేరే మతాల వాళ్ళు మాకన్నా తక్కువ అనే భావన, వారు వేరు అనే భావన. ఇక మత అసహనం, మత మార్పిడికి ప్రయత్నించటం, వేరే మతాల వాళ్ళని కించపరచటం, ఇవన్నీ మతతత్వంలోనికి వస్తాయి. ఒక దేశంలో మత వ్యవహారాలు లౌకిక అలౌకిక వ్యవహారాలుగా మనం తీసుకుంటే, అలౌకిక వ్యవహారాల్ని మత వ్యవహారాలుగా అనుకోవచ్చు. ఇవి ఒకే మతస్థులందరికీ ఒకే విధంగా, వేరువేరు మతస్థులకి వేరువేరు విధాలుగా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ సెక్యులర్ ఇష్యూస్, లౌకిక విషయాలనేవి ఒక దేశంలోని పౌరులందరికీ, వాళ్ళు ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళైనప్పటికీ అవన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. మరి ఈ మతం అనేది ఎక్కడైతే వ్యక్తిగత విషయంగా కాకుండా, వ్యక్తిగత వ్యవహారంగా కాకుండా రాజ్య వ్యవహారాల్లోనికి చొచ్చుకుని వస్తుందో, లౌకిక విషయాల్లోనికి చొచ్చుకొస్తుందో, తలదూరుస్తుందో, అప్పుడు ఇది మతతత్వంగా పరిణమిస్తుంది, కమ్యూనలిజం అవుతుంది. ఇలాంటి మతతత్వం జాతి సమైక్యతకు, సమగ్రతకు ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తుంది. మరి ఇలాంటి మతతత్వం భారతదేశంలోనికి ఎలా ప్రవేశించింది అంటే, భారతదేశం అనాదిగా అనేక మతాలకు నెలవు. హిందూ, బౌద్ధ, జైన మతాలు క్రీస్తు పూర్వమే భారతదేశంలోనే పుట్టి ఇక్కడే ఖండాంతరాలకు వ్యాపించాయి. అలాగే ఇస్లాం, క్రైస్తవ, జొరాస్ట్రియన్, పార్సీ మతాలు విదేశాల్లో పుట్టి భారతదేశంలోనికి ప్రవేశించాయి. ఇన్ని మతాలకు ఆలవాలమైనప్పటికీ భారతదేశంలో 19వ శతాబ్దం చివరి వరకు కూడా మతతత్వం, ఈ పోటీ మతతత్వం ప్రబలలేదనే చెప్పాలి. మరి ఈ మతాలన్నీ, ఇన్ని మతాలున్నప్పటికీ కూడా ఈ మతాలన్నీ ఒకదాని పట్ల ఒకటి పరస్పర గౌరవభావంతో, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలా ఒకదానితో ఒకటి సహజీవనం చేశాయి. చరిత్రలో మనం అడపాదడపా ఈ మతం లక్ష్యంగా దాడులు జరిగాయని, లేక మతం దేవాలయాలు కానీ, దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగాయి, వాటిని కూలగొట్టడం జరిగింది, వేరే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల ప్లేస్లో వాళ్ళ మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను నిర్మించుకున్నారు అని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం. ఇవి కూడా పాలక వర్గానికే పరిమితం. అంటే ఒక అధికార వర్గానికి చెందిన రాజు లేదా అధికార వర్గీయులు వాళ్ళ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికో, లేదా వాళ్ళకి ఆసక్తి, అభిరుచి ఉన్న మతాన్ని ప్రమోట్ చేసుకోవటానికో పరిమితమైంది తప్పించి ఇది సామాన్య జీవితాన్ని ఎక్కడా కూడా ప్రభావితం చేసిన దాఖలాలు కనిపించలేదు. మరి ఈ మతత్వానికి 19వ శతాబ్దం చివర తర్వాత, అంటే 20వ శతాబ్దంలో ఎలా దీనికి ఈ మతత్వం ప్రబలింది, ఎలా దీనికి, ఎక్కడ దీనికి విత్తనం పడింది, బీజం పడింది అని మనం ఆలోచిస్తే గనక, 1857లో సిపాయి మ్యూటినీ జరిగిన తర్వాత, అంటే సిపాయిల తిరుగుబాటు, దీన్నే మనం ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం అని కూడా అంటున్నాం. మరి ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగిన తర్వాత దీన్ని అణచడానికి చాలా కష్టపడిన బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఒక విషయం అర్థమైంది. అదేంటంటే, ఇక మీదట హిందూ ముస్లింల గనక ఇలాగే ఐక్యంగా ఉంటే భారతదేశాన్ని ఇక ఎంతో కాలం పరిపాలించలేమో అనే విషయాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. అంటే సిపాయి మ్యూటి నుంచి, సిపాయిల తిరుగుబాటు నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్న లెసన్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది లెసన్ అన్నమాట. మరి ఇలాంటి కంక్లూజన్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక పాలసీని రూపొందించుకున్నారు. అదే డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ, విభజించు పాలించు సిద్ధాంతం. కన్క్లూజన్కి వచ్చారు. హిందూ ముస్లింలని ఏ ప్రాతిపదికన, మత ప్రాతిపదికన విడగొడదామని కన్క్లూజన్కి వచ్చారు. దాని తర్వాత దానికి అనుగుణంగా డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని, విభజించు పాలించు సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించుకున్నారు. మరి సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించుకున్నారు కదా, దానికి తగినట్టు యాక్షన్ తీసుకోవాలి, చర్యలను తీసుకోవాలి. దానికి తగినట్టు వాళ్ళు 20వ శతాబ్దం మొదటిలో తీసుకున్న చర్య బెంగాల్ విభజన. 1905లో వాళ్ళు బెంగాల్ని విభజించారు, తూర్పు బెంగాల్, పశ్చిమ బెంగాల్గా.
దీనికి బ్రిటిషర్స్ ప్రధానంగా చెప్తున్న కారణం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్స్, అంటే పరిపాలనాపరమైన సౌలభ్యం కోసమే బెంగాల్ని విభజించుతున్నాము అని వాళ్ళు చెప్తున్నప్పటికీ ఇది ఒక ఓపెన్ సీక్రెట్. అదేంటంటే ఇప్పటి బంగ్లాదేశ్లో, అంటే అప్పటి తూర్పు బెంగాల్లో ముస్లింలు అధిక సంఖ్యాకులు, హిందువులు అల్పసంఖ్యాకులు. అదే ఇప్పటి మన పశ్చిమ బెంగాల్లో, అంటే భారతదేశంలో వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అయిన పశ్చిమ బెంగాల్లో హిందువులు అధిక సంఖ్యాకులు, ముస్లింలు అల్పసంఖ్యాకులు. అంటే వాళ్ళు అధిక సంఖ్యాక అల్పసంఖ్యాక వర్గీయుల ప్రాతిపదికన, అంటే మత ప్రాతిపదికన వాళ్ళు బెంగాల్ని నిలువున విభజించారు. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యల్లో భాగంగా బెంగాల్ని ప్రాంతీయ మత ప్రాతిపదికన ఒక ప్రాంతాన్ని విభజించారు. మరి దీనికి ఇది తర్వాత బెంగాల్ విభజన అనేది క్యాన్సిల్ అయ్యింది. బెంగాల్ విభజన క్యాన్సిల్ అయ్యింది. తర్వాత బెంగాల్ అనేది తూర్పు బెంగాల్, పశ్చిమ బెంగాల్ కలిశాయి, కానీ పూర్తి స్థాయిలో కలవలేదు. ఎలా పూర్తి స్థాయిలో కలవలేదు అని అంటే గనక, దేశం విభజితం అయిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే ప్రాతిపదికన విభజించారో అదే ప్రాతిపదికన పశ్చిమ బెంగాల్ అనేది భారతదేశంలో భాగమైంది, తూర్పు బెంగాల్ అనేది పాకిస్తాన్లో భాగమైంది. ఇప్పుడు అది బంగ్లాదేశ్గా ఉంది. అంటే వాళ్ళు విభజించిన మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు. అది ఏమైందంటే ప్రజల తర్వాత వాళ్ళు కలిపినప్పటికీ కూడా ప్రజల ఆలోచనల్లో, అంతరంగాల్లో ఆ సెపరేటిజం అనేది, వేర్పాటువాదం అనేది ఉండిపోయింది. తదనంతరం వాళ్ళు తీసుకున్న ఇంకొక చర్య ఏంటంటే మత ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ల కల్పన. మత ప్రాతిపదికన ముస్లింలకి మొదట రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. దీన్ని వాళ్ళు తర్వాత ఇతర మతస్థులకి, ఇతర వర్గీయులకి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా పోయారు. అంటే కమ్యూనల్ అవార్డు, ఇలా రకరకాలుగా. అయితే ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లో ఒక రకమైన వేర్పాటువాదాన్ని సృష్టించాయి. ఇప్పుడు ఏమైంది, పరిపాలనని మత ప్రాతిపదికన వాళ్ళు విభజించారు. మొట్టమొదట ప్రాంతం మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు. అంటే ప్రాంతం మత ప్రాతిపదికన చీలిపోయింది. ఆ తర్వాత పరిపాలన మత ప్రాతిపదికన చీలిపోయింది. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనం నెక్స్ట్ ఈ మతతత్వానికి ఇంకెక్కడ బీజం పడింది, లేకపోతే ఎలా ప్రబలింది అంటే, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఐఎన్సీ ఏర్పాటైన తర్వాత 19వ శతాబ్దం చివరిలో మొదట్లో హిందూ ముస్లిం నాయకులు కలిసే ఓన్లీ స్వాతంత్ర సముపార్జనే ధ్యేయంగా ఇరు వర్గాల నాయకులు కూడా దాంట్లో జాతీయోద్యమంలో పాలు పంచుకొని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్లో సభ్యులుగా జాతీయోద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించారు. వాళ్ళ లక్ష్యం, ఇరు వర్గీయుల లక్ష్యం ఒకటే, స్వాతంత్ర సముపార్జన. తర్వాత కాలంలో వాళ్ళల్లో అపోహలు, అపార్థాలు పెరిగి ఒకవేళ జాతీయోద్యమంలో హిందూ నాయకులు లీడ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారని, హిందూ నాయకులు మాకు తగిన ముస్లిం నాయకులకి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం లేదని ఒక రకమైన అపోహతో, అపార్థాలతో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటైంది. 1906లో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటైంది. 1906లో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటు అవ్వటంతో ఫస్ట్ మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం నిలువున చీలిపోయింది. మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతం చీలిపోయింది, మత ప్రాతిపదికన పరిపాలన చీలిపోయింది, ఇప్పుడు మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం చీలిపోయింది. వీటితో పాటు ఆ తర్వాత కాలంలో మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ పాన్ ఇస్లామిజం అంటే ఒక ముస్లింలకి సెపరేట్ గుర్తింపు, లేదా వాళ్ళకి సెపరేట్ అయిన డెవలప్మెంట్, అంటే హిందువుల నుంచి వేరుగా వాళ్ళకి సెపరేట్ గుర్తింపు, ఐడెంటిటీ, ఆ డెవలప్మెంట్, వాళ్ళ ఉన్నతి, దానికి సంబంధించింది. దీనికి కౌంటర్గా ఉద్భవించిన హిందూ జాతీయవాదం. అక్కడ ముస్లిం జాతీయవాదం అయింది పాన్ ఇస్లామిజం, ఇక్కడ హిందూ జాతీయవాదం అయింది. ఆ తర్వాత మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా ద్విజాతి సిద్ధాంతం అంటే ఒకే జాతిగా, అంటే మనందరం భారత జాతి, ఒకే జాతిగా కాకుండా హిందువులు ముస్లింలు వేరువేరు జాతులుగా, అంటే వీళ్ళ సంస్కృతి వేరు, ప్రాంతాలు వేరు, ఆహారపు అలవాట్లు వేరు, ఇలా వేరు కాబట్టి ఇవి రెండు జాతులు కాబట్టి ఈ రెండు జాతులకి సెపరేట్ అయిన పరిపాలనా ప్రాంతాలు కూడా ఉండాలి అనేది మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా యొక్క ద్విజాతి సిద్ధాంతం. ఈ ఆ తర్వాత ముస్లిం నాయకుల పాకిస్తాన్ ప్రతిపాదన, ఈ తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్గా ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెరుగుతూ పోతున్నాయి. సో పాకిస్తాన్ ప్రతిపాదన తర్వాత మత ప్రాతిపదికన దేశ విభజన, దేశమే మత ప్రాతిపదికన విభాజితం అయిపోయింది. అంటే మొదట్లో
మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు, మత ప్రాతిపదికన పరిపాలన విడిపోయింది, మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం నిలువునా చీలిపోయింది, మత ప్రాతిపదికన దేశమే విభజితమైంది. దేశ విభజన టైంలో రక్తం ఏరులై ప్రవహించింది. హిందూ ముస్లింల మధ్యలో ఘర్షణలు, మత కల్లోలాలు చెలరేగాయి. అనేక మంది వేల సంఖ్యలో ప్రాణ నష్టం, ధన నష్టం జరిగింది. దీంతో రక్తం ఏరులై ప్రవహించింది. దీంతో హిందువులు ముస్లింల మధ్య చాలా వరకు ద్వేషభావాలు రగిలాయి. ఇక్కడే మత్తత్వం అనేది ఇంకా పెరిగింది. అంటే విభజన జరిగి స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి మత్తత్వం పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. దీని తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రధానంగా ఈ మతత్వాన్ని రగిల్చే సమస్యగా కాందీసీకుల సమస్యని చెప్పుకోవచ్చు. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్లో నివసించే చాలామంది హిందువులు అసంఖ్యాకంగా కాందీసీకుల రూపంలో భారతదేశానికి తరలి వచ్చారు. ఇక్కడ నివసిస్తున్న ముస్లింలు చాలా వరకు పాకిస్తాన్కి తరలి వెళ్లారు. అక్కడ నివసిస్తున్న హిందువుల మీద దాడులు జరిగాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ముస్లింలు అభద్రతాభావానికి గురయ్యారు. ఇవన్నీ జరగడంతో ఇక్కడ హిందువులకి ముస్లింల మీద, ముస్లింలకి హిందువుల మీద ఒక రకమైన ద్వేషభావం అనేది కలిగింది. ఇకపోతే దాని తర్వాత భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది. రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన రాజ్యాంగం మనకి లౌకిక రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. లౌకిక రాజ్యం అంటే ఏంటి? మత ప్రాధాన్యత లేని రాజ్యం అని అర్థం. అంటే మత వ్యవహారాలు రాజ్య వ్యవహారాల నుంచి వేరు చేయబడిన రాజ్యం అని అర్థం. అంటే అన్ని మతాలకి, ఉన్న మతాలు అన్నింటికీ సమాన ఆదరణ చూపిస్తారు, సమానమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఏ మతానికి ప్రత్యేకమైన హోదా అనేది ఇవ్వబడదన్నమాట. ఇలాంటి లౌకిక రాజ్యాన్ని మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే రాజ్యాంగంలో మొదట్లో ఎక్కడా కూడా లౌకిక అనే పదం లేనప్పటికీ కూడా రాజ్యాంగంలో అంతర్లీనంగా లౌకిక తత్వం అనేది ఇమిడి ఉంది. దీంతోపాటు 1976లో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ప్రవేశికకి సవరణ చేసి ప్రవేశికలో లౌకిక అనే పదాన్ని చేర్చడం కూడా జరిగింది. దీంతోపాటు రాజ్యాంగంలోని 3వ భాగంలో ప్రాథమిక హక్కుల్లో భాగంగా ఆర్టికల్ 25 నుంచి 28 వరకు గల ప్రాథమిక హక్కులు మత స్వేచ్ఛని కల్పిస్తున్నాయి పౌరులకి. రైట్ టు రిలిజియన్, ఈ మత స్వేచ్ఛ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి పౌరుడు కూడా తన అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారము నచ్చిన మతాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు, ఆచరించవచ్చు, నచ్చిన దేవుణ్ణి విశ్వసించవచ్చు, ఆరాధించవచ్చు, నచ్చిన మత సాంప్రదాయాల్ని ఆచరించవచ్చు. దీంతోపాటు మత వ్యవహారాల్లో పాల్గొవచ్చు, మతం గురించి ప్రచారం చేసుకోవచ్చు, మత సంస్థల్ని స్థాపించుకోవచ్చు, ఆ సంస్థల్లో సభ్యులు కావచ్చు, ఆ సంస్థలకు తగిన ఆస్తులు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ ఇతర మతస్థుల్ని కించపరచడం గాని, మత మార్పిడులకి ప్రయత్నించడం గాని ఈ కోవ కిందకి రాదు, ఈ మత స్వేచ్ఛ కిందకి రాదు. అయితే ఇలాంటి భారతదేశంలో ఇంత లౌకిక తత్వం ఇమిడి ఉన్న భారతదేశంలో మరి అల్పసంఖ్యాకుల మతత్వం అని, అధిక సంఖ్యాకుల మతత్వం అని, వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ మతత్వంగా కమ్యూనలిజం అనేది, మతత్వం అనేది ఎలా ప్రవేశించింది, ఎలా ప్రబలుతుంది, ఎలా ప్రివైల్ అవుతుంది అంటే గనక దీనికి స్వాతంత్రం రాకముందు మనం చర్చించుకున్న అంశాలతో పాటు స్వాతంత్రం దేశ విభజన టైంలో జరిగిన రక్తపాతం, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాందీసీకుల సమస్య, ఇలా రకరకాల కారణాలతో పాటు ఇంకా అనేక కారణాలు అనేవి దీంట్లో ఇమిడి ఉన్నాయి. దీంట్లో మొదటిగా హిందూ సమాజంలోని సాంప్రదాయవాదులు ప్రాచీన హిందూ సంస్కృతి ఎక్కడ చెడిపోతుందేమోనన్న భయంతో, ఎక్కడ పాడైపోతుందో మారిపోతుందేమోనన్న భయంతో మిగతా మతస్థులని ఈ మతంలో కలుపుకోవటానికి, వాళ్లతో అన్ని విధాలుగా కలిసి సహజీవనం చేయడానికి కొంతమంది సాంప్రదాయవాదులు ఆసక్తి చూపించకపోవటం, అంటే వాళ్ళని కలవనివ్వకపోవటం ఈ అధిక సంఖ్యాకులు అంటే భారతదేశం వరకు హిందువులు. దీంతో వాళ్లల్లో కూడా, ఇతర మతస్థుల్లో కూడా, అల్పసంఖ్యాక మతస్థుల్లో కూడా మేము వేరే దగ్గర కలవనివ్వకపోతే మనం సెపరేట్ గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నిస్తాం, ఇంకొక గుర్తింపు కోసం. సో వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేకమైన వాళ్ళ మతానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నించడం, వాళ్ళు ఆ గుర్తింపుతో ముందుకెళ్ళటం. అంటే ఒక జాతిగా కాకుండా అధిక సంఖ్యాకులు, అల్పసంఖ్యాకులు మేమందరము ఒకే జాతికి చెందిన వాళ్ళమని కాకుండా ఇక్కడ సెపరేటిజం అనేది వస్తుంది. మేము అధిక సంఖ్యాకులు, మా గుర్తింపు మాకుంటుంది, అల్పసంఖ్యాక మతస్థులు మా గుర్తింపు మాకుంటుంది. సో వీళ్ళు కలవకపోవటం వల్ల ఒక జాతిగా, అంటే ఆ ఇంటిగ్రిటీ లేకుండా ఒక జాతిగా కాకుండా వేరువేరుగా
గుర్తింపు పొందడం అన్నమాట. ఇది అధిక సంఖ్యాకుల మతత్వానికి, అల్పసంఖ్యాకుల మతత్వానికి దారితీస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది హిందువుల దేశం. ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాకులు అంటే హిందువులు, ఇది హిందువుల దేశమని, మేము అధిక సంఖ్యాకులమని, మిగిలిన వారికన్నా మేము ఉన్నతులమన్న మత అహంకారం ఎంతో కొంత హిందువుల్లో ఉండటం. హిందువులు అందరిలో కాదు, సాంప్రదాయవాదుల్లో, మత ఛాందసవాదుల్లో కొంతమందిలో ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది. మిగతా వాళ్ళని తమతో సమానంగా చూడకపోవడం. అంటే ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాకులం కాబట్టి ఇక్కడ మాకు స్థానికత, మేము స్థానికులం కాబట్టి, మేము లోకల్ కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు అనే ఫీలింగ్ ఎంతో కొంతమందిలో ఉండి మిగతా వాళ్ళని సమానంగా చూడకపోతే మిగతా మతస్థులు మేము ఇక్కడ 2వ తరగతి పౌరులమేమోనన్న భావన వాళ్లలో నెలకొంటుంది. సమానంగా అంటే ఇలా వీళ్లతో సమానమైన హోదా ఇవ్వడానికి అధిక సంఖ్యాకులు ఆసక్తి చూపించకపోవడంతో అల్పసంఖ్యాకుల్లో ఆటోమేటిక్గా మేము ఇక్కడ 2వ తరగతి పౌరులమేమో అనే ఒక చులకన చిన్నతనం వాళ్లలో చోటు చేసుకుని అది అల్పసంఖ్యాక మతత్వం కింద దారితీస్తుంది. అంటే ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాక మతత్వం, అల్పసంఖ్యాక మతత్వం అనేది ఈ రూపంలో మళ్ళీ ప్రబలుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్, దీంతో పాటు దేశ విభజన అనేది ముస్లింల వల్లనే జరిగిందేమోనన్న భావన హిందువుల్లో ఉండిపోయింది. ఇదే అపరాధ భావన ఎంతో కొంత ముస్లింలలో కూడా ఉండి వారు జాతి నిర్మాణంలో పూర్తి స్థాయిలో పాలు పంచుకోలేకపోయారు. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కొత్త జాతిని నిర్మించి, అప్పుడే స్వాతంత్రం వచ్చింది, బ్రిటిష్ వారు వదిలేళ్లారు. కొత్త జాతి నిర్మాణంలో వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఉన్నత పదవులు నిర్వహించిన వాళ్ళు, జాతి నిర్మాణంలో పాలు పంచుకున్న వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ పర్సంటేజ్ రీత్యా చూసుకుంటే పూర్తి స్థాయిలో జాతి నిర్మాణంలో వాళ్ళు పాలు పంచుకోలేకపోయారు. వీటన్నింటికన్నా కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం వీటన్నింటికన్నా కూడా ప్రమాదకరమైంది. అదేంటంటే అంటే మతత్వాన్ని వీటన్నింటికన్నా ఎక్కువగా రగిల్చే విషయం. అదే మత ప్రయోజనాలను ప్రత్యేకంగా కాపాడే పార్టీలు ఉద్భవించడం. అంటే వాళ్ళ మత ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి వాళ్ళ మతానికి ఒక పార్టీ అన్నమాట, లేదా ఈ మత ప్రయోజనాలను కాపాడడానికే మా పార్టీ ఉద్భవించింది అని చెప్పుకోవటం. ఇంతవరకు బానే ఉంది. కానీ ఈ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారంటే తమ నాయకత్వాన్ని నిలుపుకోవటానికి, తమ పార్టీల మనుగడ కోసం ఈ మతతత్వాన్ని, కమ్యూనలిజాన్ని ప్రజల్లో కావాలని చొప్పిస్తున్నారు. అంటే ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్. వీళ్ళలో ఇది ఎంతవరకు అయితే మతత్వం ప్రబలి ఉంటుందో ప్రజల్లో, వాళ్ళు అంతవరకు ఆ మతానికి సంబంధించిన పార్టీలకే ఓటు వేస్తారనమాట. దీంతో పాటు ఈ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ కింద మత సంస్థలు పనిచేయటం, దీన్ని ఉపయోగించటం నాయకులు లేదా మత పెద్దలు పొలిటికల్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ అంటారు. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మా బెనిఫిట్స్ ఏంటి, రాజకీయాల్లో మేము మీకు ఓటు వేస్తాం లేదా మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం, మరి మాకేంటి, మా మత ప్రయోజనాలని మీరు ఏ విధంగా కాపాడతారు అనేది ఒక రకమైన పొలిటికల్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ కింద లేదా పొలిటికల్ బార్గైనింగ్, రాజకీయ బేరసారాలకి ఈ మత సంస్థల్ని ఉపయోగపడుతున్నాయి. మత సంస్థలు లేదా ఈ వర్గాలనేవి, మతాలనేవి ఈ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. దీంతో పాటు ఈ నాయకుల రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు ఎంతవరకు దారితీస్తున్నాయంటే మత కల్లోలాలకి దారితీస్తున్నాయి. ఎలా అంటే ఈ నాయకులు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేసినప్పుడు ప్రజలు ప్రేరేపితమయ్యి హింసకు, ముందు అటాక్స్, దాడులకి, తర్వాత హింసకి, వైలెన్స్, ఆ తర్వాత ఇది మత అసహనంగా, ఈయన రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్గా పరిణమిస్తుంది. చివరికి అది కమ్యూనల్ రైట్స్, మత కల్లోలాలు, మత సంఘర్షణలకి దారితీస్తున్నాయి. దీంతో అనేకమైన ప్రాణ, ధన, మాన నష్టాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీనిలో కూడా ఎక్కువగా నష్టపోతుంది సామాన్య ప్రజానికం. నాయకులు లాభపడుతున్నారు, వాళ్ళ నాయకత్వం చలామణి అవుతుంది, పార్టీలు మనుగడలో ఉంటున్నాయి. కానీ సామాన్య ప్రజానికం అనేది అన్ని విధాలుగా నష్టపోతున్నారు. ఇది జాతీయ సమగ్రతకు, సమైక్యతకు భంగం వాటిల్లుతుంది. సో ప్రజల్లో కూడా ఒక అభద్రతా భావాన్ని కలుగు చేస్తుంది. వీటితో పాటు ముస్లింల ఆర్థిక వెనుకబాటుతనానికి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ వేరే మతస్థులు దానికి కారణమా లేదా అనేది పక్కన పెడితే అనేక కారణాలు, వాళ్ళకి కూడా కారణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం అనేది వాళ్ళలో ఒక రకమైన అసంతృప్తికి లోను చేసి, అంటే మిగతా మతస్థుల కన్నా చూసుకుంటే ముస్లిమ్స్ ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళలో అది ఒక అసంతృప్తికి లోన్ చేసి అది అల్పసంఖ్యాక మతత్వానికి దారితీస్తుంది. ఇక ప్రధానమైన స్థానాల్లో ముస్లింలకి తగిన సముచితమైన స్థానం దక్కకపోవటం, విద్య, ఉద్యోగం, ఉపాధి, క్రీడ, వ్యాపార, వైజ్ఞానిక రంగాలు, సెక్యులర్ ఇష్యూస్, ఏవైనా రాజకీయ, సామాజిక రంగాల్లో వాళ్ళకి తగిన సముచితమైన స్థానం దక్కకపోవడంతో కూడా వాళ్ళకి ఆ అసంతృప్తి వాళ్ళల్లో ఉండి వాళ్ళు
అల్పసంఖ్యాకుల మతత్వానికి అది దారితీస్తోంది. దీంతో పాటు హిందువుల్లో కూడా ఇక్కడ మేము స్థానికులం కదా, ఇక్కడ మేము అధిక సంఖ్యాకులం కదా, ఇక్కడ మేము ఉన్నతులం కదా, మాకే అన్ని పదవుల్లో లేకపోతే ఉన్నతమైన పదవులు మాకు దక్కాలి, లేదా అన్ని రంగాల్లో కూడా మాకు సముచితమైన స్థానాలు దక్కాలి అనే భావన హిందువుల్లో కూడా చోటు చేసుకోవడం, ఇది అధిక సంఖ్యాకుల మతత్వానికి ఇది దారితీస్తోంది. మరి వీటితో పాటు ఎక్స్టర్నల్గా ఇంకా పాకిస్తాన్ రెచ్చగొట్టే చర్యలు. ఒకవైపు ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్తో మనకి చాలా యుద్ధాలు జరిగాయి. దీంతో పాటు ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తుందోనన్న భావన కూడా నెలకొనే ఉంటుంది. అంటే ప్రతిసారి కూడా యుద్ధం వస్తుందన్నట్టే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియని పరిస్థితే నెలకొని ఉంటుంది. దీంతో పాటు మతోన్మాదులు ఉసుగొలుపుతున్న తీవ్రవాదాన్ని పర్టికులర్గా మతోన్మాదులు కొంతమంది ఉసుగొలుపుతున్నారు. అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. తీవ్రవాదం అనే సమస్య, టెర్రరిజం అనేది ఇది కూడా మతోన్మాదులు ఉసుగొలుపుతున్న తీవ్రవాదమే ఎక్కువగా ఉంది అన్నింటికన్నా కూడా. దానివల్ల చొరబాట్లు అన్ని రంగాల్ని, అంటే ప్రజల్లో ఆర్థిక రంగాల మీద, దేశం తాలూకా ఆర్థిక రంగం మీద, అన్ని రంగాల్లోనూ ఇంకా అది చొచ్చుకొని వచ్చి ముఖ్యంగా ప్రాణ నష్టం కలిగించి విపరీతంగా ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకి గురి చేస్తుంది. ఈ దేశంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ ఎక్కడ ఏ రూపంలో తీవ్రవాదం అనే ముప్పు ముంచుకొస్తుందేమోనని ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి. సో మతోన్మాదులు ఇలా దీనివల్ల జాతి డెవలప్మెంట్ అనేది పూర్తి స్థాయిలో జరగదు, ఆగిపోతుంది. దానికోసం వీళ్ళు ఈ తీవ్రవాదాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నారు మతోన్మాదులు. ఇకపోతే మత ఛాందసవాదుల పాత్ర. ఈ మత ఛాందసవాదులు కూడా అన్ని మతాల్లో, అల్పసంఖ్యాకుల్లో, అధిక సంఖ్యాకుల్లో మత ఛాందసవాదులు కూడా వాళ్ళ పాత్రని వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు. ఈ మతత్వం లైవ్గా అలా సజీవంగా ఉంచడానికి, మతత్వాన్ని ఇలా ప్రబలుతూ ఇలా ఉంచడానికి వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు. ఇకపోతే సరిహద్దు సమస్యను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రోజు ఏదో ఒక రకమైన సరిహద్దులో, పాకిస్తాన్ ఇండియా సరిహద్దుల్లో ఏదో ఒక రకమైన డైలీ కాల్పులని, చొరబాట్లని, సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అని, దాడులని, అటాక్స్ అని రకరకాలుగా ఎప్పుడు ఏమవుతుందో, ఏ రకంగా ఏ రూపంలో యుద్ధం వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొనుంది సరిహద్దు. ఈ సరిహద్దు సమస్య కూడా కొంతవరకు మతత్వానికి మూలం. దీంతో పాటు పేదరికం, నిరక్షరాస్యత. పేదరికం అనేది ఒక రకమైన అసంతృప్తికి గురి చేస్తుంది, మనిషిలో అసహనానికి గురి చేస్తుంది. నిరక్షరాస్యత అనేది ఆ పరిస్థితిని లిమిట్స్లో, పరిధుల్లో అర్థం చేసుకోకుండా ఎవరైనా ప్రవోక్ చేసినట్లయితే దానికి ప్రవోక్ అయ్యే, రెచ్చిపోయే పరిస్థితిని అనేది కల్పిస్తుంది. ఇది కమ్యూనల్ రైట్స్కి, మత సంఘర్షణలకి దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత మనం ఈ టాపిక్లో చివరిగా చూడబోయే అంశం చరిత్ర వక్రీకరణ. ఇది కూడా చాలా ప్రమాదకరమైన అంశం, ఈ చరిత్ర వక్రీకరణ కూడా. ఎందుకంటే చరిత్రలో ఇప్పుడు 2 రాజ్యాలున్నాయి. రాజ్యం అనేది ఎప్పుడైతే పుట్టిందో అప్పటి నుంచి రాజ్యాల మధ్య యుద్ధాలు, సంబంధాలు కూడా పుట్టాయి. అంటే మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి రాజ్యాల మధ్య, ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాల మధ్య, యుద్ధాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. చరిత్రలో చూసుకుంటే ఇది సర్వసాధారణం. ఇది ఎంత సాధారణమో, ఒక రాజ్యం ఇంకొక రాజ్యం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మతస్థుల్ని ఆ రాజ్యంలో ఉన్న పర్టికులర్గా ఉన్న పౌరుల్ని, ఏదైతే గెలిచిన రాజ్యం ఉందో ఓడిన రాజ్యంలో బీభత్సం సృష్టించటం, అక్కడ ధన ప్రాణాలని హరించటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా, ధన ప్రాణ నష్టం జరగటం, ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా మనం చరిత్రలో చూస్తూ ఉంటాం. ఇది సాధారణమైన, అంటే ఇది మంచి విషయం అని కాదు, కానీ చరిత్రలో మనం చూసే విషయాల్లో ఏంటంటే యుద్ధం జరగడము, రాజ్యాలు ఉండడము, వాటి మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉండడము ఎంత సాధారణమో, వాటి మధ్య యుద్ధాలు జరగడము అంతే సాధారణం. మనకు తెలుసు ఆ యుద్ధాలు జరగడం ఎంత సాధారణమో, యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ధన ప్రాణ నష్టాలు జరగడం కూడా అంతే సాధారణం. అయితే ఈ విషయాన్ని ఆ యాంగిల్లో కాకుండా, పొరపాటున ఒక రాజ్యంలో ఒక మతస్థులు ఉన్నారు, వేరే రాజ్యంలో వేరే మతస్థులు ఉన్నారు, ఆ రాజ్యం ఈ రాజ్యం మీదకి దండెత్తి వచ్చింది. ఇక్కడ మనం 2 యాంగిల్స్ నుంచి ఈ విషయాన్ని పరిశీలించాలి. ఏంటంటే సాధారణంగా రాజ్యాలు ఒక రాజ్యాల మీదకి దండెత్తి రావడానికి 2 కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి అధికార కాంక్షతో దాన్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకొని సామంతరాజ్యంగా చేసుకుందామనో, లేకపోతే ఆ దేశాన్ని కూడా మనమే పరిపాలించాలి. మనం చాలా చూస్తున్నాం, అలెగ్జాండర్ దగ్గర నుంచి అధికార కాంక్షతో, ప్రపంచాన్ని జయించాలన్న అధికార కాంక్షతో ప్రపంచం మొత్తం మీద దండెత్తిన వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 1. 2, ఈ దండెత్తిన రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, ఏ రాజ్యం మీదకి దండెత్తుందో ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ఐశ్వర్యం, రీసోర్సెస్ అన్నమాట, వాటిని కొల్లగొట్టి దాన్ని దోచుకుందామనే ఉద్దేశంతో కూడా ఈ రాజ్యాలు
యుద్ధాలకి వెళ్తాయి. అంటే ఈ 2 కారణాల రీత్యా చరిత్రలో ఎక్కువ యుద్ధాలు అనేవి ఈ 2 కారణాల రీత్యా జరిగాయి. కానీ పొరపాటున ఈ దండెత్తే రాజ్యం అనేది, దండెత్తబోయే రాజ్యం వేరువేరు మతస్థులు ఉన్నారనుకోండి, చరిత్రలో ఎక్కడైనా కానీ ఈ మతస్థులు ఆ మతస్థుల మీద దండెత్తారని రాశారనుకోండి, మనకి అదే నోట్ అయిపోతుంది, అలా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అక్కడ ఇవన్నీ ఈ అధికారిక ఆంక్ష అంటే జరిగింది, ఇది కూడా ఫ్యాక్టే. ఇక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు, అక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు, ఈ మతస్థుల మీద దండెత్తారు. కానీ అక్కడున్న ఉద్దేశం ఏంటి? అధికారిక ఆంక్షో ఇక్కడున్న రీసోర్సెస్, అంటే కామన్గా అదే మతస్థుల మీద దండెత్తినా ఏదో ఒక రాజ్యం మీద ఒక రాజ్యం దండెత్తడానికి కామన్గా ఉన్న కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే కారణాలు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి కనిపించేసరికి ఎలా ఉందంటే, ఇక్కడ రాసేసరికి చరిత్రలు ఇలా రాశారనుకోండి, కరెక్టే కదా, ఇక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు, అక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు అనేది అది మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇప్పటికి కూడా అది ఉండిపోయి మతత్వానికి అనేది అది దారితీస్తుంది. ఈ చరిత్ర వక్రీకరణలో ఇది ఒక యాంగిల్. ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలని కొల్లగొట్టడం అనేది ఇంకొకటి. ఇప్పుడు ఒక మతస్థులు వచ్చి ఇంకొక మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలని కొల్లగొట్టారు, లేదా ఆ స్థానంలో వేరే మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు కట్టుకున్నారు, దోపిడీ చేశారు ఇలాంటి టెంపుల్స్ని అని చెప్తా ఉన్నారు. దీంతో ఏమవుతుందంటే నిజానికి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, పూర్వం రోజుల్లో రాజ్యాల తాలూకా ట్రెజరీ కోశాగారం తర్వాత అంతటి రిచెస్ట్ మళ్ళీ వీళ్ళు అంటే అంతటి రిచెస్ట్ దేవాలయాలు అన్నమాట. దేవాలయాలు అంతటి రిచ్గా ఉండేవి, అంటే అంత ధనాగారాలతో వర్ధిల్లేవన్నమాట. ఆ ఐశ్వర్యాన్ని కాంక్షించి లేకపోతే ఐశ్వర్యాన్ని కొల్లగొడదామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వచ్చి ఉండొచ్చు. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే నిజానికి అక్కడ జరిగింది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, దేవాలయం మీద దాడి. కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవాలయంలో ఉన్న ట్రెజర్ అన్నమాట. ఈ రకంగా కూడా మనం ఈ యాంగిల్లోంచి చూసినా కానీ మతత్వం అనేది పెరుగుతుంది, అంటే చరిత్ర వక్రీకరణ. ఇలా అనేక రకమైన కారణాలు, ఇంకా చాలా చాలా కారణాలు అల్పసంఖ్యాకుల మధ్య అధిక సంఖ్యాకుల మధ్య ఒక పోటీ మతత్వంగా ప్రబలడానికి కారణమయ్యాయి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న అంశం ఎలక్టోరల్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఫ్రమ్ 1952 టు 2019. 1952 నుంచి 2019 వరకు లోక్సభ ఎన్నికల ధోరణులు. మొట్టమొదటి ఎన్నికలు రాజ్యాంగం అమల్లోనికి వచ్చిన తర్వాత మొదటి లోక్సభ ఎన్నికలు మనకి 1951-52లో జరిగాయి. 1952లో మొదటి ప్రభుత్వం, ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడిన మొదటి ప్రభుత్వం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది. ఈ ఎన్నికల ధోరణి గనక మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే గనక అప్పటికే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్సే స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించి పెట్టింది అనే భావన ప్రజల్లో నెలకొని ఉండడము, జాతీయోద్యమంలో ఎన్నో కష్ట నష్టాలకి ఓర్చి త్యాగాలు చేసిన నాయకులే కాంగ్రెస్కి కూడా నేతృత్వం వహించటము, దీనితో పాటు 1946లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత 1947లో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం, ఇవన్నీ కూడా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే నడుస్తూ ఉండడంతో ఈ ప్రభుత్వాలు అందించిన సుపరిపాలన కాంగ్రెస్కి ప్రజలు 364 సీట్ల మెజారిటీతో పట్టం కట్టారు. ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. అయితే దాని తర్వాత జరిగిన రెండవ లోక్సభ ఎన్నికలు 1957లో రెండవ లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి. దీంట్లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో మళ్లీ అధికారంలోనికి వచ్చింది. దీన్ని చూస్తే గనక ఇంకా ప్రజల్లో ఐఎన్సీ మీద ఉన్న అభిమానం, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నాయకత్వం మీద ఉన్న నమ్మకం, అప్పటికి స్వాతంత్రోద్యమ నాయకుల రాజకీయ పరిపాలనా సేవలు, ఇవన్నీ కాంగ్రెస్కి మళ్లీ పట్టం కట్టాయి. ఇక 1962లో మూడవ లోక్సభ ఎన్నికలు.
ఈ 3వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే 361 సీట్లు గెలుచుకొని అధికారంలోనికి వచ్చింది. మనం ముందు చర్చించుకున్న అంశాలే మళ్లీ రిపీట్ కావడంతో ఇక్కడ కూడా కాంగ్రెస్కే మళ్లీ అధికారం వచ్చింది. అయితే ఈ 3 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎన్నికల ధోరణి అనేది మనం ఒకేలా ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు. ఇకపోతే 1967లో జరిగిన 4వ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఈ 4వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఒక కొత్త ధోరణి అనేది మనం గమనించవచ్చు. అదేంటంటే మళ్ళీ కాంగ్రెసే అధికారంలోనికి వచ్చినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ మెజారిటీ తగ్గింది. 283 సీట్లకే కాంగ్రెస్ పరిమితమైపోయింది. ఇది ఒక ధోరణి అయితే, ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్పటి వరకు కేంద్రంలోనూ దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 9 రాష్ట్రాల్లో అధికారాన్ని కోల్పోయి ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పాయి. అంటే ఏంటి? ఈ 2 మేజర్ చేంజెస్ 1967లో జరిగిన 4వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో సంభవించాయి. దీనికి ఒకసారి మనం కారణాలను పరిశీలిస్తే గనక ఈ ముందు 3వ లోక్సభ ఎన్నికల నుంచి 4వ లోక్సభ ఎన్నికల లోపు జరిగిన పరిణామాలు మనకి కారణాలుగా కనిపిస్తాయి. అవేంటంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి మరణం 1964లో చనిపోయారు. ఆయన మరణం అనేది ఇవతల కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవతల దేశానికి తీరని లోటు. ఆ తర్వాత అతని వారసులుగా వచ్చిన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు అందరి మన్ననలు అందుకునే ఆమోదయోగ్యంగా పరిపాలించినప్పటికీ కూడా అతను కూడా అచిరకాలంలోనే మరణించడం జరిగింది. దీంతో నాయకత్వం ఇందిరాగాంధీ గారి చేతుల్లోనికి వచ్చింది. ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని అపోజ్ చేసిన, వ్యతిరేకించే ఒక వర్గం కాంగ్రెస్ లో ఏర్పడింది. దానికి కూడా కారణాలను మనం పరిశీలిస్తే అప్పటికే తొలితరం నాయకుల తర్వాత అధికారం మాదే అనుకుంటున్న చాలా మంది కాంగ్రెస్ లో కురువృద్ధులు నాయకులు ఇంకా అధికారానికి దూరం అయిపోతా, అంటే వాళ్ళ ఆశల మీద నీళ్లు చల్లినట్టయింది. ఒక యువకురాలైన ఇందిరాగాంధీ గారు ఎంటర్ అవ్వటంతో, నాయకత్వం ఆమె చేతుల్లోనికి వెళ్లటంతో. ఇంకోటి ఏంటంటే మనలాంటి సాంప్రదాయ సమాజాల్లో అంత ఉన్నత స్థానంలో ఒక స్త్రీ నాయకత్వాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది, అంగీకరించడం అనేది అంత చిన్న విషయం కాదు. ఈ కారణాల రీత్యా కాంగ్రెస్లో కూడా ఒక రకమైన వర్గాలు ఏర్పడటం, వీటన్నింటినీ నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్న ప్రజలు దీంతో పాటు ప్రాంతీయ పార్టీల హవా పెరగడం. అందుకనే కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ మెజారిటీ తగ్గింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 9 రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాయి. ఇలా 1967లో లోక్సభ ఎన్నికల్లో మారిన ధోరణిని మనం గమనించవచ్చు. తర్వాత 1971లో జరిగిన 5వ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఇది ఒక రకంగా మధ్యంతర ఎన్నికలు. అంటే భారతదేశంలో రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో మొదటి మధ్యంతర ఎన్నికలు. దీంట్లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఐ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1969లో చీలిపోయింది. మొదటి స్ప్లిట్ అనేది ఏర్పడింది. సంస్థాగత కాంగ్రెస్ ఓగా కొంతమంది వేరే వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇందిరాగాంధీ గారి ఇందిరా కాంగ్రెస్ గా ఉంది. కాంగ్రెస్ ఐ మళ్ళీ పూర్తి మెజారిటీ సంపాదించుకొని 5వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా అధికారంలోనికి వచ్చింది. అయితే 6వ లోక్సభ ఎన్నికలు 1977లో జరిగాయి. దీన్ని భారత రాజకీయాల్లో ఒక ల్యాండ్ మార్క్ గా, ఒక గొప్ప చేంజ్ కి తార్కాణంగా దీన్ని, ఈ ఎలక్షన్స్ ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పటికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన నుంచి 3 దశాబ్దాల పాటు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా, అంటే భారతదేశంలో ఏకపార్టీ వ్యవస్థే ఉందా, ఒక పార్టీ ఉందా అన్నంతగా హవా చెలాయించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిపత్యానికి మొట్టమొదటిసారి గండిపడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తుగా ఓడిపోయి భారత రాజకీయ ముఖచిత్రం మీద ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి తెరలేచింది. అదే జనతా ప్రభుత్వం 1977లో 6వ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో. దీనికి మనం కారణాలను పరిశీలిస్తే ప్రధానమైన కారణం 1975లో విధించిన అంతర్గత అత్యయిక పరిస్థితి. టైంలో దేశంలో జరిగిన అరాచకాలు, అల్లకల్లోలం, తర్వాత ప్రజల స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాల హరణ, ప్రజాస్వామ్య విలువలకు తిలోదకాలివ్వడం, దీంతో పాటు వీటిని ప్రజాస్వామ్యం వర్సెస్ నియంతృత్వం అనే నినాదంతో ప్రజల్లోనికి వెళ్లిన జనతా పార్టీ ప్రచారం అనేది బాగా పనిచేసి ప్రజలు కాంగ్రెస్ ని చిత్తుగా ఓడించి సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి పట్టం కట్టారు. ఈ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకునుంది. మొరార్జీ దేశాయ్ గారి ప్రధానమంత్రిగా 6వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. కానీ కొద్ది కాలానికి నాయకత్వ మార్పిడి జరగాల్సి వచ్చింది. దాంతో చరణ్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం, అది కూడా కూలిపోవడంతో 1980లో మధ్యంతర ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 1980లో 7వ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో మధ్యంతర ఎన్నికలు అనేవి వచ్చాయి. ఈ ఎన్నికల్లో
ఇందిరాకో బులావ్ దేశ్కో బచావ్, ఇందిరను పిలవండి దేశాన్ని రక్షించండి అనే నినాదంతో ప్రజల్లోనికి వెళ్లిన కాంగ్రెస్కి మళ్లీ ప్రజలు పట్టం కట్టారు. దీనికి కారణాలను మనం పరిశీలిస్తే చాలా అస్థిరత్వం. జనత అంటే ఈ 3 సంవత్సరాల్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం పూర్తికాలం అధికారంలో ఉండలేకపోయింది. ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో కూడా ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు, నాయకత్వ మార్పిడి, చాలా అస్థిరత్వం చోటు చేసుకుంది. సో ఇక్కడ ప్రజలు దేనికి ఓటేశారంటే స్థిరత్వం వర్సెస్ అస్థిరత్వంలో స్థిరత్వానికి ఓటు చేశారు. ముందు 1977 6వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో దేనికి ఓటు వేశారు? ప్రజాస్వామ్యం వర్సెస్ నియంతృత్వం అంటే ప్రజాస్వామ్యం వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపారు. ఇక్కడ స్థిరత్వం వర్సెస్ అస్థిరత్వం అనే చోట స్థిరత్వం వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపారు. ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా 7వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత మళ్లీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొలువు తీరింది. దీని తర్వాత 1984లో వచ్చిన 8వ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఇందిరాగాంధీ గారి ఈ మధ్యకాలంలో అంటే 7వ లోక్సభ ఎన్నికలకి 8వ లోక్సభ ఎన్నికలకి మధ్యలో ఇందిరాగాంధీ గారి హత్య జరిగింది. దీంతో ఆ సింపతి ఓటు, ఆమె మీద ఉన్న అభిమానం సింపతి ఓటుగా మారి కాంగ్రెస్కి అత్యధిక మెజారిటీ సంపాదించి పెట్టింది. ఎంత మెజారిటీ అంటే ఈవెన్ మొదటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీయే మనకి స్వాతంత్రం సంపాదించి పెట్టింది అనే భావన ప్రజల్లో అంతగా నాటుకున్న మొదటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా రానంత మెజారిటీ 434 సీట్లు వచ్చి అత్యధిక మెజారిటీ. అప్పటి వరకు ఎప్పుడు లేనంత మెజారిటీ కాంగ్రెస్కి వచ్చింది. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇందిరాగాంధీ గారి మీద ప్రజల్లో ఉన్న అభిమానం, ఆవిడ ఎంతగా ప్రజల్లోనికి మనసుల్లోనికి చొచ్చుకొని వెళ్లారు అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. దీంతో 8వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత 1984లో ఆమె కుమారుడైన రాజీవ్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో అతను ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చింది, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. తర్వాత 1989లో జరిగిన 9వ లోక్సభ ఎన్నికలు. దీంట్లో 9వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మళ్లీ చిత్తుగా ఓడిపోయింది. అలాగని ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు. ఈ సరళిని మనం పరిశీలిస్తే, ఈ ధోరణి మనం పరిశీలిస్తే గనక ఈ ట్రెండ్ మళ్లీ ఏంటి? మళ్లీ భారత రాజకీయాల్లో 2వ సంకీర్ణానికి తెరలేచింది. ఇది విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో మొదట ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వం 9వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పాటైంది. కొద్ది కాలంలోనే ఆ ప్రభుత్వం పతనం అవడంతో మళ్లీ చంద్రశేఖర్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఇది కూడా పతనం అవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 10వ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో మధ్యంతర ఎన్నికలు 1991లోనే వచ్చాయి. అంటే ఈ సంకీర్ణం 2వ సంకీర్ణం 2 సంవత్సరాల్లోనే పతనం అయిపోయింది, దాని టైం అయిపోయింది. సో 1991లో జరిగిన 10వ లోక్సభ ఎన్నికలు. ఈ 10వ లోక్సభ ఎన్నికలు మధ్యలో 9వ లోక్సభ ఎన్నికల నుంచి 10వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో జరిగిన మధ్యకాలంలో జరిగిన ఒక ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే రాజీవ్ గాంధీ గారి హత్య. దీంతో ఏర్పడిన సింపతి ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు మళ్లీ పూర్తి మెజారిటీ రానప్పటికీ కూడా ఉన్న వాటిల్లో పెద్ద పార్టీగా కాంగ్రెస్ అవతరించింది. కాంగ్రెస్ పివి నరసింహారావు గారి ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ అధికారంలోనికి వచ్చింది. ఇది దినదిన గండం 100 ఏళ్ల ఆయుష్లాగా పూర్తి చేసుకుంది, పీరియడ్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే ఏర్పడింది పూర్తి మెజారిటీ ఉన్న గవర్నమెంట్ కాదు, మైనారిటీ గవర్నమెంట్. కానీ ఎప్పుడు పడిపోతుందో తెలియదు, కానీ 5 years పాటు అధికారంలో ఉంది. తర్వాత 1996లో జరిగిన 11వ లోక్సభ ఎన్నికలు 3వ సంకీర్ణానికి భారత రాజకీయాల్లో తెరలేపాయి. దీంతో ఏంటంటే 1996లో ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు. కానీ ఉన్న వాటిల్లో బీజేపీ పార్టీకి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చి మిగతా పార్టీల సహాయంతో ఏబీ వాజ్పేయి గారి ప్రధానమంత్రిగా ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం 13 రోజులకే కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో మళ్లీ నాయకత్వ మార్పిడి జరిగింది. ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం దేవగౌడ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అది కూడా కూలిపోవడంతో ఐకే గుజరాల్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అది కూడా కూలిపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 1998లో 12వ మధ్యంతర ఎన్నికల రూపంలో 12వ లోక్సభ ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన తప్పనిసరి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ 12వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఏ పార్టీకి కూడా తగినంత మెజారిటీ రాలేదు, తగినన్ని సీట్లు రాలేదు. అప్పుడు మళ్లీ బీజేపీ ప్రభుత్వమే ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతుతో ఏబీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా మళ్లీ అధికారంలోనికి వచ్చింది. కానీ ఈ గవర్నమెంట్, బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈసారి 13 నెలలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది. అన్నాడీఎంకే మద్దతు ఉపసంహరించుకోవడంతో ప్రభుత్వం కూలిపోయింది. వేరే ఏ పార్టీ కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సాహసించకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 1999లో మళ్లీ మధ్యంతర ఎన్నికలకి 13వ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో మధ్యంతర ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
అంటే ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో 3 లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి, 5 ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. 13వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో 1999లో జరిగిన 13వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రానప్పటికీ కూడా ఉన్న పార్టీల్లో 182 సీట్లు గెలుచుకొని బీజేపీ పార్టీ ఉన్న పార్టీల్లో పెద్ద పార్టీగా అవతరించి మిగతా మిత్రపక్షాల సహాయంతో ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేనప్పటికీ మిగతా వాటితో కలిపి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. సంకీర్ణం ఈ ప్రభుత్వం. ఓకే, 2004లో 14 లోక్సభ ఎన్నికలు, 2009లో జరిగిన 15వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్లీ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు. ఈ 2004 నుంచి 2014 వరకు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రధానమంత్రిగా అధికారంలో ఉంది. తర్వాత 2014లో జరిగిన 16వ, 2019లో రీసెంట్గా జరిగిన 17వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ, పూర్తి మెజారిటీ ఇచ్చారు. పూర్తి మెజారిటీ వచ్చింది. అయినప్పటికీ కూడా బీజేపీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతోంది. సో ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ అధికారంలో కొనసాగుతుంది. ఇది 1952 నుంచి 2019 వరకు ఎన్నికల సరళి ఇదంతా. దీన్ని ఒకసారి మనం క్లుప్తంగా చూసినట్లయితే 1947 నుంచి 1967 వరకు 2 దశాబ్దాల పాటు కాంగ్రెస్ ఏకఛత్రాధిపత్యంగా తిరుగు లేకుండా అవతల కేంద్రంలోనూ యువతల దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఉనింది. ఒక ఏకపార్టీ వ్యవస్థని దేశంలో తలపించింది. ఇకపోతే 1967 నుంచి 1977 వరకు ఇంకొక దశాబ్దం పాటు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే ప్రభుత్వమే కేంద్రంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పార్టీ యువతల రాజకీయాలు అనేక ఒడిదుడుకులకి చీలికలకి లోనైంది. ఇక 1977లో భారత రాజకీయాల్లో మొదటి సంకీర్ణం ఏర్పడింది. అది 3 సంవత్సరాలు చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకొని 3 సంవత్సరాలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1980లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే మళ్ళీ వచ్చి సుమారు ఇంకో దశాబ్దం పాటు 1989 వరకు సుమారు ఇంకో దశాబ్దం పాటు భారత రాజకీయాల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీయే శాసించింది. ఆ తర్వాత 1989లో ఏర్పడిన రెండవ సంకీర్ణం కూడా 2 సంవత్సరాలకే పతనమైపోవడంతో మళ్లీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే అధికారంలోకి వచ్చింది. కేంద్రంలో 1991 నుంచి 1996 వరకు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది. సో 96 నుంచి మళ్లీ సంకీర్ణ యుగం స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు సంకీర్ణమే ఉంది. 1996లో ఏర్పడిన 3వ సంకీర్ణం యుగం అనేది ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఒక పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే అప్పటి సంకీర్ణాలకి ఇప్పటి సంకీర్ణాలకి కూడా మనం చూడాల్సిన ప్రధానమైన భేదం ఏంటంటే అప్పటి సంకీర్ణాలు అనేవి చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకున్న సంకీర్ణాలు. ఎందుకంటే వాటికి తప్పని పరిస్థితి, వాటికి ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకుండా అవసరం కొద్దీ ఏర్పడిన సంకీర్ణాలు కాబట్టి అవి చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకున్నాయి. ఈ సంకీర్ణాల వరకు చూసుకుంటే ఈ సంకీర్ణాలకి ఒక పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ఒక అవగాహనతో ఏర్పడిన ఒక ఎలియన్స్తో ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఉన్న సంకీర్ణాలు కాబట్టి వీటిల్లో ఎక్కువగా స్థిరత్వం అనేది చోటు చేసుకుంది. అంటే ఇది ఒక ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం అన్నమాట మన ఎన్నికల ధోరణిలో. ఇది 1952 నుంచి 2019 వరకు రీసెంట్గా జరిగిన ఎన్నికల 17వ లోక్సభ ఎన్నికల వరకు కూడా ఎన్నికల ధోరణులు. పెట్టమంటారా? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న అంశం నేషనల్ పార్టీస్, జాతీయ పార్టీలు. మనది బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ, అనేక రాజకీయ పార్టీలకు నెలవు, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రాజకీయ పార్టీలు కలిగిన దేశం. ప్రస్తుతం మన దేశంలో 6 జాతీయ పార్టీలు, 50 వరకు ప్రాంతీయ పార్టీలు, ఇవి కాక రిజిస్టర్ అయిన పార్టీలు, గుర్తింపు లేని పార్టీలు కలుపుకొని 100 కొద్దీ ఉన్నాయి. సుమారు 1500 దాకా ఉన్నాయి. మరి వీటికి గుర్తింపు ఎవరిస్తారు, ఎలా ఇస్తారు? ఎన్నికలలో పార్టీలు సాధించిన ఓట్లు సీట్లు ఆధారంగా ఎన్నికల కమిషనే జాతీయ పార్టీలుగా గుర్తింపునిస్తుంది, ప్రత్యేక గుర్తులు కేటాయిస్తుంది. అసలు ఒక పార్టీ జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపబడాలంటే ఏ క్రైటీరియాని తీసుకుంటుంది, ఏ విషయాల్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఎన్నికల కమిషన్ ఆ పార్టీకి జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపునిస్తుంది
అంటే సాధారణ ఎన్నికలలో లోక్సభ లేదా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్థానాలకు 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలలో అభ్యర్థులు నిలబడి పోలై చెల్లిన ఓట్లలో 6% కంటే తక్కువ కాకుండా ఓట్లను సాధించాలి. 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు అంటే కనీసం 4 రాష్ట్రాల్లోనైనా, అది కూడా ఏంటంటే అసెంబ్లీ స్థానాలకైనా పోటీ చేయొచ్చు, లోక్సభ స్థానాలకైనా అభ్యర్థుల్ని నిలబడొచ్చు. కానీ ఆ ప్రాంతాల్లో, ఆ రాష్ట్రాల్లో పోలై చెల్లిన ఓట్లలో 6% ఓట్లు సాధించాలి. దీనితో పాటు ఒక రాష్ట్రము లేదా రాష్ట్రాల నుంచి లోక్సభకు 4 అభ్యర్థులు ఎన్నికై ఉండాలి. అంటే మనకిప్పుడు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. దీంట్లో మొదటి మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే అభ్యర్థులు అసెంబ్లీ స్థానాలకైనా నిలబెట్టొచ్చు, లోక్సభ స్థానాలకైనా నిలబెట్టొచ్చు. కానీ ఒక స్టేట్ నుంచి 4 అభ్యర్థులు వెళ్ళాలి కదా, ఒకటైనా కావచ్చు, అంతకన్నా ఎక్కువైనా కావచ్చు. కనీసం 4 అభ్యర్థులు లోక్సభకి వెళ్ళాలంటే 4 రాష్ట్రాల్లో కనీసం ఒక రాష్ట్రం నుంచి అయినా లోక్సభకి అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టాలి అనే విషయం అర్థమవుతుంది. ఇది లేదా అంటే ఇది దీంతో పాటు ఇది కాని పక్షంలో లేదా సాధారణ ఎన్నికలలో లోక్సభలోని మొత్తం సీట్లలో 2% సీట్లను గెలుచుకోవాలి. మరియు ఈ అభ్యర్థులు కూడా 3 రాష్ట్రాల నుంచి ఎన్నిక కావాలి. సాధారణ ఎన్నికలలో మొత్తం లోక్సభలోని సీట్లలో 2% సీట్లు గెలుచుకోవాలి. దీంట్లో కూడా 3 రాష్ట్రాల నుంచి అభ్యర్థులు ఎన్నిక కావాలి. ఎందుకంటే 545 నుంచి 550 సీట్లలో 2% అంటే 11 సీట్స్ వస్తాయి. ఒక 11 సీట్స్ సంపాదిస్తే కనుక, లోక్సభ స్థానాలు సంపాదిస్తే ఒక పార్టీ జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు రాదు. ఆ 11 కూడా అంటే మినిమం 11, అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా 3 రాష్ట్రాల నుంచి, మినిమం 3 స్టేట్స్ నుంచి 11 రాష్ట్రాల నుంచి సాధించుకోవచ్చు. కానీ మినిమం 3 కుండా కనీసం 4 రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర పార్టీగా గుర్తింపు పొందుంటే దానికి జాతీయ పార్టీగా ఎన్నికల కమిషన్ గుర్తింపునిస్తుంది. ఇప్పుడు జాతీయ పార్టీలుగా గుర్తింపు పొందిన పార్టీలేంటో మనం ఒకసారి చూద్దాం. బీజేపీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, ఐఎన్సీ, భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్, థర్డ్ వన్ బీఎస్పీ, బహుజన సమాజ్ పార్టీ, సిపిఐ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, సిపిఎం, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్, ఎన్సిపి, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇప్పుడు వీటికి కేటాయించిన గుర్తులేంటో చూద్దాం. బీజేపీ తామర పువ్వు, లోటస్. కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్, హస్తం, హ్యాండ్. సిపిఐ సిపిఎం సుత్తి కొడవలి నక్షత్రం, సిపిఐ కంకి కొడవలి. ఎన్సిపి గడియారం, క్లాక్. లేదా బీఎస్పీ ఏనుగు, ఎలిఫెంట్. ఇవి పార్టీలకి కేటాయించిన గుర్తులు. భారతదేశంలోని జాతీయ పార్టీల్ని 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి సైద్ధాంతికబద్ధమైనవి, 2 సైద్ధాంతికబద్ధం కానివి. సైద్ధాంతికబద్ధమైనవి అంటే ఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉండేవి. సైద్ధాంతికబద్ధం కానివి అంటే ఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడకుండా పరిస్థితులకు తగ్గట్టు తమ ఎజెండాను మార్చుకునేవి. కాంగ్రెస్ పార్టీని సైద్ధాంతికబద్ధం కాని వాటికి ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటే, బీజేపీని, వామపక్షాలని సైద్ధాంతికబద్ధమైన వాటికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పార్టీల్లో ప్రధానమైన పార్టీల తాలూకా పుట్టు పూర్వత్రాలు, చరిత్రని ఒకసారి మనం బ్రీఫ్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. దేశంలోనే ఇది అతి పురాతనమైన పార్టీ. 1885లో సర్ ఏవో హ్యూమ్ గారు డిసెంబర్ చివరిలో దీన్ని స్థాపించారు. మొదట్లో ఇది జాతీయోద్యమంలో లీడ్ రోల్ ప్లే చేసింది. జాతీయోద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించి స్వాతంత్రాన్ని సముపార్జించి పెట్టింది. తర్వాత 1947 నుంచి కూడా 1967 వరకు ఇంచుమించు 2 దశాబ్దాల పాటు అవతల కేంద్రంలోనూ ఇవతల రాష్ట్రంలోనూ ఏకపార్టీ వ్యవస్థని తలపించే విధంగా అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే ఏర్పాటైంది. అన్ని చోట్ల కూడా కాంగ్రెసే అధికారంలో ఉంది. తర్వాత 1967 నుంచి 1977 వరకు కొన్ని రాష్ట్రాలు అంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏవైతే ప్రభుత్వాలని ఏర్పాటు చేశాయో ఆ రాష్ట్రాలు మినహాయించి మిగిలిన అన్ని చోట్ల కూడా కేంద్రంలోనూ కూడా కాంగ్రెసే అధికారంలో ఉంది. ఇకపోతే 1969లో 1969లో కాంగ్రెస్లో మొదటి చీలిక సంభవించింది. ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని వ్యతిరేకించిన కొంతమంది సెపరేట్గా ఒక వర్గాన్ని, రాజకీయ పక్షాన్ని, కాంగ్రెస్ సంస్థాగత కాంగ్రెస్ అనే ఒక సెపరేట్ రాజకీయ పక్షాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఇది కాంగ్రెస్లో సంభవించిన మొదటి చీలిక, ఫస్ట్ స్ప్లిట్గా చెప్పుకుంటాం. తర్వాత ఆంతరంగిక అత్యవసర పరిస్థితి 1975లో విధించిన ఆంతరంగిక అత్యవసర పరిస్థితిలో జరిగిన అరాచకాలు, ప్రజల స్వతంత్రాల హరణ ఇవన్నీ చూసి పార్టీలో కూడా ఇందిరాగాంధీ గారి నియంతృత్వ పోకడలు, ప్రజాస్వామ్య విలువలు లోపించడం, వీటన్నింటితో కొంతమంది జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు. ఇది కాంగ్రెస్లో సంభవించిన రెండవ చీలిక.
తర్వాత కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిన తర్వాత 1978లో మూడవసారి పార్టీలో చీలిక వచ్చి శ్రీ స్వరణ్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ ఎస్ అనే వేరే రాజకీయ పక్షం ఏర్పడింది. తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయిన కొంతమంది కాంగ్రెస్ యు అనే పార్టీని స్థాపించుకోవడంతో కాంగ్రెస్లో 4వ చీలిక 4th స్ప్లిట్ వచ్చింది. తర్వాత చాలా చీలికలు వచ్చినప్పటికీ కూడా 1980లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఐ ప్రభుత్వం అంటే ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఇందిరా కాంగ్రెస్ గెలవటంతో అసలైన కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెసే అనే విషయం తేటతెల్లం అయింది. సో ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ 1980 నుంచి 1977లో అధికారాన్ని కోల్పోయింది. బట్ ఈ జనతా ప్రయోగం కూడా విఫలమవడంతో 1980 నుంచి 89 వరకు మరో దశాబ్ద కాలం పాటు భారత రాజకీయాల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసించింది. ఆ తర్వాత రెండవ సంకీర్ణ రూపంలో ఇంకో 2 సంవత్సరాల పాటు గ్యాప్ వచ్చినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ 1991లో అధికారంలోకి వచ్చి ఇంకొక 5 సంవత్సరాల పాటు అధికారంలో ఉంది. తర్వాత 2004 వరకు అధికారానికి దూరమైనప్పటికీ కూడా 2004 నుంచి 2014 వరకు 2 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో గెలిచి మళ్లీ దశాబ్ద కాలం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ప్రెజెంట్ ఆ పార్టీ తన ప్రభావాన్ని ఇంత సుదీర్ఘమైన చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుతం తన ప్రభావాన్ని కోల్పోయి అధికారానికి ఆమడ దూరంలో ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రధానమైన పార్టీ దేశంలో బీజేపీ, భారతీయ జనతా పార్టీ. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ. క్రమశిక్షణ, విధేయత ఉన్న అనుచర వర్గం కలిగిన క్యాడర్ బేస్డ్ పార్టీ ఇది సైద్ధాంతికబద్ధమైన పార్టీ. పటిష్టమైన వ్యవస్థ కలిగిన మితవాద రాజకీయ పక్షం. జనతా పార్టీలో భాగస్వామి అయిన జనసంఘ్ జనతా ప్రయోగం విఫలం అవటంతోనే బయటకు వచ్చి బీజేపీగా రూపాంతరం చెందింది. ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి కూడా చాలా మంది సభ్యులు వచ్చి దీంట్లో చేరారు. అంటే బీజేపీని జనసంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ల కలయికగా చెప్పుకోవచ్చు. నిజానికి ఈ పార్టీకి కావాల్సిన అంగబలం, సుశిక్షిత అనుచర వర్గాన్ని సమకూర్చింది ఆర్ఎస్ఎస్నే. బీజేపీకి చెందిన సిద్ధాంతపరమైన స్ఫూర్తి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచే వచ్చింది. జాతి సమైక్యత మరియు సమగ్రత బీజేపీ అత్యంత ప్రాధాన్యాన్నిచ్చే అంశాలు. భారతదేశ సంస్కృతి పరిరక్షణ బీజేపీ విధానాలలో ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం. 1989లో జరిగిన 9వ లోక్సభ ఎన్నికలలో 88 స్థానాలు గెలుచుకుని వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వానికి మొదటిసారి బయట నుంచి మద్దతునిచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ టైం పరోక్షంగానైనా పరిపాలనలో మొదటిసారి పాల్గొందన్నమాట బీజేపీ. కానీ బాబ్రీ మసీదు వివాదంతో ప్రభుత్వంతో సరిపడక తన మద్దతుని ఉపసంహరించుకుంది. ప్రభుత్వం కూడా కూలిపోయింది. ఆ తర్వాత 1991లో జరిగిన 10వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో 119 స్థానాలు గెలుచుకుని ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాలో కొనసాగింది. 1996లో జరిగిన 11వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఫస్ట్ టైం బీజేపీ అధికారంలోనికి వచ్చింది ఏబీ వాజ్పేయి గారి ప్రధానమంత్రిగా. కాకపోతే మొదటిసారి అధికారంలోనికి వచ్చిన బీజేపీ 13 రోజులకే కుప్పకూలిపోయింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ 1998లో జరిగిన 12వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో 182 స్థానాలు గెలుచుకొని మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేనప్పటికీ కూడా ప్రాంతీయ పార్టీల సహకారంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కానీ 13 నెలలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది. 1999 నుంచి 2004 వరకు ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో బీజేపీ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసి పూర్తికాలం అధికారంలో ఉండగలిగింది. అంటే బీజేపీ ఫస్ట్ టైం పూర్తికాలం అధికారంలో ఉన్నది 13వ లోక్సభ ఎన్నికలు 1999లో జరిగిన 1999లో జరిగిన 13వ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత 2004 నుంచి 2014 మళ్ళీ 14వ-15 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓటమి చవిచూసినప్పటికీ కూడా 2014లో జరిగిన 16వ 2019లో జరిగిన 17వ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్లీ అధికారాన్ని పూర్తి మెజారిటీతో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నప్పటికీ కూడా సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ముందున్న అవగాహనతో ఎలియన్స్తో ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో నడిపిస్తోంది. ప్రెజెంట్ ఈ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. నెక్స్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు సిపిఐ మరియు సిపిఎం. ఈ 2 కమ్యూనిస్టు పార్టీలు. ముందు ఇది ఒకటే పార్టీ, తర్వాత దీంట్లో చీలికొచ్చి సిపిఐ సిపిఎంలుగా విడిపోయాయి. 1925 డిసెంబర్ 16న ఎంఎన్ రాయ్ గారు భారతదేశంలో మొదట కమ్యూనిస్టు పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో మొదట్లో జాతీయోద్యమంలో ఇది ఏర్పాటైన తర్వాత జాతీయోద్యమంలో చురుకైన పాత్ర పోషించింది. తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో బ్యాన్కి గురైనప్పటికీ కూడా తర్వాత మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పోరాడాలని ఎన్నికల్లో పాలు పంచుకోవటం చేసింది. 1964లో మొదటిసారి ఈ పార్టీలో చీలికొచ్చి మితవాదులు సిపిఐగా, అతివాదులు సిపిఎం అని 2 వేర్వేరు పక్షాలు ఏర్పరచుకున్నారు. ఇవి సిద్ధాంతపరమైన పార్టీలు. ముఖ్యంగా ఈ పార్టీ లక్ష్యం కార్మికుల హక్కుల్ని కాపాడటం, సామాన్య ప్రజల హక్కుల్ని కాపాడటం, కార్మికుల కర్షకుల ప్రయోజనాల్ని సంరక్షించటం,
శ్రామికుల జీవన పరిస్థితులను మెరుగుపరచడం, సామాజిక ప్రగతికి ప్రతిబంధకాలైన మత్తత్వం, కులతత్వం, అంటరానితనం, ఆర్థిక అసమానత్వాల్ని వ్యతిరేకించడం దీని విధానాలు. నెక్స్ట్ బీఎస్పీ, బహుజన సమాజ్ పార్టీ. బీఎస్పీని కాంశీరామ్ గారు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ముస్లిం, ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల ఉద్ధరణకు ఉత్తరప్రదేశ్, యూపీలో స్థాపించారు. కాంశీరామ్ గారి తర్వాత పార్టీ పగ్గాలు మాయావతి గారు చేపట్టారు. ఈ పార్టీ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఇవి ప్రధానంగా భారతదేశంలో ప్రెజెంట్ గుర్తింపు పొందిన జాతీయ పార్టీలు. థ్యాంక్ యూ అండి. Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. I hope you had a great festival back home. So we are talking about communication skills as a part of the ESC program, the Employability Skills Center program. Now this program is getting beamed across the state of Andhra Pradesh. You can either watch it on the satellite television, Mana TV, as well as the YouTube channel of Mana TV. You can watch it live on YouTube. And in case if you have missed, you can look it up in the playlist of Mana TV and you can watch the program and pose your questions. Now, this program, as a part of the initiative of AP State Skill Development Corporation, is meant to bridge the gap between what the students have in terms of the skills and competencies and what the industry is looking for. And one very essential and critical aspect of that is communication skills. So I had been speaking about communication, where I spoke about the 4 fundamental pillars of oral communication. I am on the first pillar, which is pronunciation. Today we'll talk about the last segment of pronunciation, and then we'll move on to grammar. As the first segment of pronunciation, we learnt the sounds. We learned how there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds, how they are different from vowels and consonants. We have 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 15 vowel sounds. Now the importance of this vowel sound I had been talking about in detail, the importance of consonant sound, vowel sound, everything in detail. The last session we did some practice around words, how to break it into syllables, how to break it into consonant and vowel sounds, and today we'll look it up in detail when it comes to syllable. And we'll also learn something new, which is syllable stress. So syllable is a beat of a sound, like I explained in the last segment, a unit of pronunciation carrying one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole or part of word. So what I mean to say is, when it says pronunciation carrying one vowel sound, which means every vowel sound will constitute a particular syllable. So number of vowel sound is equivalent to number of syllable. Please do not confuse that with vowels itself. It's vowel sound. Let me show you an example and that will help you understand. Let me expand this a little bit so that you can see it clearly. All right. Take for example, I have a word which is country. Okay. All right. Now, how many consonants do I have? I am only talking about consonants and not consonant sounds. So I have C, N, T, R, Y. So C, N, T, R, Y, these are consonants, and vowels I have O and U. Now
let's look at how many consonant sounds we have. So we have k, n, t, r. Country. We have just 4 consonant sounds. And how many vowel sounds you have? We have k, then we have e, country. So number of vowel sound will define number of syllable. So how do I break it into syllable? If I have to break this word, country. Okay. Now I may have a word where there are multiple or say more number of vowels but less number of vowel sounds. Let's quickly look at one such example. Okay, I have the word photography here. It's actually pronounced as photography. Now how many consonants do I have here? I have P, H, T, G, R, A, P, H, Y. These are the consonants. What are the vowels? I have O, then I have O again, then I have A. So O, O, A. Okay. Now if I have to break it into syllables, I pronounce this as pho, to, gra, phi. How many syllables do I have? I have 4 syllables, but I have only 3 vowels. So number of vowels doesn't signify number of syllable. Number of vowel sound signify number of syllable. So let's see how many vowel sounds do we have. So I need to break it into all the sounds. It starts with the first sound, pho. It's photo, photo, g, r, a, f, e. Okay, it's photography, photography. So how many vowel sounds do I have? 1, 2, 3 and 4. So photography. Please remember, this is where most of us make mistakes. Vowel sounds are equivalent to number of syllables. So we have 1, 2, 3, 4. We have 1, 2, 3, 4. Photography. When you master this entire art of understanding consonant sound vis-a-vis understanding vowel sounds, and when you combine that in terms of syllable, your pronunciation will be absolutely perfect. The reason people fail to understand when somebody else is speaking is because of 2 to 3 reasons. One is you do not have the right pronunciation. One word may sound like something else, and we make a mistake in terms of comprehension. Grammatically, you may not be saying the right thing, and again in terms of tense, in terms of verb, singular, plural, you make a mistake and it conveys a different meaning. You may not be using the right word in terms of vocabulary. When I talk about vocabulary, I'll give you a lot of examples where we end up using wrong words without understanding the context. And then we have fluency. Now fluency will come when you have the right pronunciation, right grammar, and the right vocabulary.
Okay, let's continue. So we looked at example. So pen has one syllable, pen. Then we have pencil, two syllables. Then we have computer, three syllables. And then we have technology. Now how do I pronounce this? Technology. It's technology. And there are four syllables here. Okay. The point that I was making in terms of the last session was there are certain words which has pretty much the same pronunciation. Some of the word may have the same spelling, but it needs to be pronounced differently, and that is what it denotes differently in terms of parts of speech and in terms of context. Let me give you example that will help you understand. We have a word which is project. I gave this example earlier as well. I can use this on a sentence, and it says please project the presentation on the screen. It's not in the screen, it's on the screen. I can either use this particular sentence. Let me change the color so that you can understand that this is an example. Or I can say, please now this particular word is common between both the sentences, right? This is what we are talking about. Now when I'm using the first sentence, I'm supposed to pronounce this with a stress where I say project. This is the word, but I need to stress on the second syllable. There are two syllables, right? But I need to stress on the second syllable. When I do that, it means it's a verb. Now that's a rule of pronunciation. When I'm stressing on the second syllable, it's a verb. Okay? When I'm stressing on the first syllable, say for example, I'm stressing on this particular syllable, the first syllable, which is pro, that becomes a noun. This particular rule applies to every word which is spelt the same, but the shift of stress, I can either stress on the first syllable or the second syllable. So let me move this down so that we have the second example as the first one. So when I'm stressing on the first syllable, it becomes a noun. That means, please submit the project. I say project. This is project. Here I say, please project the presentation. Here I say, please submit the project. So when I say project, that becomes a noun. When I say project, that becomes a verb. So when you're shifting it, and there is a change in terms of the vowel sound as well. When I say project, I'm using per, r, and o, project. When I say project, I'm using per, r, o. So when I have project, it's an o sound. When I have project, I have an o sound. But the bigger aspect which you need to understand is the stress on which syllable. Like project and project, there are other examples. For example, subject. Okay, I'm going to move this down so that I can use the noun as the first example. So let me use the example. Biology is an interesting subject.
I'm stressing on the first syllable. So I say biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. Okay. Now I'm using another example. Please don't subject the students to any tests. So here my stress has moved to the second syllable. For example, when I say the exam is scheduled at 4 o'clock, the timings is subject to change depending on the circumstances. So that becomes a verb. Okay. Likewise, there are tons of such words where the shift in the sound will lead to change in the meaning. It could mean a noun, it could mean a verb. All right. Now, one word where a lot of us make mistake, where we do not have complete clarity, is this particular word. Okay. Now, let me get rid of this example here. Let me explain what are the two different types of pronunciation. I can pronounce this as now first of all there are two syllables, right? All right. Now I can either pronounce this as k or n, then tent. I can either pronounce this as content or I can pronounce this as content. So content, content. We don't really understand what to be used where. That is where we make a mistake. Now when we pronounce this as content, the meaning it means an ingredient or index. For example, please give me the content for the training. Okay. Now when I say content, let me change the color here. Now when I say content, this means being happy. For example, are you content with the training? Okay. Now that makes a big difference, right? So we have the word content. I break it into two syllables. When I pronounce this as content, it means ingredient or index. When I pronounce this as that means happiness or being self-satisfied. So these are the aspects that you need to clearly remember when you pronounce the words. Okay. Now this is what syllable stress is all about. In linguistics, stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word. So whenever you are stressing on a particular syllable, that means it's syllable stress. Now there are certain rules to syllable stress. What are they? There's something called penultimate and there is something called anti-penultimate. So I'll talk about anti-penultimate later. What I want you to do is draw this diagram on your notebook to make a note of it. Penultimate means last but one or second last, right? So this is
the word ending. What do we mean by word ending? So these are the word endings. There are a lot of English words that will end with any of these. Now when the rule says when a word ends with these as ending, the stress should be on the second last or the last but one syllable. Let me show you an example that will help you understand what do I mean by this. Okay, we are learning about, let me bring this down. Which rule we are looking at? We are looking at penultimate rule. When you have any word that's ending with IC, IOUS, EOUS, SION, TION, the stress should be on the second last syllable. So let's take a quick look at it. Okay. If I have a word which is panic, I will quickly change the format so that you can understand this better. Panic, tragic, magic, any more words that ends with IC? Picnic. Okay. The rule says in case if you have any word that's ending with IC, the stress should be on the last but one syllable. So let's break this. Panic is pa-nick, which means I will stress on pa and it's pronounced as panic. Tragic, tragic, I will stress on tra. Magic, I will stress on ma. Picnic, I will stress on pick. Let me bring this down. Okay. Now what if I have a word which has more than two syllables? Then what happens? Let's take a look at it. Geographic. How many syllables do I have? Geographic. And the rule says if I have a word ending with IC, I need to stress on the second last syllable. So I'll pronounce this as geographic. If I have another word, photographic, somebody has a photographic memory. So what are the syllable break? It's photographic. And since it's ending with IC, I will stress on gra. So whatever is the word ending, like you saw, look at the word ending and stress on the previous one. So this is the word ending syllable, this is the previous one. Okay? Let's look at IOUS now. Examples: pious. Now since this itself is a complete syllable, so it will not apply here. Okay? Conscious. How many syllables do I have? 2. And I will stress on con. Conscious. Okay? Precious. How many syllables again? Precious. I will stress on pre. Same thing applies for EOUS as well. For example, I have a word gorgeous. So gorgeous, 2 syllable, I will stress on gore. SION, tension, pension. So how many syllables in tension? 2. Tension, I will stress on 10.
If I have pension, I will stress on pen. So basically, wherever I have this particular word ending, I will stress on the previous syllable. Tion, again the same example. Station, so I will stress on stay. If I have more number of syllables, information, first I will break it in information. So where do I stress? I will stress on may. Information. If I have the word question, how many syllables? 2. Question. All right, and I will stress here, question. Clear? So the rule says if I have a word which is ending with any of these, the stress will be on the previous, the last but one. The second rule is anti-penultimate. Now, what do we mean by anti-penultimate? In penultimate, we have from the end the second one, anti-penultimate is third one. So the dot has moved, which means it will be the third one from the right. Now, what are these sounds? Let's quickly take a look at it. These are the word endings. All right. So let's take a look at certain words where it ends with cy. For example, policy. How many syllables? 3. Policy. Now here the rule says I need to stress on the third from right, which means I will stress on po. I just bought an insurance policy. Okay. Ty. What if I have a word which is city, which only has 2 syllables? It will still take the stress on the first one. Okay. ICAL. Geographical. How many syllables do I have? Geographical. Now this fickle is coming up to 2 syllables, right? But this will still be combined as word ending, and this is the stress. Geographical. PHY. My favorite word. Photography. How many syllables? Photography. So this is my ending. I will stress here. Photography. GY. Technology. How many syllables do we have here? Technology. This is the ending. So I leave one, then I go to the next, and I pronounce this as technology. Meter. We all pronounce this as thermometer. Thermometer. It's not thermometer. It's thermometer, right? Now meter is pronounced as meter. It's thermometer. It's not thermometer, it's thermometer. So I will pronounce, or I will stress here, because meter itself has 2 syllables. Clear? So when you work on these aspects of syllable stress, and when you understand these rules, you will be able to not only work on the pronunciation aspect but also on vocabulary. What I want you to do is make a note of these word endings, number 1.
Write down as many words as possible you can recollect out of your general knowledge of English communication. For example, I have the word which is ending with IC. Like I said, picnic, traffic, magic, tragic. Likewise, how many words can you think of? Write down those words, then practice the pronunciation. Alright, so these are the word endings. I want you to write at least 15 to 20 words for each word ending. IC, IOUS, EOUS, SION, TION. Then CY, TY, ICAL, PHY, GY, meter. I'm going to pause here so that you can make a note of this. And when you work on these words, that will also become a part of your assignment and you will learn vocabulary as well. Alright, so I hope this was helpful. Now, pronunciation recap, we learnt about communication tree, how we need a language, language broken into sentences, sentences into words, words into sounds. We learnt about consonant sound, we have 24 consonant sound and 15 vowel sound. We also learnt syllable, which is a unit of sound in every word, and syllable stress. So we are done with the first pillar. Now we move on to the second pillar, which is grammar. Now, what do we mean by grammar? It's a system of a language, rules of a language. Now, why do we face problem in terms of grammar? That is because of mother tongue influence. For example, if I'm thinking in a particular language, I do a literal translation to any other language that I'm speaking in. So what happens is the word order gets changed. When the word order is changing, it leads to grammatical issues, it leads to comprehension issues, whoever is hearing you or listening you. So when we are thinking in a language, we cannot directly translate or literally translate to any other language. That it doesn't work like that. For example, I spoke about this particular Telugu word, which is yendukante. I hear a lot. Why? Because when people talk, they keep using why because, why because, why because. That why because they use because they are using a Telugu word directly translated into English. Please don't do that because it does not make sense, right? Like we ask, what is your good name? Now, there's nothing called a good name or bad name. It's just a name. So this happens because of mother tongue influence, and mother tongue is a language which we learn from childhood, and that is a language in which we are thinking, our subconscious mind. All right. So it leads to a change in word order. It leads to loss of sentence integrity, misinterpretation, and miscommunication. Now we need to understand the parts of speech. I'm going to shift over to another module which I have prepared for you guys. So we just saw that it's a rule of a language. Are there rules in English language? No, in fact, no language has rules, but it's a system that you need to follow. Okay. Now, common issues that we face in terms of grammar, like I said, mother tongue influence. Now, we need to understand the parts of speech. These parts of speech exist in every language. So we have parts of speech. I have written down the parts of speech along with examples. The first one is noun. Noun is name, place, animal, thing. Now, a city name or a person's name is all noun. Then we have pronoun. Pronoun is something that replaces a noun. Instead of using the noun again and again, I can use a pronoun. Adjective is something that qualifies the noun. For example, noun is Ravi, pronoun is he, adjective Ravi is a passionate leader. So what kind of leader? Passionate leader. Verb is anything that is an action. So he is driving his new BMW car. Like adjective qualifies the noun, adverb qualifies the verb. How is he driving? He is driving very fast. Then we have preposition. Preposition, like the word goes, position.
So here the position in terms of geography, that means the place, also the time. So basically time and place. Ravi will leave for London at 8 p.m. So whatever you see is underlined in these examples are basically the parts of speech. Interjection, wow, wow, he will fly business class. It's basically an expression. And then you have conjunction, anything that joins two independent sentences or phrases. For example, Ravi and his director will go to UK. It could be Ravi will go to UK and his director will go to UK, but instead of writing that, I can just say Ravi and his director will go to UK. So these are the parts of speech. Now let me explain the types. Common noun, for example, the mountain is too high to climb. Sorry, the mountain is too tough to climb. I'm sorry, I read it incorrectly. So something that is very common in nature, that's common noun. Proper noun are names. Now these names are little complicated because these are pronounced differently in different parts of the world because of regional influence. So New Delhi is a capital city. In Hindi, New Delhi is pronounced as Nai Delhi, right? In English, the country Turkey, so we pronounce that as Turkey. But in different languages, it's pronounced differently. A name of a person can be pronounced differently. For example, the name April, it's a month, right? In French, it's pronounced as Avril. The name Clement is pronounced as Clement in French. So the names are pronounced differently. That's why don't focus on the pronunciation part. These are proper nouns and these has influence of the region. Abstract, something which you can't touch and feel, that's a noun. For example, fear is an obstacle, so fear is an abstract noun. Count, the bottle is filled with water. Anything that you can touch, anything that you can count easily is a count noun. But there is also non-count noun, something which you cannot count. For example, you cannot count oil or water or air, right? Now what do you do in these cases? To count a non-count noun, you need to take the help of count noun. For example, I have water. Now this is non-count noun. Now how do I count it? I need to use a count noun. For example, I have bottle, which is a count noun. In order to measure water or to count water, I need to make use of count noun. For example, please buy 3 bottles of water. Now I can add the number 3, that's because I'm using a count noun here. Alright. Collective noun, something that is in group. For example, the team wants to celebrate. Okay. Now collective noun, you also need to understand the singular and the plural forms. There are certain words which doesn't have a plural form. For example, let me make it simple for you. Since we are talking about collective noun, I should definitely talk about singular and plural forms. The reason I use a PowerPoint because it's easier to display quickly rather than a board. Say for example, I have a word chair and the plural will become chairs, right? If I have computer, I can just say computers. If I have data, can I say datas? No, it remains data. If I say information, it still remains information. If I say furniture, it still remains furniture. So there are a lot of words which doesn't have a plural form.
For example, luggage. Luggage will remain as luggage. For example, this is where a lot of people make mistake. Hair. It remains hair. If I have the word people, now people itself is a plural form. Lot of people make a mistake. Peoples. I met lot of peoples. Now people itself is a plural form. You cannot add another s to a plural form. Like child. The plural form of child is children. There cannot be a plural of a plural. It cannot be children's. So please keep that in mind, and you will learn that the more you dig into vocabulary. Okay? So singular, plural, I just gave you the example. She won a lottery for 1 crore. Plural, they are going to the market. So they is plural, she is singular. Possessive is somebody is in possession of something. I am using Rahul's bike. Whenever you have a possessive noun, there will always be an apostrophe. Okay? Compound noun is basically a word. When you combine the word, it leads to a third meaning. For example, the ceiling fan is not working. Now ceiling is a different word, fan is a different word. When you combine this, then you get a third word out of it. So that's compound noun. Okay? Alright, now let's quickly check if we understood this. I missed the bus because I was late. Identify the noun. What is the noun here? Bus. The queue was very long, so I didn't wait. The noun is queue. The distance was too long to cover. Of course, the distance is a noun here. The singular and the plural form, I just gave you certain examples. I went to the market and bought a lot of fruits. The traffic or traffics, of course it is traffic. There cannot be a plural form. I have to cut my hair or hairs. It's hair. There are so many different types of people or peoples. Now it should be types, alright. I have to buy a lot of furniture or furnitures. It should be furniture. I need help to carry all the luggage. It's not luggages, it's luggage. Likewise, it's garbage, not garbages. Okay? Now, pronoun is something, like I said, which replaces the noun, and we'll look at examples of pronoun and examples that will also test you. So in tomorrow's session, I will come with a lot of quick tests that's going to be especially on noun and different kinds of noun, and we'll see if we can have an interactive session tomorrow through phone lines. If somebody can call and ask questions, I'll see if that is possible tomorrow. I'll keep you posted. In case that happens, please do participate. Please understand these programs are meant only for you and only for your benefit. So please make use of this. Whatever questions or concerns you have, if you need clarification, please post it on the YouTube channel. I'll take a look, announce your name, and provide you the answer. I hope this session was helpful. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the second pillar of oral communication, which is grammar. Yesterday I spoke about the various parts of speech. I gave you examples on noun. So today we're going to talk about pronoun and adjective, adverb, and so on and so forth. In the later part of the session, we're going to have the call lines open. So if you're watching this either on YouTube live or Mana TV live, please dial the number. You will see the number little later. So you can call and ask your questions, anything
in terms of pronunciation or grammar for English communication. So let's begin. We are talking about pronoun. Like I said, pronoun is a substitute for noun. You can't be using noun again and again. So that's why we have pronouns which substitutes the noun. So it's a part of speech which is used in a place of noun or noun phrase to avoid repetition. Examples of pronouns: I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those. So sentence as an example: Mohan is tired, he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So instead of using the Mohan name again, for example, if I say Mohan is tired, Mohan wants to sleep, but I want Mohan to finish the assignment, instead of using the name again twice, I can use pronouns, which is he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So when we talk about pronouns, like I said, it replaces the noun or noun phrase, but there is also an aspect of singular and plural. For example, if I'm talking about one person, I can just say him or he or she, but or him or her, he or she, or it. Now, in case if the count is plural, more than one, then it multiplies. So I can't be using him, I can't be using he, she, I'm supposed to use they or them. So let's look at some quick tests to understand how to use it. The first question: Hari's mom asked Dash to clean the garage. So Hari's mom asked he to clean the garage or him? So obviously the correct answer is him. Hari's mom asked him to clean the garage. It's not garage, it's garage. A student at an all-boys high school should be on Dash best behavior. Now here there is an element of subject-verb agreement. The student, here it says a student, right? Now a student is singular. So a student in all boys high school. So the all boys high school, the entire school has only boys, but the subject here is one student. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. So it's there. THERE is also there, THEIR is also there. Let me quickly clarify this. A lot of people do not understand and they interchange this. Okay. So there, THEIR is a possession noun, there is a preposition. So please do not get confused here. Both are pronounced the same way. For example, let me zoom this. Please keep the book there. Okay. So there is basically a particular place. So that's why it's a preposition. Now, when I say there is THEIR, that's a possession noun. The group will arrive at 8 p.m. And they will make their arrangement. Whose arrangement? Their arrangement. So THEIR is a possession noun, THERE is a preposition. So don't get confused there. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. Neither Mary nor Dash knew why the store was closed. Now whenever you have neither Mary, it should be nor I. Now here is an important element which you need to understand. In case if I am talking about more than one person, that includes me as well. So I as a first person. So here is an example. So if I am talking about
2, 3 people or even 2 people, and that includes me in the list, we always make a mistake. We put ourselves in first, or we use ourselves first person as I. For example, Harsha, Subhash and me went for shopping. Now that sentence is incorrect grammatically. Let me show you why it is incorrect. This is how people usually speak, right? Now, there is a fundamental grammatical mistake here. So basically, I'm talking about 3 people here, Harsha, Subhash and me. That is the first person. So Harsha, Subhash and me went for shopping. Now imagine if these 2 gentlemen are not in the list. Can I say me went for shopping? No, that's incorrect. Another way of making a mistake where people usually use this, me, Harsha and Subhash went for shopping. Now here again, if I remove these 2 gentlemen, it still becomes me went for shopping, which means this is incorrect. So what am I supposed to do? The correct form is I went for shopping. Now whenever you are talking about one person, that is yourself, first person, I went for shopping is fine. But in case if I am adding another person, even 1 or 2, so it becomes Subhash and I went for shopping, or I can add more number of people, Harsha, Subhash and I went for shopping. So whenever you're talking about yourself in a group and you have to specifically mention the persons as well as yourself, you will always, or the first person will always be in the end. Okay? So here, neither Mary nor I knew why the store was closed. I can't say me knew why the store was closed. No, the correct form is I knew why the store was closed. That's why I is the correct option here. Next, after the training, you and dash must discuss a few things. Again, same situation. After the training, you and I must discuss a few things. Alright. Now, moving on to adjective. Now, every noun, when it gets qualified, when I'm adding a quality or a type to a noun, that is basically adjective as a part of speech. So an adjective describes, modifies or gives more information about a noun or pronoun as well, because pronoun is a substitute for noun. Examples: big, happy, green, young, fun, crazy, tree, all these are adjective. For example, the little girl had a pink hat. Now the girl is noun. So let me take this example. Okay. I hope you can see that's blue. Okay. So the blue is nothing but your noun. The little girl had a pink hat. Now if I remove this, the girl had a hat, but what kind of hat? Pink hat. What kind of girl? The little girl. So anything that is adding quality, that is describing or modifying the noun or pronoun is adjective. Now there are different types of adjective which you need to know. Something that adds quality, for example, dangerous chemicals, green vegetables, a square box, quantity as well. So not just quality but also quantity. He has eaten 3 apples. I don't have much money. This long, thin centipede has many legs. So long, thin is also an adjective here.
demonstrative, something that is displaying or demonstrating. This red balloon is mine and those 3 yellow ones are yours. This cute baby is his brother, that cute baby is his sister. So anything that is denoting something is also an adjective. Now, adjective in terms of singular and plural also you need to know. For example, my will become our, your will remain same, his, her, its. Remember I spoke about the possessions, so that's a possessive noun for adjective. Now here are some more examples to quickly test your knowledge. I dash a new bike yesterday. Please make a note of this question. Think and tell me what is the correct answer. I bought a new bike yesterday. So the correct answer is A. If you don't hurry up now, you dash late for school. Question number 2. If you don't hurry up now, you dash late for school. You have been, you are, you will be. Okay, the correct answer is C, you will be. If you don't hurry up now, you will be late for school. Number 3, I would spend my holidays in London if I dash enough money. I would spend my holiday in London if I had. Now, if you already have, then you will be in London. Had because you actually don't have. If I had enough money. Number 4, they dash water sports. They are not, they like not, they do not like water sports. The correct answer is C, they do not like water sports. I dash for shopping tomorrow. I will be going for shopping tomorrow. I will go for shopping tomorrow. I went for shopping tomorrow. Now, this is a matter of tense. Here, went is past tense. So, went is past tense of go. Now, tomorrow is future. So, I can't use C. A is a continuous form. I need not use that. So, B is a definite form. I will go for shopping tomorrow. Ram and his team, that's number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. To answer this question correctly, you need to understand something called, now let me quickly explain this to you. I'm not sure how many of you have heard this particular term. Subject-verb agreement. Now, what do we mean by subject-verb agreement? Let me quickly demonstrate that to you. I'm going to switch over to another aspect, which is subject-verb agreement. Let me see if I have created some kind of okay, here we go. So we are talking about subject-verb agreement. This is because the subject should always be in sync with verb. What I mean by this, if the subject is singular, I need to use a singular verb. If the subject is plural, I need to use a plural verb. Now, as simple as it sounds, we always make a mistake. So the reason I put the Superman symbol, in case if you have he, she, it, or any of singular form of verb, the singular form of subject, you will use a singular form of verb. What do I mean by this? See here, the players and the umpire is or are tired. Okay,
The second sentence is the players or the umpire is or are tired. So what do we need to do here? Now when I'm using and, I'm combining two singular forms. That becomes plural. So I will use the plural form of verb. Now how do I identify what is singular form of verb and plural form of word? Let me quickly demonstrate that to you. So if you want to use a singular verb, add s. At the end of the verb. Okay? Example, plays, works, sings. Now in case if I have to use the plural form, now when I have to use a plural form, if I have to use plural form, drop the s at the end of the verb, which means if I have to talk about the same examples, I will remove the s at the end of the verb. So remember it that way. If it's a singular verb, add s. If it's plural verb, drop the s. So in case if your subject is singular, use s at the end of the verb. If the subject is plural, drop the s at the end of the verb. Okay? Let me show you some examples to help you understand this better. I'm going to use all singular verbs here. He plays cricket. She sings very well. It rains every evening. So if you pay attention to the verbs here, action, I am adding an s at the end of it because my subject is singular. Now if I have to use a plural verb, plural subject, they play cricket. They, or for example, she is singing very well. Now that my subject is plural, I just say they are singing very well because are is a plural form of is. It rains every day. Now there cannot be a situation in terms of a climate for plurality, so we'll leave it at that. Okay? So when you have a situation like this where you are bound to get confused, the players and umpire is tired or are tired? It should be are tired. That's because when I'm using and, I'm combining these two. Even if it's player and umpire, I'm combining. But in the second case, this is where you will get confused. The players or the umpire is tired or are tired. Here you will use is tired because this is an or situation. So if it is or, after the or, the subject, the closest subject is umpire, which is singular form. And if I have a singular subject, I will use singular verb. Okay? So when we look at some more questions, you will be able to identify more such situation. Now when you see a question, you will be able to identify what should be the correct answer. Alright? So let's move on. Let's look at this question again. Number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. Now
This is a trick question because Ram is part of the team and team is a collective form, it's just one. Ram and his team have recently won? No. Ram and his team has, because it's a singular form. The subject is singular, so I'll use has. Number 7, please make a note of this question. They dash put in all the hard work for the success of the team. They dash put in all the hard work for the success of the team. Now, they is a plural form. Now, if I have a plural form, I will use plural verb. What is the rule? Drop the S. So, I have this particular verb which doesn't have an S. So, I will use they have put in all the hard work for the team. Number 8, I think we dash the training session next quarter. Now, next quarter means it's in the future. I think we dash the next session, the training session next quarter. I think we begin. No, we will begin the training session next quarter. We are beginning. No, that's not the right form. We are going to begin. That is again a incorrect form because it's a transliteration. So we will begin the training session next quarter. Tomorrow we dash at 2 p.m. Tomorrow we will meet. We meet. We are going to meet. We are meeting. So number 9, this is very easy. So look at the question and think what is the correct answer. Tomorrow we will meet at 2 p.m. So A. Could you please dash me some money? Could you please borrow me or lend me? Borrow means take from me. Lend means give me. So could you please lend me some money? Number 11, I don't mind dash if you are tired. I don't mind to drive. I don't mind driving. I don't mind to be driving. I don't mind drive. So number 11, look at it, think and answer. I don't mind driving if you are tired. So option B. They arrived dash we were having dinner. They arrived while we were having dinner, when we were having dinner, during we were having dinner, for we were having dinner. So number 12, think what is the correct answer, and meanwhile you will see the number flash on your screen 040-2354-0326 or the toll-free number 1-800-425-4039. If you have any questions about the portions that's been completed so far, which is pronunciation and a little aspects of grammar, if you have any questions, please call and ask your question. I will provide you the answer. All right. So let's continue with number 12. They arrived while we were having dinner. So A is the correct answer. Number 13. They have sold dash car which they won in a lottery. They have sold dash car which they won in a lottery. T-H-E-R-E there, T-H-E-I-R there. This is fairly easy. I just spoke about difference between preposition and possession noun or pronoun. But here it's a trick question. The correct answer is C. In this case, they have won the car in the lottery. So denotatively speaking, C is the correct answer. They have sold the car which they won in a lottery. Number 14. I dash worked for this company since 1998. I worked, I am working, I work, I have worked.
Now, to answer this question, we need to understand something fundamental. Now, let me explain. This is one mistake where a lot of us get confused or make a mistake. From versus since. Okay, this is a preposition in terms of time. If I am using from, I should be using from when I have specifics on when did it start and when did it end. Okay, I will use since when the stated time continues. What do I mean by this? Let me show you an example. I lived in Bangalore from 2004 till 2006, which means it has ended. So I can use the word from. If I have to continue in the same way, I am living in Hyderabad since 10 years, which means I am still living there, which means the time is still continuing. Okay? So question number 14, when you look at it, I dash for this company since 1998, which means I am still working there. So the correct answer is B. I am working for this company since 98. Number 15, she dashed me to help her develop an IT training program. She has asked, she have asked. Can I use have? I just spoke about subject verb agreement, right? I can't use have because she is a singular form. She has asked me to help her to develop an IT training program. So option A. So verb types, verb is action. It signals an action, an occurrence, or a state of being, whether mental, physical, or mechanical. Verb always expresses activity, right? Anything in terms of action. Verbs in English have 4 basic parts. Now pay attention. The base form, the ing form, which is a continuous form, the past tense form, the past participle. Now something that you need to remember, we have studied all this in our school, right? We went through basic grammar in our school days, but we don't really remember the rules, but we only remember the usage. Look at it this way. There is something that has already happened, which is past. There is something which is present, a perfect present or continuous form. For example, I am talking, which means it's going on right now. Or I will talk tomorrow, that's a future tense. I spoke yesterday, and that is past tense. Any action that we are talking about, that action has to be relative to a time. Has it happened? Is it happening now, or will it happen in the future? Okay? So keep that in mind in terms of these aspects. A verb has to be in sync with tense. Let's look at some examples. The lines are still open, so please do call. It starts with an expression, hi, I dash you in a long time. How have you been? I was seen, I saw, I haven't seen, I hadn't seen. So think and answer. What is the correct answer for question number 1? Option C is the correct answer. Hi, I haven't seen you in a long time. How have you been? Number 2, yesterday I dashed to see my grandparents. Yesterday is a past tense
So I need to use an option which is past. Yesterday I have gone. Yesterday I gone. No. Yesterday I went to see my grandparents. Number 3, some people say that it is better to dash for today. Better to, this is a proverb, right? It's a saying. Better to is living, better to living, better to lives, better to live. It's better to live for today. Have you ever dashed to Canada? Now, have you ever basically means it's a past tense. Have you ever been to Canada? Being is a state. Been means if there was an action involved there. Albert doesn't like dash on weekends. Albert doesn't like working. Albert doesn't like to work. Albert doesn't like work. Now, doesn't like work doesn't make sense. So, our answer 1 and 2 are correct. So, option D is perfect. He occasionally is a headache in the morning. He occasionally should be a headache in the morning. He occasionally might be, could be. Now, this is in terms of an adjective. So, all of the above are correct. So, we have various such questions. You can look up simple tests online as well. You will find tons of questions. The best way to learn is to test yourself and find what is the correct answer. We cannot learn grammar in terms of rules anymore. We already learned it, but we don't remember because we don't use it. So if you remember it in terms of usage, if you keep practicing, if you keep testing yourself, that will help you remember for a long time. So grammar is something which is extensive, but you need to put yourself in use. I cannot teach you in a classroom environment. Even when the lines are open, nobody is actually calling and asking questions. So I don't know what seems to be wrong there. So in the next session, that is on Monday, I'll move on to verbal ability, where we will look at certain instances, how to solve certain questions and certain situations. If you have questions, please post your questions on the YouTube channel. I'll take a look and provide you the answer. And thanks for tuning in. Make the best use of your day. Thank you so much. ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వ్యాపారంగా ముందుకెళ్ళడంతో ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని గత 2015 నుంచి 20 సంవత్సరం వరకు కూడా ప్రత్యేకమైన ఫిషరీస్ పాలసీని కూడా తీసుకురావడం మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో జరిగింది. సో ఇన్ని రకాల వనరులు ఉన్న మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో కొంచెం నవీన టెక్నాలజీస్ అనే కొత్త సాంకేతిక పద్ధతుల ద్వారా సాగు చేయడం, వనరుల సంరక్షణ అనేది బాగా జరగడం అనేది చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మంచినీటి రంగంలో చూసినట్టయితే మనకి అనేకమైన జలాశయాలు ఉన్నాయి, లేదా నదులు ఉన్నాయి, కృష్ణా, గోదావరి, పెన్నా నదులు. అదేవిధంగా మనకి కాలువలు కానీ ఇవి కానీ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎనలేని పుష్కలమైన ఎక్కువ వనరులు అన్నవి ఉండడంతో ఏ రకమైన చేపల ఉత్పత్తికైనా సరే మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం. అయితే ఇటీవల కాలంలో తక్కువ నీటి ఎద్దడిని మనం తగ్గించుకోవడానికి, నీటి అవసరాలను మనం తగ్గించుకుంటూ కల్చర్ని బాగా పెంచుకోవడం కోసం మనకి కొత్త టెక్నాలజీస్ మనం తీసుకురావడం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారిగా మనం చూపాలంటే కనుక ముందుగా పంజరాల్లో చేపల పెంపకం అన్నది మనం చూసినట్టయితే అటు మంచినీటిలోనూ అటు సముద్ర జలాల్లో కూడా పంజరాల్లో చేపల పెంపకం అన్నది చేపట్టడం జరుగుతుంది. మంచినీటిలో తీసుకున్నప్పుడు మంచినీటిలో మనకి జలాశయాల్లో, రిజర్వాయర్స్ లో ఈ
పంజరాల్లో చేపల పెంపకం అనేది బాగా సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే జలాశయాల్లో మనకి ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి కనుక చూసినట్టయితే 50 ఎకరానికి ఒక 50 కేజీల కంటే మనకి ఎక్కువ ఉత్పత్తి అనేది జరగట్లేదు. కాబట్టి దీన్ని గణనీయంగా పెంచాలి అంటే కనుక ఈ కేజ్ కల్చర్ లేదా పంజరాల్లో చేపల పెంపకం అనేది చాలా మంచి మనకు అవకాశం కింద మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. దీంట్లో మనం తీసుకున్నట్టయితే మంచినీటి జలాశయంలో వాటి విస్తీర్ణాన్ని బట్టి 1% ఆఫ్ ది ఏరియాని మనం తీసుకుని దాంట్లో మనం కేజీలు కనుక నిర్మాణం చేసుకున్నట్టయితే ఆ కేజీల్లో మనకి టిలాపియా చేపలు కానీ పంగాసియస్ చేపలు కానీ మనం బాగా ఎక్కువగా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మాగూరు మనకి క్యాట్ ఫిష్ అంటాం, ఇండియన్ క్యాట్ ఫిష్ మాగూరు కానీ మనం పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేదా స్కాంపింగ్ కల్చర్ కూడా మనం కొంతవరకు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేదా ఆర్నమెంటల్ ఫిషెస్ కూడా మనం వీటిలో కొంతవరకు ట్రై చేసి మనం పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జలాశయాల సాగులు మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు వాటిని కనుక మనం ఈ స్పాన్ ఫ్రై స్టేజ్ నుంచి ఫింగరింగ్ స్టేజ్ వరకు కనుక ఈ పంజరాల్లో పెంచి తర్వాత వాటిని మళ్ళీ తీసుకెళ్లి జలాశయాల్లో కనుక డైరెక్ట్ మనకి ఫింగరింగ్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం వేసుకున్నట్టయితే అదనపు ఉత్పత్తి బాగా జరగడానికి అధిక ఆదాయం రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా సముద్ర జలాల్లో కూడా పంజరాల్లో చేపల పెంపకం అనేది చేపట్టడం జరుగుతుంది. పండుగొప్ప లాటిస్ క్యారెక్టర్ సీబాస్ అంటాం. అదేవిధంగా మనకి గ్రోపర్స్ అనేవి వచ్చాయి. తర్వాత లోబ్స్టర్స్ పెంచుతున్నారు. తర్వాత పీతలు క్రాబ్స్ కూడా మనకి పంజరాల్లో మనకి తీసుకొచ్చి హెచ్డిపి లైనింగ్ తోటి పంజరాలను నిర్మాణం చేసి అందులో సిఎంఎఫ్ అనే పరిశోధన ఫలితాల ద్వారా మనకి ఈ పంజరాల్లో చేపల పెంపకం అనేది బాగా గణనీయంగా పెరిగింది. ఇకపోతే ఇటీవల కాలంలో నీటి ఎద్దడి బాగా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఆ వాటర్ని మళ్ళా తిరిగి వృధా చేయకుండా ఆ వాటర్ని తిరిగి వినియోగం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ అనేవి డెవలప్ చేయడానికి మనకి అవకాశం ఉంది. వీటిని RAS అని చెప్తా ఉంటాం, రీసర్క్యులేటెడ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్. ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ లో మనకి తక్కువ నీటితోటి ఎక్కువ ఉత్పత్తిని మనం తీసుకురావడానికి మనం టెక్నాలజీస్ ని రూపొందించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనకి ఎక్కడైతే నీరు తక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఆ నీటిని మనం బయటకు వృధా చేయకుండా తిరిగి అదే నీటిని మనం తిరిగి శుద్ధి చేసుకుని మనం వినియోగించుకోవడానికి వీలుగా ఈ బయోఫిల్టర్స్ లాంటివి పెట్టి వాటిని నీటిని బాగా శుద్ధి చేసుకుని మళ్ళా వాటిని ఆ మురుగు నీటిని శుద్ధి చేసిన తర్వాత తిరిగి దాన్ని సాగునీటి కింద మనం మలుచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి కావాల్సిన విధంగా కూడా టెక్నాలజీస్ బాగా రూపొందించడం జరిగింది. నీటి యొక్క లక్షణాన్ని కూడా మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ఆ నీటి లక్షణాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేసుకుంటూ కూడా చేపలకు కావాల్సిన మేత వినిమయాన్ని కూడా మనం బేరీజ్ వేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ వచ్చింది. అయితే వీటి యొక్క కాస్ట్ పరంగా మనం చూసినప్పుడు మొట్టమొదటి ఇనిషియల్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువైనప్పటికీ కూడా తర్వాత మనకి వచ్చే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి తక్కువ మొత్తంతో మనం ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ తీసుకురావచ్చు. ఇటీవల కాలంలో ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ అన్ని ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో కూడా బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. మన దేశంలో కూడా నేషనల్ ఫిషరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వారు బ్లూ రెవల్యూషన్ కింద ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ వినియోగం చేసుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన సబ్సిడీతో కూడిన పథకాలు కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. సో ఇటువంటి కొత్త టెక్నాలజీస్ మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మనకి అధిక ఆదాయం పొందడమే కాకుండా నీటి వృధా జరగదు, నీటి యొక్క కాలుష్యాన్ని చాలా వరకు మనం తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వనరుల సంరక్షణ విషయంలో ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ పద్ధతి అనేది చాలా మంచి పద్ధతి కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వ్యర్థ పదార్థాల వ్యర్థ జలాల్లో కూడా ఈ చేపల పెంపకం పెంచుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎయిర్ బ్రీదింగ్ ఫిషెస్ ఉంటాయి. ఈ ఎయిర్ బ్రీదింగ్ ఫిషెస్ మనం తీసుకుని ఈ ఊపిరితిత్తుల ద్వారా ఆహారాన్ని మన గాలి పీల్చుకుని పెంచే చేపలు అనేవి ఉంటాయి. ఈ గాలి పీల్చుకుని ఉండే చేపలని మనం పెంచుకోవడం వల్ల ఇవి తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉన్న నీటిలో కూడా వాటి ఎక్కడి ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటికి గ్రోత్ బాగానే వచ్చి మనం ఆ నీటిలో కూడా వ్యర్థ జలాలని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ వ్యర్థ జలాల్లో న్యూట్రియంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ చేపల ఆహారం కింద తీసుకుని మనం పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇటువంటి పరిణామాలు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏ జలాన్ని అయినప్పటికీ కూడా వనరుల వినియోగం అనేది సద్వినియోగం అనేది మనం చేపట్టినప్పుడు చక్కటి టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో మరికొన్ని టెక్నాలజీస్ కూడా మనం రూపొందించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అని వచ్చింది. ఈ బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అంటే విధానంలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ డయాటమ్స్ అని లేదంటే జూప్లాంక్టన్ తర్వాత హెట్రోట్రోఫిక్ బ్యాక్టీరియా, ఈ హెట్రోట్రోఫిక్ బ్యాక్టీరియా వీటి యొక్క సముదాయాన్ని మనం మ్యాక్రో అగ్రిగేట్స్ అంటాం.
ఈ డయాటమ్స్ హైడ్రోట్రోఫిక్ బ్యాక్టీరియా యొక్క సముదాయాన్ని మనం చేపలకి ఆహారంగా, రొయ్యలకి కానీ చేపలకి కానీ ఆహారంగా ఇవ్వడం ద్వారా వాటిలో ఆ నీటిలో ఉండే అమోనియా లెవెల్స్ కానీ లేదా ఇతర విషయాలు కానీ మనం బాగా తగ్గించి మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ఈ బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా అధిక ఉత్పత్తిని మనం తీసుకురావడానికి, తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉత్పత్తిని మనం సాధించడానికి అవకాశం ఉన్న టెక్నాలజీస్ లో ఈ బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక ముఖ్యమైనది. అంతేకాకుండా ఇటీవల కాలంలో మనం ఆలోచించినట్టయితే మరొక టెక్నాలజీ కూడా మనకి బాగా సదుపాయం మనకి అవకాశం వచ్చింది. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కింద మనం చూసినప్పుడు ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో మనకి యాక్వా మిమిక్రీ అని కొత్తగా వచ్చింది. ఈ యాక్వా మిమిక్రీ అంటే మనకి సాధారణంగా చేపలకి, రొయ్యలకి ఆహారం కింద జూప్లాంక్టన్ బాగా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా కోపింగ్ పాడ్స్ ని ఆహారం కింద ఇస్తూ ఉంటాం. అటువంటి ఆ కోపింగ్ పాడ్స్ ని మనం కొన్ని ఫెర్మెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా, ముఖ్యంగా పులియబెట్టిన ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి, ఈస్ట్ లేదంటే మన బెల్లం, ఈ వరిపిండి, ఇటువంటివి కొన్ని పదార్థాలని, ఈ కార్బన్ సోర్స్ ఎక్కువ ఉన్న పదార్థాలని మనం పులియబెట్టి మనం వాడటం ద్వారా ఈ జూప్లాంక్టన్ కోపింగ్ పాడ్స్ ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ కూడా మనం ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. అదే రకంగా నేచురల్ గా వచ్చే ప్లాంక్టాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం ఉత్పత్తి చేయడాన్ని మనం యాక్వా మిమిక్రీ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇటువంటి యాక్వా మిమిక్రీ ద్వారా ఈ చేపలకి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేపట్టడానికి చాలా మంచి పద్ధతి ద్వారా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇలాగా అనేక రకాల టెక్నాలజీస్ అనేవి ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఈ యాక్వా రంగంలోకి మనకి బాగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటువంటి టెక్నాలజీస్ ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా మనం నీటి ఎద్దడి ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా మనం బాగా చేపల పెంపకాన్ని చేపట్టుకుని తక్కువ నీటిని వృధా చేయకుండా ఆ నీటిలోనే మనం ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ బాగా పెంచడం, అధిక ఆదాయాన్ని పొందడం, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పొందడం, మన ఇన్ని రకాలుగా మనం వాటిని తీసుకోవడం వల్ల మనకి అనేకమైన ఆదాయ వనరులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి అటు అగ్రికల్చర్ తో సమంగా యాక్వాకల్చర్ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముందంజ వేస్తుందని చెప్పి తప్పదన్నమాట. సో ఇప్పుడు యాక్వా రంగంలో నిష్ణాతులైనటువంటి అనుభవం కలిగినటువంటి డాక్టర్ పి రామ్మోహన్ రావు గారు మనము పేర్కొన్నటువంటి ఏదైతే ప్రత్యేక జల సంవర్ధన వ్యవస్థలు, స్పెషల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్ గురించి వివరించడం జరిగింది. సార్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకొక 2 అధునాతనమైనటువంటి పద్ధతులను కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. మొదటిదైన బయోఫ్లాక్ సిస్టమ్, రెండోదైన ఆక్వా మిమిక్రీ. సో రానున్న రోజులలో మనం రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్, వనరుల యొక్క యాజమాన్యం అనేది తక్కువ ఖర్చుతో చేయటం కోసం ఇవి భవిష్యత్తులో ఆక్వాకల్చర్లో ఒక పీక్ స్టేజ్, అంటే ఎక్కువ వినియోగంలోకి వస్తాయి అనేది ఆశిద్దాం. దీనికి సంబంధించి ఇతర సమాచారం కావాలంటే కనుక మీరు విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ వెబ్ లింక్స్ కనుక చూస్తే పరిపూర్ణమైనటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చేయాలి, రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి హార్వెస్టింగ్ వరకు ఏ రకంగా టెక్నాలజీని ఉపయోగించాలి, ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మీరు ఈ వెబ్ లింక్స్ ద్వారా చూస్తే కనుక అన్నిటిలో కూడా యూట్యూబ్ వీడియోలు ఉంటాయి. ఆ వీడియోల నుంచి మీరు సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. ఎందుకు యూట్యూబ్ లింక్స్ ఇస్తున్నామంటే ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా దీనికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం కానీ విశ్లేషణ కానీ తక్కువ ఉంది. ఒక కేజ్ కల్చర్, పెన్ కల్చర్ గురించి మాత్రమే కొంచెం, అంటే మీకు ప్రశ్నకి ఆన్సర్ రాయగలిగేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది తప్పితే మిగతా అన్నిటి మీద కూడా తక్కువ స్థాయిలో సమగ్రంగా మనకి ఈ సమాచారం లేనందువలన విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ యూట్యూబ్ లింక్ను ఉపయోగించుకొని సమాచారాన్ని పొందవలసిందిగా సూచించడమైనది. నెక్స్ట్ మనము ఈ టాపిక్ని అంటే సార్ చెప్పింది వేరు, మనము టెక్స్ట్ బుక్ పరంగా లేదంటే మన లెసన్ కోసం ఏ రకంగా అధ్యయనం చేస్తామో చూద్దాం. సో సార్ ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ఆధారంగా మనము మన క్లాస్ రూమ్ వరకు ఈ పాఠాన్ని ఏ రకంగా అధ్యయనం చేయబోతున్నాం చూద్దాం. మొదటగా మనము ఈ 2 వ్యవస్థల గురించి చూద్దాం. రన్నింగ్ వాటర్ లేదా ప్రవాహ జల పెంపకపు వ్యవస్థ మరియు రీసర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ లేదా పునఃప్రసరణ పెంపకపు వ్యవస్థను గురించి మనం చూద్దాం.
సో ఈ రన్నింగ్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్ లేదా ప్రవాహ జల వ్యవస్థ గురించి సిఎంఎఫ్ఆర్ఐకి చెందినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎన్జీకే పిల్లై మరియు ప్రదీప్ కే కర్త అనేవాళ్ళు పరిశోధన చేసి భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ రకమైనటువంటి పెంపకపు వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే సామాన్యులు అంటే ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాబట్టి అంత అనుకూలమైనటువంటిది కాదు అనేటటువంటి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది 2002లో పరిశోధన చేసి సిఎంఎఫ్ఆర్ఐ సంస్థ వారు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం. నెక్స్ట్, ఈ రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ లేదా ప్రవాహ జల వ్యవస్థ ద్వారా సంవర్ధన చేయడంలో ఉపయోగాలు తీసుకుంటే కనుక నీరు సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. ఎందుకంటే పారేటటువంటి నీటిలో మనం సంవర్ధనం చేస్తాం కాబట్టి. తర్వాత హై డిఓ నీటిలో కరిగి ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ను అత్యధికంగా లభిస్తుంది. తర్వాత ఆప్టిమమ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఫీడింగ్. మనకి ఒక ఎంజైమ్ చర్య కానీ అంటే మన దేహంలో జరిగేటటువంటి జీవక్రియలన్నీ తీసుకున్నటువంటి లేదా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆప్టిమమ్ యుక్తతమ ఉష్ణోగ్రత అంటాం. ఆ ఉష్ణోగ్రత అనేది మామూలుగా కల్చర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు మెయింటైన్ చేయడం కోసం కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. వెరాజ్ ఈ రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టంలో తీసుకుంటే కనుక ఆ టెంపరేచర్ అనేది ఎల్లప్పుడూ మెయింటైన్ చేయడం వలన ఇక్కడ హెల్తీగా అంటే ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు కానీ వ్యాధులకు గురి కావడం కానీ అంటే అంశాలు తలెత్తవు. నెక్స్ట్, అందుకే ఇక్కడ ఆప్టిమమ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఫీడింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఏ సమయంలో తీసుకున్నా సరే అనుకూలమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత అక్కడ ఆ జీవులకు చేపలకు లభిస్తుంది అనమాట. ఈ రకమైనటువంటి పెంపకంలో మనం సాధారణ కార్ప్ చేపలు మనం పెంచుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏ రకంగా చేపడతాం దీన్ని అంటే ప్రవాహ జల వ్యవస్థ ద్వారా సంవర్ధన చేయడం కల్చర్ చేయడం అది ఏ రకంగా చేస్తాం తీసుకుంటే కనుక 100 క్యూబిక్ మీటర్ల అంటే 100 ఘనమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఒక చెరువుని నిర్మించుకుంటాం. అంటే పారేటటువంటి నీటిలో ఒక స్పెషల్గా అంటే ఈ ప్రాంతాన్ని నిర్దేశించుకుని ఆ ప్రాంతంలో మనము ఈ చెరువుని నిర్మించుకోవడం జరుగుతుంది. మన భారతదేశానికి వస్తే కనుక వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి డార్జిలింగ్ మరియు జల్పాయగురి హిల్ ఏరియాస్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఎత్తైన ప్రాంతాలు. ఈ ప్రాంతాలలో ప్రవహించేటటువంటి ఏదైతే సెలయేర్లు కావచ్చు కాలువలు కావచ్చు వాటిలో మాత్రమే ఈ రకమైనటువంటి సంవర్ధనం ఈ రకమైనటువంటి కల్చర్ ఏది మనం రన్నింగ్ వాటర్ కల్చర్ అనేది సాధ్యం. మిగతాదటువంటి ప్రాంతాల్లో కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే స్టాటిక్గా ఉన్నటువంటి నీటిని కదలికకి ప్రవాహింపేటట్టు చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నాం. అంటే ఎనర్జీని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మోటార్లు పెట్టి కానీ విద్యుత్ కానీ. వేరాజ్ హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతాల్లో అక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కారణంగా సాధారణంగా ఎత్తైన ప్రాంతం నుంచి లోతు తక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి నీరు ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో కనుక మనం ఏదైనా అదనపు పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఈ రకమైనటువంటి వ్యవస్థను మనం స్థాపించుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఈ విధానంలో పెంపకానికి అనువైనటువంటి చేపలు తీసుకుంటే కనుక ట్రౌట్ చేపలు, మహాసీర్, కార్ప్ చేపలు తీసుకుంటే కనుక కామన్ కార్ప్ మరియు సిల్వర్ కార్ప్, గ్రాస్ కార్ప్. సో దీస్ ఆర్ ది సూటబుల్ స్పీషీస్ that can be cultured in running water system. ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పెంపక విధానంలో తీసుకున్నప్పుడు కల్చర్ సిస్టమ్ మనం ఇంటెన్సివ్, సెమీ ఇంటెన్సివ్, అల్ట్రా ఇంటెన్సివ్ లేదా సూపర్ ఇంటెన్సివ్ సిస్టమ్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఈ రకమైనది ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఇంటెన్సివ్ కల్చర్ సాంద్ర పద్ధతి అంటాము. ఎట్లా హై స్టాకింగ్ తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ స్టాక్ని మనం ఉంచుకుని సంవర్ధనం చేస్తాం. కాబట్టి ఈ హై స్టాకింగ్కి అవసరమైనటువంటి రిచ్ ప్రోటీన్ ఫీడ్ అనేది దీంట్లో ఇవ్వాలి. అది ఒక ఎడిషనల్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రోటీన్తో సమీకృతమైనటువంటి ఆహారాన్ని అనుబంధ ఆహారాన్ని తప్పనిసరిగా మనం ఇవ్వాలి ఈ సంవర్ధన పద్ధతిలో. సో మీరు ఈ పటంలో చూస్తే కనుక ఇది యాక్చువల్గా యుడాహో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కల్చర్ సిస్టమ్స్ని ఏ రకంగా రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే కనుక వారు చేసేటటువంటి పద్ధతి మీరు ఈ వెబ్సైట్లో చూస్తే కనుక ఆ సిస్టమ్ మొత్తం రైట్ ఫ్రమ్ ఇన్సెప్షన్ టు ది హార్వెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు కనిపిస్తుంది. సో వాళ్ళ కల్చర్కి మన కల్చర్కి తేడా ఏంటంటే ది లాస్ మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ అనేవి మనకు కన్స్ట్రైంట్ అయినాయి. ఎందుకని ఈ పారేటటువంటి నీరు సహజ జల ఆవాసం అది
ఒక కాలువ కావచ్చు, ఒక నది కావచ్చు, ఒక సెలయేరు కావచ్చు. సో దీంట్లో అడ్డంకులను పెట్టుకుని మనకి అక్కడ కల్చర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, మన అనుబంధ ఆహారం ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ నీరంతా కలుషితమైనటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో వాళ్ళ లాస్ అనేవి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అలా చేయగలుగుతున్నారు. బట్ మనము మన ప్రాంతానికి అనుగుణంగా మనము మన లాస్ని కనుక, ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ లాస్ని కనుక చేంజ్ చేసుకుంటే మనం ఈ సిస్టానికి అడాప్ట్ కావచ్చు. సో ఇది అంటే ఏ రకంగా చేస్తారనేది ఒక నమూనా ఊహా చిత్రం. వాస్తవంగా ఇది తీసుకుంటే కనుక ఒక సెలయేరు సాధారణంగా మనం ఏం చేయట్లే. సో ఈ సెలయేరు నుంచి లేదా ఈ కాలం నుంచి ఒక ఇన్లెట్ తీసుకుంటాం. మనమే ఇక్కడ ఇందా చెప్పుకున్నట్టు 100 ఘనమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి చెరువులు నిర్మించుకుంటాం. దాని నుంచి ఇన్లెట్ నీరు ఇలా వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ కాకుండా మనం బైపాస్ చేసామండి, నీటిని దారి మళ్లించాం. ఇలా వెళ్ళవలసినటువంటి నీరుని ఇలా తీసుకొచ్చి మన చెరువులో ప్రవేశపెట్టుకున్నాం. పెట్టుకుని ఇక్కడ కల్చర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మళ్ళీ దీనికి బయటకు పంపించేస్తాం. బయటకు పంపించేటువంటి ప్రాంతం ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక ఒక ఫిల్టర్ పెట్టుకున్నాం. సో ఇది ఆవశ్యం. ఎందుకని సాధారణంగా సహజసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి నీటిలో ఏ రకంగా కల్చర్ చేయనప్పుడు అది కలుషితం కాదు. కానీ ఇక్కడ కల్చర్ చేసినటువంటి నీటిని మనం బయటకు పంపించేటటువంటి సమయంలో ఇక్కడ ఈ చేపల వ్యర్థాలు కావచ్చు, మనం ఇచ్చినటువంటి పోషక పదార్థాలు కావచ్చు, వాటిలో మిగిలిపోయిన వ్యర్థాలన్నీ కూడా మళ్ళీ నీటిలో కలిసేటందుకు అవకాశం ఉంటుంది. సో అది జరగకుండా ఇక్కడ మనం ఒక ఫిల్టర్ని పెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఇలా చేస్తే కనుక ఈ రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్, ప్రవాహ జల వ్యవస్థ ఉంది చూసారా, అది కూడా మనం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఇది డార్జిలింగ్, ఎంత చెప్పుకున్నట్టు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి డార్జిలింగ్ మరియు జల్పాయిగురిలో అమలు చేస్తున్నటువంటి రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫోటో. నెక్స్ట్ తర్వాతది రీసర్క్యులేషన్ సిస్టమ్. ఇందాక సార్ మాటలో కూడా చెప్పారు, RAS అంటారు. RAS తక్కువ నీటితో, అంటే నీటిని ఒకసారి తీసుకుంటాం, అప్పుడప్పుడు టాపప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే మనకు అవసరమో తగినటువంటి స్థాయి లేనప్పుడు అంత నీరు మాత్రమే వాడతాం. సాధారణ వ్యవస్థలో లాగా మొత్తం నీటిని తొలగించేసి కొత్త నీటిని తెచ్చుకోవడం అనేది దీంట్లో ఉండదు. సో దీన్ని తీసుకుంటే కనుక ఇది కూడా ప్రవాహ జల వ్యవస్థ వలె ఉంటుంది, కానీ బయటకు వదిలిన నీటిని తిరిగి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో ది వాటర్ వన్స్ యూజ్డ్ ఈజ్ రీయూజ్డ్ ఫర్ ది సేమ్ కల్చర్. సో దీంట్లో తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ రెండు ఈ RAS లేదా రీసర్క్యులేషన్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టంలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఇక్కడ బయలాజికల్ ఫిల్టర్, జీవ సంబంధమైనటువంటి జల్లెడ, బయోఫిల్టర్. రెండోది దీనికి సంబంధించి మీరు పటంలో చూస్తే కనుక ఒక డ్రమ్ ఫిల్టర్ అని ఉంటుంది, రెండోది బయలాజికల్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటిని ద్వారా అంటే వ్యర్థాలను తొలగించడానికి, ఒకసారి మనం వాడినటువంటి నీటిలో వ్యర్థాలు కనుక పేరుకుపోతే, అంటే వాటి యొక్క మల పదార్థాలు, విసర్జక పదార్థాలు, మనం ఇచ్చినటువంటి అనుబంధ ఆహారంలో తినగా మిగిలిపోయినటువంటి వ్యర్థాలను తొలగించడానికి మనం 2 రకాల ఫిల్టర్ను పెడతాం. ఆ ఫిల్టరు దీనికి ఈ వ్యవస్థలో తీసుకుంటే కనుక ఈ వ్యవస్థకి సంబంధించి గుండె మరియు కాలేయం. గుండె మనకి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి అవయవం అని మనం పేర్కొంటాం. అట్లాగే దేహంలో వ్యర్థాలను శుద్ధి చేయడానికి సంబంధించి కాలేయాన్ని ప్రధానంగా పేర్కొంటాం. సో ఆ 2 రకాలుగా ఇక్కడ ఈ 2 ఫిల్టర్స్ కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత వచ్చేటువంటి పటంలో మీరు చూస్తారు. సో దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ సూత్రం తీసుకుంటే కనుక నీరు నిరంతరం వడపోయబడుతుంది మరియు నిరంతరం పునఃప్రసరణ చేయబడుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీసర్క్యులేషన్. ఈ రెండు పనులు కూడా నిరంతరం కంటిన్యూస్, అన్ఇంటరప్టెడ్, ఆగకుండా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకటి వడపోయబడతాం, ఫిల్టరేషన్, రెండోది సర్క్యులేషన్. ఆ కారణంగానే ఈ వ్యవస్థ అనేది ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటోంది ఇప్పుడిప్పుడే. సో దీంట్లో ఇంకోటి ఈ RAS సిస్టానికి సంబంధించి మనకి సెంట్రల్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బ్యారక్పూర్ వాళ్ళు దీన్ని ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో, అంటే మన భారత వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది. సో వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్ అక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఇది రీసర్క్యులేషన్ సిస్టానికి సంబంధించినటువంటి ఒక డయాగ్రామ్. ఇది కల్చర్ ట్యాంక్. ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం 2 ఫిల్టర్స్ అని. ఇది ఒక డ్రమ్ ఫిల్టరు, ఇది ఒక బయోఫిల్టరు. సో ఈ బయోఫిల్టరు, డ్రమ్ ఫిల్టర్లోనన్నా వ్యర్థ పదార్థాలు తొలగించబడతాయి,
ఈ బయలాజికల్ ఫిల్టర్లో ఇంకా సూక్ష్మజీవులు కానీ ఇతర పదార్థాలు కానీ తొలగించబడతాయి. ఇక్కడ యూవీ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. సో నీరు ఈ రకంగా ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి నీరు మళ్ళీ తిరిగి ఫిల్టర్లోకి చేరటం, ఈ ఫిల్టర్ నుంచి మళ్ళీ దీనికి రావటం, తిరిగి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది, రీసర్క్యులేషన్ సిస్టమ్. సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మీరు ఈ పటంలో చూస్తున్నట్టు విశ్వనాథరాజు గారు, ఈయన మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందినటువంటి ఒక ఔత్సాహిక ఆక్వాకల్చరిస్టు. ఈయన మన కమిషనరేట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ రామశంకర్ నాయక్ గారు, మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం. కడపలో రీసెంట్గా ఒక వారం రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో మీరు యూట్యూబ్లో కనుక గమనిస్తే కనుక ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆర్ఏఎస్ సిస్టమ్, రీసర్క్యులేషన్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్ గురించి వివరించడం జరిగింది. తర్వాత సంవర్ధన పద్ధతి కేజ్ కల్చర్ మరియు పెన్ కల్చర్ గురించి చూద్దాం. పంజరాలలో పెంపకం మరియు పెన్ పెంపకం. ఇక్కడ మనతో మాట్లాడటానికి FDO వరంగల్ డాక్టర్ టి విజయభారతి గారు ఉన్నారు. వారి మాటలలో వారి రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెన్ మరియు కేజ్ కల్చర్ గురించి ఒకసారి మీరు విన్న తర్వాత మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. పరిస్థితి అనేటువంటి ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఆంధ్ర ప్రాంతం దిగువన ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ నీటి వనరులు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఆక్వాకల్చర్ ముందంజలో ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో. కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కేవలం ఈ సహజ నీటి వనరులే ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని సరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళ నీటి విప్లవం దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి సహజ వనరులు అన్నింటినీ కూడా సమృద్ధిగా వినియోగించుకోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు కొత్తగా ప్రతి నీటి కుంటల్లో కూడా పంచాయతీ చెరువులు అయితే కానీ, నీటి పారుదల కుంటలు అయితే కానీ, మేజర్ రిజర్వాయర్స్, మైనర్ రిజర్వాయర్స్, మీడియం రిజర్వాయర్స్ అన్నింటిలో కూడా సమృద్ధిగా చేపల సంపదను ఉత్పత్తి చేయాలి అన్న లక్ష్యంతో ఇంతవరకు అవి నెగ్లెక్టెడ్గా ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో చేపలను 100% సబ్సిడీ మీద వాళ్ళు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా గత 2-3 సంవత్సరాలుగా విడుదల చేయడం వల్ల వాళ్ళలో గణనీయమైనటువంటి ఉత్పత్తి సాధించింది. ఇంతే కాకుండా ఇంకా అంటే మరింతగా వీటి సద్వినియోగం ఎలా చేసుకోవాలి, ఈ ఉన్నటువంటి నీటి వనరుల్ని మనం అనేటువంటి ఆలోచనలు దిశగా వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ కొత్త టెక్నాలజీస్ అనేటువంటివి పెన్ కల్చర్, కేజ్ కల్చర్ అనేటువంటివి కనిపించాయి. ముందుగా ఈ పెన్ కల్చర్ అనేటువంటిది ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సంవత్సరం నాడే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్ళి కొంతమంది అధికారులు వెళ్ళి అక్కడ పెన్ కల్చర్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, జార్ఖండ్లో ఏ విధంగా చేస్తున్నారు పరిశీలించిన తర్వాత ఇక్కడ కొత్తగా వైరా రిజర్వాయర్ మరియు పాలే రిజర్వాయర్ వంటి రిజర్వాయర్లో వాళ్ళు పెన్ కల్చర్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. పెన్ కల్చర్ అంటే మనకి రిజర్వాయర్కి చివరి భాగంలోనే కొంత ఏరియాని మనము ఈ వలతో మనము మెయిన్ రిజర్వాయర్ నుంచి సెపరేట్ చేసి దానిని మనము చెరువులకు ఏ విధంగా అయితే యాజమాన్య పద్ధతులు చేపడతామో అదేవిధంగా అందులో ఉన్నటువంటి కలుపును తీసివేయడము, అందులో ఉన్నటువంటి కలుపు చేపలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసివేయడము, వాటిలో కొంచెం ఎరువులు వేయడము, సున్నం వేయడము, ఈ విధంగా యాజమాన్య పద్ధతులు చేపట్టిన తర్వాత నీరు రిజర్వాయర్ సమృద్ధిగా వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు స్పాన్ అనేటువంటిది ఆ ప్రాంతంలో స్టాప్ చేయడం, అంటే ఆ ప్రాంతాల్లో బాగా ప్లాంటన్ అంతా బాగా డెవలప్ అయిన ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళు స్పాన్ అనేటువంటిది స్టాప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్పాన్ అది సహజ నీటి వనరుల్లో ఉండడం వలన తర్వాత కొంచెం యాజమాన్య పద్ధతి అంటే చర్యలు చేపట్టడం వలన ఎక్కువ మరింత సహజాహారం ఉత్పత్తి జరిగే ఆ ప్రాంతంలో ఈ స్పాన్ న్యాచురల్గా ఉండేటువంటి వాటర్ కంటే ఈ పెన్స్లో ఉన్నటువంటిది బాగా పెరుగుదల అనేటువంటిది గమనించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరమే
ఏర్పడిన తర్వాత విత్ అంటే ఎక్కువ కాల వ్యవధి లేకుండానే ఆ ఉన్నటువంటి ఏరియాలోనే వాటి పెరుగుదల కూడా చాలా అద్భుతంగా అద్భుతంగా రావడం అయితే గమనించడం జరిగింది. అదేవిధంగా కేజెస్ అనేటువంటివి కూడా రిజర్వాయర్స్లో ఈ పెన్స్లో ఈ పెరిగిన తర్వాత స్పాన్ వేసిన తర్వాత 20 నుంచి 25 రోజుల్లోనే అవి దాదాపు 5 సెంటీమీటర్ స్టేజ్ వరకు అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఫింగరింగ్స్ స్టేజ్ దాటి కూడా కొన్ని రావడం జరిగింది. అంటే వాటి యొక్క పెరుగుదల బాగున్నట్టుగా అందరూ గమనించడం జరిగింది. ఈ టెక్నాలజీని ప్రతి రిజర్వాయర్లో కూడా నెక్స్ట్ ఫేజ్లో అంటే రాబోయే రోజుల్లో మిగతా అన్ని రిజర్వాయర్లో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఈ పెన్లో ఉన్నటువంటి స్టాక్ ఏదైతే మనం స్పాన్ వేసి ఫింగరింగ్స్ వరకు పెంచామో అడ్వాన్స్డ్ ఫింగరింగ్స్ వరకు పెంచామో ఒక్కసారి ఆ పెన్ అంటే ఆ వలని మనము తీసివేసినట్లయితే మెయిన్ రిజర్వాయర్లోకి వెళ్ళిపోయి మెయిన్ రిజర్వాయర్లో మనకి చేపల ఉత్పత్తి అనేటువంటిది ఎక్కువగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే రిజర్వాయర్లో మనం అంత ఎక్కువ నీటిలో మనం 5,000 హెక్టార్స్ 10,000 హెక్టార్స్ నీటిలో మనము చేప పిల్లలు వేయాలంటే అది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పని. కాబట్టి ప్రభుత్వం వాళ్ళ ముందు ఇది కొత్త వినూత్నంగా ఈ పెన్స్ అనేటువంటివి ఈ రిజర్వాయర్ ఎడ్జెస్లో ఏర్పాటు చేసి వాటిలో స్పాన్ పెంచినట్లయితే ఆ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏరియాలో అంటే అదే నీటిలో పెరిగినటువంటి ఈ చేప పిల్లలు కాబట్టి ఆ రిజర్వాయర్కి బాగా అలవాటు పడి మంచి గ్రోత్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత ఎక్కువ సంఖ్యలో మనకు కావాల్సిన రిజర్వాయర్లో ఎంత సంఖ్యలో అయితే మన చేప పిల్లలు వదలాలో అందులో ఉన్నటువంటి నీటి వసతిని బట్టి అంత చేప పిల్లలు మన పెన్స్లో పెంచి వదలడం వల్ల రిజర్వాయర్ నుంచి మామూలుగా వచ్చేటువంటి 500 kg per హెక్టార్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువగా దిగుబడి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా మిగతా అన్ని రిజర్వాయర్లో కూడా రాబోయే రోజుల్లో చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఉత్పత్తి అనేటువంటిది మనకి గణనీయంగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది పెన్ కల్చర్ వల్ల. అదేవిధంగా కేజెస్లో కూడా ఈ మధ్య కాలంలో సాధారణంగా టేబుల్ సైజ్ ఫిష్ పెంచుతున్నారు. కానీ వినూత్నంగా అసలు కేజెస్లో స్పాన్ లేదా ఫింగరింగ్ స్టేజ్ అంటే 35 నుంచి 40 mm సైజు వేసి ఒక 20-25 రోజులు పెంచితే వాటి ప్రొడక్షన్ ఎలా వాటి పెరుగుదల ఏ విధంగా ఉంటుంది చూద్దాము, లేదా దాని యొక్క మరణాల శాతం లేదా బతుకుదల శాతం ఎంత ఉంటుందో చూద్దామని కూడా ప్రయత్నించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగానే పాలేరులో కూడా ఈ కేజెస్లోనే మనకి సీడ్లు ఉత్పత్తిగా ఎక్కువ ఉత్పత్తి ఎట్లా జరుగుతుందో చూసే దిశగా ఒక ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టారు. కేజెస్లోనే ఒక 35 నుంచి ఒక కేజీలో 35 నుంచి 40 mm సైజు ఫింగరింగ్స్ వేస్తే 15,000 వేస్తే మనకి ఒక 25 రోజులు పెంపకం చేసిన తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ ఫింగర్లెస్ స్టేజ్ 12,500 వరకు రావడం జరిగింది. సాధారణంగా మనము మామూలు చెరువుల నర్సరీలో అయితే ఒక 15,000 వేసినట్లయితే మనం 50% బ్రతుకుదల శాతంగా చూపిస్తాము. కానీ ఇక్కడ రిజర్వాయర్స్లో ఒక ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టినప్పుడే మనకి 12,500 దాదాపు 75% మనకి బ్రతుకుదల శాతం వచ్చిందంటే ఇది ఒక మంచి అంటే ఉన్నటువంటి నీటి వనరులను బాగా సద్వినియోగం చేసుకుని ఎక్కువ ఉత్పత్తి దిశగా మనం అడుగులు వేయడానికి బాగుంటుందని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఉన్నారు. సో డాక్టర్ టి విజయభారతి గారు ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ వరంగల్ వారి మాటల్లో ఆంధ్ర ప్రాంతం తీసుకున్నప్పుడు మనకి సహజ నీటి వనరులు విస్తృతంగా ఉన్నాయి. కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో నీటి వనరులు మనకున్నటువంటి పరివాహక ప్రదేశం వాళ్ళకి లేదు. కానీ వాళ్ళు కూడా అక్వారంగంలో నిష్ణాతులు కావాలి, అక్వారంగంలో ఉత్పాదకత సాధించాలి అనేటువంటి క్రమంలో వారు ఎంచుకున్నటువంటి పద్ధతులను మేడం గారు మనకు వివరించడం జరిగింది. సో ఈ పాఠ్యాంశంలో పెన్ మరియు కేజ్ కల్చర్కి సంబంధించి మనకి పాఠ్యాంశపరంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను చూద్దాం. సో కేజ్ కల్చర్ అంటే ఏంటి? పంజరాలలో పెంపకం. ఫస్ట్ అతి చిన్న అంశం, చేపల చెరువు నిర్మాణం కుదరనటువంటి ప్రాంతాలలో సహజ నీటి ఆవాసాలైనటువంటి జలాశయాలు, కాలువలు, సరస్సులలో పంజరాలతో పెంపకం చేపడుతున్నారు. అంటే వేర్ ది పార్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆక్వాకల్చర్. మనం ఒక చేపల చెరువుని నిర్మించలేము. 2 హెక్టార్లు 3 హెక్టార్లు 4 హెక్టార్లు తీసుకున్నప్పుడు అంత ప్రాంతం అంత ఏరియా మనకు లేదు అని అనుకున్నప్పుడు
ఎక్కడైతే సహజ ఆవాసాలు ఉన్నాయో, అది కాలువ కావచ్చు, జలాశయం కావచ్చు, ఒక పారేటట్టు ప్రవహించేటువంటి ఏరు కావచ్చు, దాంట్లో మనము ఒక ఆర్టిఫిషియల్గా కృత్రిమంగా పంజరాలు లేదా కేజెస్ నిర్మించి దాంట్లో కనుక సంవర్ధనం చేస్తే దానినే మనం కేజ్ కల్చర్ అంటాం అన్నమాట. సో దీంట్లో బై దిస్ కేజ్ కల్చర్ సిస్టమ్ ఫర్టైల్ సాయిల్ యూజ్డ్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పాండ్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్. అంటే వ్యవసాయానికి అవసరమైనటువంటి సారవంతమైనటువంటి భూమిని మనం కోల్పోము. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. మామూలుగా ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లేదా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మనం తీసుకున్నప్పుడు సారవంతమైనటువంటి భూములన్నింటినీ కూడా యాక్వా చెరువులు అంటే చేపల చెరువులు, రొయ్యల చెరువులు పెంచడానికి వాడేస్తున్నారు. కాబట్టి వ్యవసాయానికి సంబంధించి విస్తీర్ణం తగ్గిపోతుంది అనేటటువంటి అప్రోర్ గొడవ అనేది లేదా అక్కడ సామాజిక అంశంగా మనకి పరిణమిస్తుంది. సో దానిని అరికట్టడానికి ఈ కేజ్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ పటంలో మీరు చూస్తే కనుక దీనికి సంబంధించి యూట్యూబ్ లింకు మన భారతదేశంలో CMFRI సెంట్రల్ మెరీన్ ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కొచ్చిన్ వారి చేత ఇండిజినస్గా అంటే మన ప్రాంతానికి అనువైనటువంటి పద్ధతిలో తయారు చేయబడినటువంటి కేజెస్ని మీరు గమనిస్తారు. సో యూట్యూబ్లో చూస్తే కనుక ఇక్కడ కొచ్చిన్లో పెట్టారు, తర్వాత గుజరాత్లోని వెరావల్ తీరంలో పెట్టారు, తర్వాత మనకి విశాఖపట్నంలో బీచ్లో కూడా మీరు గమనిస్తే కనుక CMFRI వారి యొక్క కేజెస్ ఉన్నాయి. అదే మాదిరిగా అంటే ఈ యూట్యూబ్లో కనుక మీరు చూస్తే దాని నిర్మాణం దగ్గర నుంచి HDPE హై డెన్సిటీ పాల్ ఇథిలేన్ అనేటటువంటి దాంట్లో ఏ రకంగా చేపలు నిర్మిస్తున్నారు, ఇవైతే కనుక ఆ GI గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్తో నిర్మించినటువంటి దాని మీద లైనింగ్ ఇవ్వటం, ప్లాస్టిక్ కోటింగ్ ఇవ్వటం మొత్తం అంతా కూడా మీకు కనిపిస్తుంది. సో దానికి సంబంధించిన అంశాలు మీరు ఈ యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. సో దాని నిర్మాణం ఏ రకంగా దాన్ని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ కేజ్ పంజరం అనేది నీటిలో తేలడానికి వీలుగా ఫ్లోట్స్ బ్యారెల్స్ మనం 200 లీటర్స్ 200 లీటర్ల బ్యారెల్ అంటాం మనం, పీపాలు ప్లాస్టిక్ పీపాలని అడుగున బంధిస్తే కనుక నీటిలో ఈ ఫ్లోట్గా అంటే తేలడానికి వీలుగా ఈ పంజరాలని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సో ఈ పటంలో చూస్తే కనుక దీనికి సంబంధించి కూడా యూట్యూబ్ లింక్ ఉంది. శేఖర్ ఈయన పేరు, ఔత్సాహిక ఎక్వాకల్చరిస్ట్, ఔత్సాహిక రైతు. CMFRI వారు అందించినటువంటి సహాయ సహకారంతో ఏదైతే టెక్నికల్ సపోర్ట్తో ఈయన ఏం చేస్తున్నారంటే కృష్ణా జిల్లా నాగాలంక మండలంలో ఈ కేజ్ కల్చర్ పద్ధతి ద్వారా మనకి లాటిస్ క్యాల్కేరిఫర్ పండుగప్ప యొక్క ఉత్పత్తి అనేది చేస్తున్నారు. మీరు చూస్తే కనుక ఇది యూట్యూబ్లో ఎక్కువ వ్యూస్ ఉన్నటువంటి వీడియో. నెక్స్ట్ కేజ్ కల్చర్ యొక్క లాభాలు కనుక మనం తీసుకుంటే, ఎందుకు కేజ్ కల్చర్? ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు, ఏదైతే మనకి సామాజిక అంశం వ్యవసాయం నుంచి దూరం అయిపోయి వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే సారవంతమైనటువంటి భూములని నాశనం చేస్తున్నారు, లేదా వ్యవసాయానికి ఉపయోగించేటువంటి నేలని ఇతర అవసరాలకు వాడుతున్నారు అనేటువంటి అంశము లేదా అపవాదు అనేది మనకు వచ్చిందో దాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి కేజ్ కల్చర్ మనకి ఒక ఆల్టర్నేట్గా మనం వాడుకోవచ్చు. దీంట్లో లాభాలు చూస్తే కనుక 10 to 12 times హయ్యర్ ఈల్డ్స్ దాన్ ది పాండ్ కల్చర్ ఫర్ కంపేరబుల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఏరియా. మనకు సాధారణ పెంపకంతో చూస్తే 10 నుంచి 12 రెట్ల అధిక ఉత్పత్తి దీని నుంచి సాధించవచ్చు. అది నీటి యొక్క ప్రవాహం కావచ్చు, లేదా ఎల్లప్పుడూ స్వచ్ఛమైన నీరు లభించడం కావచ్చు, లేదంటే కనుక ఉష్ణోగ్రత ఎప్పుడూ కూడా మెయింటైన్ కావడం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా అంటే పరిస్థితులన్నీ కూడా ఈ కేజ్ కల్చర్లో ఎల్లప్పుడూ అనుకూలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈల్డ్ అనేది 10 to 12 times అధికంగా ఉంది. నెక్స్ట్ మామూలుగా అయితే కనుక మనం చెరువుని ఏదో ఒక తీర ప్రాంతానికి దగ్గర నిర్మించుకున్నప్పుడు వరదలు వచ్చినటువంటి సమయంలో ఆ ఈల్డ్ మొత్తం కూడా స్టాకింగ్ అంతా కూడా బయట కలిసిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కేజ్ కల్చర్లో మాత్రం ఆ స్టాకు మనం ఏ రకంగా కూడా నష్టపోకుండా చూసుకోవచ్చు. తర్వాత మనం సాధారణ వ్యవస్థలు తీసుకుంటే కనుక నీటిని మారుస్తూ ఉండాలి. ఆ నీటి మార్పిడి అనేది దీంట్లో ఆ సమస్య ఉండదు. సో ఆ రకంగా మనం నీటిని వాడకాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఆ వనరుల యొక్క వినియోగాన్ని కూడా మనం యాజమాన్యం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత నేల స్వభావం సమస్య అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సైట్ సెలెక్షన్, తర్వాత ఆ సైట్కి సంబంధించి ఆ నేలలో pH, ఉదజన సూచిక,
తర్వాత నేలలో ఉన్నటువంటి ఖనిజ మూలకాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి, నేల క్షారవంతమైన క్షార స్వభావం కలిగిందా, ఆమ్ల స్వభావం కలిగిందా, ఈ ప్రిపరేషన్ అనేటటువంటి ప్రక్రియ అంటే దానికి సంబంధించి ఉపయోగించి లేదా పెట్టుబడి పెట్టేటటువంటి ఖర్చు అంతా కూడా మనకు తగ్గుతుంది కేజెస్. సో ఆ రకంగా తీసుకున్నప్పుడు మీరు కేజీ నిర్మించడానికి మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది తప్పితే మిగతాదంతా కూడా ఆ ఖర్చు ఈ ఖర్చు కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం పోల్చి చూసుకున్నప్పుడు ఈ కేజీ కల్చర్ అనేది కొంచెం మనకు అనుకూలమైంది. భవిష్యత్తులో మనకి ఇది ఎక్వా రంగంలో బాగా విస్తృతంగా ఉపయోగంలోకి వస్తుందని మనం భావించవచ్చు. సో కేజ్ కల్చర్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఉపయోగాలు: వ్యవసాయ సంబంధ పురుగు మందుల కల్తీని నివారించవచ్చు. అవాయిడ్స్ ది ప్రాక్సిమిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏరియాస్, హెన్స్ రెడ్యూసెస్ ది హజార్డ్స్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ కంటామినేషన్. చెరువులు అయితే నిర్మిస్తే కనుక ఒక పక్క చెరువు, ఒక పక్కన వ్యవసాయ అంటే పొలము ఉంటుంది. సో అక్కడ వాడేటటువంటి ఎరువులు పురుగు మందులన్నీ కూడా సీపేజీ అదే నీటి ద్వారా వచ్చి చెరువులో కలిసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులలో ఏదైతే మనం సంవర్ధనం చేస్తున్నటువంటి జీవులలో ఈ పురుగు మందుల యొక్క అవశేషాలు చేరేందుకు ఆస్కారం ఉంది. కానీ ఈ కేజ్ కల్చర్లో తీసుకున్నప్పుడు అటువంటి సమస్య అనేది అటువంటి ప్రశ్న అనేది ఉత్పన్నం కాదు. ఎందుకని? పారేటటువంటి నీరు మనకి నీరు ఎల్లప్పుడూ స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. పురుగు మందుల యొక్క ఎరువుల యొక్క అవశేషాలు అనేది అసలు ఉండవు. కాబట్టి మనము ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జలజీవులను సంవర్ధనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ లొకేటెడ్ నియర్ అర్బన్ మార్కెట్స్, అవాయిడింగ్ ది నీడ్ ఫర్ ఫిష్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇవాళ మనం ఆక్వా రంగాన్ని తీసుకుంటే కనుక ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. ఒకటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అంటే బతికి ఉన్నటువంటి చేపలను అంత దూరం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది కష్టం. దానికోసం ఏం చేస్తున్నారు? ఐసింగ్ చేసి ఇంకోటి చాలా పద్ధతులను ఉపయోగించి ఎక్కువ దూర ప్రాంతాలకు రవాణా చేయడం జరుగుతుంది. రెండోది నిల్వ చేయటం, హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత నిల్వ చేయటం, ఇది కూడా ప్రధానమైనటువంటి సమస్య. సో ఈ సిస్టంలో కనుక మనం కేజ్ కల్చర్ కనుక తీసుకుంటే ఎక్కడైతే ఈ మనకి ఎక్కువ ఉత్పత్తుల యొక్క లభ్యత లేదో ఆ ప్రాంతాలను మనం ఎంచుకొని కేజ్ కల్చర్ కనుక చేస్తే ఈ రెండింటినీ కూడా, ఒకటి ట్రాన్స్పోర్టేషను, రెండోది ప్రిజర్వేషను, ఈ రెండు సమస్యలను అధిగమించవచ్చు. మరియు వాటికి పెట్టేటటువంటి పెట్టుబడి కూడా మనకి రైతుకు మిగులుతుంది. సో ఆ రకంగా చూసినా సరే కేజ్ కల్చర్ అనేది మనకు ఉపయోగం. తర్వాత ఇంకోటి ఇందాక ముందు చర్చించుకున్నటువంటి అంశమే ఎలిమినేట్స్ ది కాంపిటీషన్ విత్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అదర్ ల్యాండ్ యూజెస్. మనం భూమి ఇంతవరకు అంటే మనకి భూమి ఆవిర్భవించి నుంచి నాగరికత వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన నేలని వ్యవసాయానికి ఉపయోగించుకుంటున్నాం, నేల తల్లి అని అంటాం. సో ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు మనకేంటంటే నేల యొక్క వినియోగాన్ని వ్యవసాయానికి వదిలివేసి మనము ఏదైతే పారేటటువంటి నీటిలో మనం ఈ కేజ్ కల్చర్ అనేది చేపట్టవచ్చు. తర్వాత చేపల ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియపై నియంత్రణ, అంటే రిప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్లో మనం యూ కెన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ది ఆర్గానిజమ్స్. తర్వాత హార్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే పట్టుబడి చేస్తామో ఒక్క చేప కూడా వదిలివేయకుండా మొత్తం హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్, మనం ఏదైతే అనుబంధ ఆహారం ఇస్తున్నామో దానిని తక్కువ వినియోగం, అంటే మామూలు చెరువులు అయితే కనుక ఎక్కువ అంటే ఆహారం కోసం ఎక్కువ ఖర్చును పెట్టాలి, ఎక్కువ ఆహారం ఇవ్వాలి, ఎదజల్లాలి, ఎక్కడ చేపలు ఉంటే తెలియదు, అలా కడతాం, వృధా ఎక్కువ అవుతుంది. బట్ దీంట్లో వృధాని మనం నియంత్రించవచ్చు. తర్వాత ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు ఇందా చెప్పుకున్నాం, నేలను తయారు చేయడం, చెరువును తయారు చేయడం, దానికి సంబంధించినంత ప్రిపరేషన్ చేయడం, అది ఎక్కువ ఖర్చు. ఆ ఖర్చు అంతా కూడా దీంట్లో మనకి కనిపించదు. దీంట్లో కూడా కొన్ని డీమెరిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఏంటంటే డిఫికల్ట్ టు అప్లై వెన్ ది వాటర్ ఈజ్ రఫ్. పారేటటువంటి నీరే కాదంటలా, కానీ నీటిలో అలలు ఎక్కువ కానీ తీవ్రత ఎక్కువ కానీ ప్రవాహ వేగం కనుక అధికంగా ఉంటే వేరే స్ట్రాటజీ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. తర్వాత హై డిపెండెన్స్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడింగ్, మనకి నీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ సహజ ఆహారం కన్నా కృత్రిమంగా మనం ఇచ్చేటటువంటి ఆహారం మీదే ఈ జలజీవాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. హై క్వాలిటీ ఫీడ్ డిజైరబుల్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్. సో మిగతా అన్నిట్లో ఖర్చు తగ్గినప్పటికీ మేత విషయంలో మాత్రం అధిక ప్రోటీన్ విలువ, అధిక విటమిన్లు మరియు మినరల్స్తో కూడినటువంటి పోషక పదార్థాలను అనుబంధ ఆహారంగా తప్పనిసరిగా అందచేయవలసి ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ అందచేసినటువంటి ఆహారం కూడా ఎక్కువ వృధా అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ప్రవహించేటటువంటి నీటితో పాటు కూడా ఆహారం వృధా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత అట్ టైమ్స్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ న్యాచురల్ ఫిష్ పాపులేషన్.
సహజ ఆవాసాల్లో కూడా చేపలు ఉంటాయి. ఆ చేపలు వచ్చి మనము ఏదైతే పంజరాల్లో పెంచుతున్నామో వాటితో మనకి ఈ పోటీ కావచ్చు, ఆహారం కొరకు కావచ్చు, ఆ పోటీ జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉన్న కారణాలు, ప్రత్యేక పరిస్థితులు, స్పెషల్ కేసెస్. కాబట్టి ఇవి కొన్ని లిమిటేషన్స్, డీమెరిట్స్ అన్నమాట. మెరిట్స్తో పోల్చుకున్నప్పుడు డీమెరిట్స్ తక్కువే. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇది ఆక్వా రంగంలో విస్తృతంగా ఉపయోగంలోకి వస్తుందని ఆశిద్దాం. సో ఇది ఈ ఫోటో చూస్తే కనుక తెలంగాణలో వైరా రిజర్వాయర్లో ఈ కేజ్ కల్చర్ ద్వారా ఈ శాస్త్రవేత్తలు మరియు రైతులు గమనించడం అనేది గమనించవచ్చు మీరు. వాటి యొక్క ఉత్పాదకత, ఇది కూడా తెలంగాణ నుంచి మేడం గారు ఇచ్చినటువంటి ఫోటోలకే ఇవి. తర్వాత పెన్ కల్చర్. పెన్ అంటే ఏంటి? బహిరంగ జలాలలో చేపట్టే ప్రత్యేక పెంపక విధానం. అంటే ఓపెన్ వాటర్స్లో ఏదైతే రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయో ఆ రిజర్వాయర్స్లో వ్యాస్ట్ ఏరియా అన్నమాట, ఒక విస్తృతమైనటువంటి ప్రాంతం, ఒక 400-500 మిలియన్ హెక్టార్ల ప్రాంతం ఉంటుంది. అట్లా ఏదైతే డ్యామ్ కట్టామో అప్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ది డ్యామ్ తీసుకున్నప్పుడు అదంతా కూడా రిజర్వాయర్ ఉంటుంది. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్లో కూడా రిజర్వాయర్ల నీటిని నిల్వ చేసేటువంటి ప్రాంతం. దీంట్లో కొంత ప్రాంతాన్ని మనం ఎంచుకుని అక్కడ నిర్మించేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెన్ అంటాం. ఇది పరిమిత ప్రదేశంలో అత్యధిక ఉత్పాదకతను సాధించవచ్చు. అంటే తక్కువ స్పేస్ తీసుకుని ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది మనం చేయవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తే కనుక పెన్ నిర్మిస్తాం. ఇది పాలేరు జలాశయంలో డాక్టర్ విజయభారతి గారు అందించినటువంటి ఫోటోలు ఇవి. పెన్ నిర్మించే విధానం. జలాశయం యొక్క దిగువ ప్రాంతంలో ముందుగా వెదురు కర్రలతో, నైలాన్ వలతో మరియు ఇసుక బస్తాలతో పెన్నుని, అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుని ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రధాన జలాశయం నుంచి వేరు చేస్తారు. అది వలల సహాయంతో కానీ లేదంటే కనుక ఈ కృత్రిమంగా నైలాన్ వలతో సహాయంతో కొంచెం ప్రాంతాన్ని వేరు చేస్తారు. వేరు చేస్తే కనుక ఈ మాదిరిగా ఉంటుంది. మీరు వెనకాల చూస్తే కనుక, ఫోటోలో చూస్తే కనుక జలాశయం యొక్క ప్రాంతంలో పెన్ మాదిరిగా నిర్మించారు. సో ఇది పూర్తయిన తర్వాత పెన్, దీనిని పెన్ అంటాం. వెదురు కర్రలు మరియు వలతో కొంత ప్రాంతాన్ని పరిమితంగా రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాంతంలో ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ దిస్ కన్ఫైన్డ్ ఏరియా. మొత్తం జలాశయాన్ని మనం ఏమీ చేయలేం. సో ఈ కన్ఫైన్డ్ ప్రాంతం, ఈ పరిమిత ప్రాంతంలో మన అవసరాలకు తగినట్టుగా మనం ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టుగా ఫింగర్లింగ్స్ కానీ ఫ్రైస్ కానీ తీసుకొచ్చి దీంట్లో వేసి అనుబంధ ఆహారాన్ని ఇచ్చి నీరు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఆహారాన్ని కానీ ఇతర అంశాలను కానీ మనం మేనేజ్ చేస్తే అది వృద్ధి చెందిన తర్వాత ఏదైతే పరిమాణం, పెంపకానికి కావాల్సిన పరిమాణం వచ్చిన తర్వాత, ఆ పరిమాణం వచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని ప్రధాన జలాశయాల్లో కనుక వదిలితే కనుక జలాశయాల్లో కూడా మనము విస్తృతంగా, అంటే సహజ వనరులలో కూడా మనం చేపల యొక్క వృద్ధిని ప్రోత్సహించినటువంటి వాళ్ళము అవుతాము. సో అది పెన్ కల్చర్కి సంబంధించినటువంటి అంశం. నెక్స్ట్ మనం మురుగు జలాలలో పెంపకాన్ని పరిశీలిద్దాం. Hi, hello, good morning viewers. Welcome to Mana TV, welcome to Tally training program.
conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there, what is the syllabus of Tally, what are the we are going to learn, and మనం చదువుకోవాల్సిన syllabus అన్ని చూసాము. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features, and payroll features. Okay. After this, then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen. Then we can know how to create the. Now we are going to see the. Right. So just click on Tally icon. The screen will be opened. Okay. So ఇలా స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు. సో ఒకసారిగా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చేయాలి, ఏ మోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఇది జస్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. సో all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode. Come down and select the education mode. అంటే అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్. రైట్. సో yesterday FLN featuresలో yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి? మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మనం దేంతో ఏ ఐటమ్స్తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదే ఒక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ని, ఇన్వెంట్స్ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. సో హియర్ యూ క్యాన్ మెయింటైన్ ద స్టాక్ ఇన్ గోడౌన్స్. డిఫరెంట్ బిజినెస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గోడౌన్స్. కొందరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, లైక్ రా మెటీరియల్ గోడౌన్, ఫినిష్ గుడ్స్ గోడౌన్, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations like area wise godowns. Okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. Okay, అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎక్స్కోట్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి. టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ ఈస్ మెయింటైనింగ్ స్టాక్ ఇన్ లైక్ ఈడబుల్ థింగ్స్. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈడబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ, టమాటో కిచప్స్ కానీ, అలాంటి ఏమైనా ఈడబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూస్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ,
వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఇది ఎస్ పెట్టి మనం యూజ్ చేస్తాము, రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, ట్యాబ్లెట్స్కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. అంటే సమ్ కంపెనీస్ విల్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వాళ్ళ స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అనమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్కొని చేశారు, ఓకే. అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉందనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఒక ఫర్నిచర్ ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం, ఓకే. అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిజింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిజింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సి F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ ఆల్ వెల్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి, ఓకే. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇస్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలం ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారనుకోండి, అది ఇక్కడ ఎస్ పెడతాం, ఓకే. సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఐటమ్స్, అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్గా పర్చేస్ కాస్ట్లోనే ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని చేస్తారు, ఓకే. సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్ వెన్ వీ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ and our customers are some wholesalers and our customers are retailers. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి, ఓకే. సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము, ఓకే. దెన్ అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నంబర్స్. అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూస్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటీరియల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్లో యూస్ చేస్తాం. అండ్ యూస్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్నీ మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ క్యాన్ ట్రాక్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఐటమ్. సపోజ్ ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ 4 to 5 items in one invoice, okay, item A, item B, item C, item D and item E, and I want to know the cost of item A. ఆ ఐటమ్ ఏకి కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది, ఐటమ్ బికు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది, ఐటమ్ సి యాజ్ వెల్ యాజ్ డి అండ్ ఈ. సో ఇవన్నిటి కలిపి ఒకటేసారి కాస్ట్ మనం పర్చేసెస్ చేస్తాము. ఆ పర్చేస్ కాస్ట్ మన ఆటోమేటిక్ అక్యూములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందో తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్. దెన్ we move to the taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise,
TDS and TCS. So these all were available till for 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికీ ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదే కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి ఆ ఫ్యూచర్ యాక్టివేట్ చేసుకుని అంటే అర్లియర్ అంటే 2017కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కొంత టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు see any the previous year transactions which contains VAT, then this feature is enabled and you can see. So alage excise, service tax, TDS, TCS. So these all are the inventory taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay, alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop, these are the some, when you click on this Tally shop, so you can purchase this add-ons అన్నమాట. అంటే ఒక యాప్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ యాప్స్ పర్చేస్ చేసి అందులో యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనము ఈ యొక్క యాడ్ ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్, అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, ట్యాక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని ఎలా వర్క్ చేసాను చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే, సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ నో పెట్టారు. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనకి ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ విచ్ యూ క్యాన్ సీ which are available in Tally. Right, now we are going to see how to create the company, అంటే అకౌంటింగ్ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్, నెసెసరీ అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మన ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హవ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ ERP9. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ accounting ledgers or accounting groups, creation of inventory and inventory groups, voucher entry and reports. So first మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లమ్. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్, అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్నీ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత
మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right? Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి, స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ ఉంది, మనకు ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే, ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, స్టాక్ సమ్మరీ, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్. ఓకే, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్ కానీ, సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? అందులో ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒక్కసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అవర్ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అయితే క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చారు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఇది అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్గా ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అసెట్ కానీ, లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్ మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మనం మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక 1 టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి 4th స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీరు సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ, లేదంటే ఇన్కమ్ రావడం కానీ, ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే, అలాగే మనం యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి,
what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated, divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. సో ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో తర్వాత క్లాసెస్లో ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టాలీలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్. సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే కనుక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ ఆన్ టాలీ. అంటే ఒకసారి ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ F2 పీరియడ్ కానీ కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్లో ఉన్నాయి. రైట్, అంటే ఈ యాష్ కలర్లో ఉన్నాయి కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చెయ్యవు. ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ద మోర్ యూ గెట్ ద హ్యాబిచుయేటెడ్ ఫర్ ద షార్ట్ కట్ కీస్. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైనే ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏం లైన్ లేదు. అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీరు పైన F1, F2, F3, F4 అనే బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అనమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్లో F ప్లస్ డిజిట్లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ F2. రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉండి కింద అండర్లైన్ ఉంది. రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్తో పనిచేస్తుంది. అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్. రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ and have some number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number. Okay, and alt F2. Okay, అలాగే మీరు పైన చూస్తే కనుక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి. సమ్ యూ హ్యావ్ 2 లైన్స్ లైక్ డబుల్ లైన్. సో డబుల్ లైన్ ఉంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ కంట్రోల్ H, Control H or Control S, Control G, Control K. సో సింగిల్ లైన్ ఉంటే కనుక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే కనుక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూస్ చేయాలి. విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూస్ చేయండి కీబోర్డ్లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే కనుక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీ దగ్గర టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూస్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దానిలో వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది. రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్, పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే. అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా? సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్, యూ క్యాన్ కాల్ ఎస్ క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ వర్క్స్, Control plus N. So you press Control N. If you're pressing Control N, then the calculator panel will be activated and you can use
calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33. 50 into 2. Like this you can use your calculator. I can come back to the main screen. You can use escape అంటే escape అన్న వాడొచ్చు లేదా control M. Okay, control N is for calculator, control M is for main screen. Okay, control N or I am pressing escape. Okay, now you have come to the main screen. And if you observe here the current period అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది 1 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ దట్ మే బీ ఫ్రమ్ 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ మన టైలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి మన ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో స్టాక్ ఐటెం కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటెం క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్ you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically me ikkada gateway of tally screen, this is the main screen and gateway of tally screen antamu. So from here we are going to enter into the tally, right? Excuse me. From here we are going to enter into tally. That's master screen, master part. This is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్లో మీరు కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుని ఉంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్ అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం అంటే రిసీట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ని ఎంట్రీస్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఈజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability we are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet. Okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically ga manaki gateway of tally lo 4 parts untayi, 4 subheads ka untayi. One is masters, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్ అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్ అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. So as we said that so ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. సో 5 స్టెప్స్ అంటే మనం ఏదైతే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్ నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్గా ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక
మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను. అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చిందేసి అని మీరు అనుకుంటారు, కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లమ్ని 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutesలో కంప్లీట్ చేస్తాను. సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes. థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ like 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బీ పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలామంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు, 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి ఇవ్వని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను, నేను కొంచెం ఒక 10-15 seconds అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు ఇక్కడ టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కాంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూస్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shut company, next one is create company, alter company, change tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, అండ్ సెలెక్ట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షట్ అనేది చూస్తే కనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వరల్డ్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆర్స్టర్ దగ్గర రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజర్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ, నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ అంటే మీరు యారో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా మీరు సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలామంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళు, కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది.
అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా, రైట్. సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది డిఫాల్ట్గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు, అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one is the first one, create the company in Tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or you can take a screenshot of this, right. So what he is saying that create the company in Tally.ERP9 with the following details. అంటే మన టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూస్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. ఓకే, అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈజ్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్. సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది, యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, వరల్డ్ టవర్, AB రోడ్, బానర్, పుణే, 4,11,080 is the పిన్ కోడ్. కంట్రీ ఇండియా, మహారాష్ట్ర. కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారు, ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ నంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ టేకెన్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to Tally now. So the same. So company name ikkada emundi, Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mail. Mailing name kuda ade automatic ga vachestundi, right. Next address ఏముంది, 1804, ఓకే, వరల్డ్ టవర్, ఓకే, సెకండ్ ఎల్ AB రోడ్, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, సో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, ఈజిప్ట్, ఘనా, కెనియా, దిస్ ఆల్ ఆర్ కంపెనీస్ ద టాలీ ఈజ్ వేర్ టాలీ ఈజ్ యూస్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద అవర్ స్టేట్ ఈజ్ ఇండియా. స్టేట్ ఏ స్టేట్ అది, మహారాష్ట్ర. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద 36 states are available here, that the states you can see here, 37 hope. Okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay,
9824223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you are having website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students, okay, students, please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే financial year begins from అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి, 31st March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది, రైట్. ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మే బి ఫ్రమ్ 1st January to 31st March. సో 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టాలీలో 1st April ఇస్తే 1st April అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి, 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్. ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతారు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్, లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీరు సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally Vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. Now this is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతారో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్, INR ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు, రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it. Now the company is created, right. So ee vidhanga meeru alt F3 button press chestu create company anesi, so different types of 2-3 companies practice cheyandi. Okay, like company creation. The next one is alt F3 lo ante alt F3 lo manam company create cheyadam telusukunnam. Now the next one is I want to make the changes. I want to make the phone number change or I want to make the address change. Appudu elaga? So same, come to alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alter it. And ikkada meeku kavalsina the changes untayo akkada changes cheyandi. Okay, so meeku kavalsina information the changes cheyalanuntuntaru. So please you can make the changes here. I want to add the fax number. Then add the fax number. Okay, right. So this is how to alter it, right. Now what is shed company? So select so my creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ, right. Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను, రైట్. ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ టాలీలో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే
సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్నీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు కనబడుతున్నాయి, అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్లో అన్నీ కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షట్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, షట్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షట్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్. ఇట్స్ టెంపరరీ క్లోజ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్. అంటే సెలెక్ట్ షట్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద కంపెనీ. హౌ టు డిలీట్ ద కంపెనీ? జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, just come to the altar. Okay, select the company and press Alt D. Okay, alteration screen వచ్చి Alt D and press చేయండి. Yes అంటే it will be asking are you sure? Then if you press yes, then it will be deleted. ఓకేనా? సో కంపెనీ సేమ్ కంపెనీ ఇన్ఫో అనే స్క్రీన్లోనే మనకు సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, షట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్, యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ ద కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఇన్ టాలీ. Create, you can create a new company, alter and delete. Come to the same alter screen, select the company, alt D కొడితే delete అవుతుంది, and changes ఉంటే changes అవుతుంది. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద more options and creation company, and we're going to see the tally ledger creation scene. Okay, till then have a nice day. అవునులేండి. Hello everyone. Today we are going to discussing about genetics. As we all know, genetics is the transfer of characters from one organism to another organism or one generation to another generation. Understanding of these genetics very essential for the discovery of new drugs and understanding of the diseases transmission from one organism to another organism. So today we are going to discuss about three important topics in the genetics that are very essential for the understanding of the inheritance patterns. Those are linkage and gene mapping, inheritance pattern and gene regulation. The first and foremost topic in this session is linkage and gene mapping. First of all, should learn about what is inheritance or heredity. As we all know,
inheritance is the transmission of characters from one generation to another generation or one organism to another organism. In case of higher organisms, the characters transferred from one organism to another organism. Like father and mother can transfer their characters to their children or progeny. This is called vertical inheritance. This is observed only in higher organisms and diploid organisms, higher organisms. Whereas in case of primitive bacteria, primitive organisms like prokaryotes, bacteria, horizontal inheritance takes place. Horizontal inheritance means transfer of characters or genes between the same generation organisms. That means two bacteria is there, one bacteria transfer character to another bacteria between same age groups. This is called horizontal inheritance. This horizontal inheritance occur mainly three ways. Those are transformation, transduction and conjugation. We all know transformation is the direct transfer of genes or characters from one bacteria to another bacteria without any mediator, and transduction is the transfer of genes from one bacteria to another bacteria with mediator called virus. And third one is conjugation. Conjugation is the transfer of genes or characters from one bacteria to another bacteria through conjugation tubes which is formed by pili. These two types of inheritance pattern observed in case of bacteria, horizontal inheritance observed. In case of higher organisms like humans, vertical inheritance observed. This inheritance pattern is collectively called as genetics. But how these characters transferred from one organism to another organism or one generation to another generation is through chromosomes. So chromosomes are called as inheritance vehicles. If you see this diagram, there is a DNA associated with some proteins called basic proteins called histones. DNA and histones collectively form compactly folded and form chromosomes. These chromosomes contain DNA. Total DNA, 99% of the DNA is non-coding. That means it is not code any character. The rest of the DNA, which is 1%, only code genes. That means in the chromosome, the functional genes distributed far apart. That means most of the DNA is non-coding. That's why genes present on the chromosome not in continuous manner. So genes present on the chromosomes encodes characters. Identification of these gene locations on the chromosomes is called gene mapping. This is called gene mapping. Gene mapping means the coding genes present on the chromosomes identification is gene mapping. And the gene map, how it is how gene mapping is very essential for the essential means on which gene mapping facilitates on which chromosome the actual genes present and on which location and what is the distance between the 2 or 3 functional genes. This is the important for the gene mapping. In order to find the position of the gene and distance between the genes and also which chromosome actually genes contain. These are the important things to know about gene mapping. Then how to do the gene mapping? How we can do the gene mapping? There are actually two types of gene mapping mechanisms are there. One is genetic mapping and is physical mapping. Physical mapping is by molecular studies and genetic mapping is by linkage. Linkage is helpful for the identification of gene mapping or construction of gene mapping. What is linkage? Adjacent genes on the same chromosome inherit together in their original combination. That is called linkage. That means a chromosome, the total genes present on the chromosome inherit together. That means they transferred from one generation to another generation as it is. So this is called linkage. All the genes present on the chromosome called linked genes. Linked genes doesn't obey law of independent assortment. As we have Mendelian inheritance, the Mendelian inheritance, the characters selected by the Mendel are non-linked. That means the 7 characters selected by the Mendel are non-linked. That means the characters are present on discrete chromosomes or different chromosomes. So one character or one gene is not permanently associated with another gene.
So they transfer independently and give in F2 generation the new character. Instead of parental character, they give new characters. In this diagram, it's showing new characters also coming like this. These are the parental characters and these are the new characters. Whereas if the linkage is present, then the only parental characters appears. So linked genes doesn't obey law of independent assortment. That means if linkage is there, then there is no new combinations are formed. Then what are linked groups, linkage groups? Number of different chromosomes in a cell is called linkage group. How many different chromosomes present in a cell is known as linkage groups. In case of males, there are 24 linkage groups are present. Y means there are 22 pairs of autosomes, that means 22 linkage groups, and the allosomes of male are X and Y. So X is one linkage group and Y is another linkage group. So there are 22 plus X plus Y. There are 24 linkage groups present in male. Whereas females, only 23 linkage groups are present because the allosomal combination in females are XX. So 23 linkage groups present in case of females. The distance between the linked genes directly proportional to the crossing overs. That means if the two genes present on a chromosomes very near, that means there is no gap between the genes, then that is called complete linkage. If the distance between the genes on a chromosome is more, then the crossing overs takes place. That means recombination occurs. That means it produces new characters. If you take this as example, gene A and gene B, these two genes are present on same chromosome and these are very near without any gap. So more linkage and less crossing over, that means no crossing over also takes place. Whereas in case of gene X and gene Y, these are present two genes present on different same chromosome, but they are far apart. So linkage is less and more crossing over. If the crossing over is more, the new combination or progeny, recombinant progeny will appears. The percentage of crossing over equal to distance between the genes. Actually, this percentage of crossing over and distance between the link between the percentage of crossing over and distance gene mapping was first developed by Stuart 1. Stuart 1 is the student of T.H. Morgan. T.H. Morgan, we all know, is the father of modern genetics, and Stuart 1 is the PhD scholar of that T.H. Morgan. This Stuart 1 first identified the percentage of crossing over is directly proportional to the distance between the genes. Based on this percentage of crossing over, he developed genetic mapping system. So percentage of crossing over equal to number of recombinant progeny into 100 by total progeny. This is the how we can determine the percentage of crossing over. By calculating the percentage of crossing over, we can construct genetic mapping. In diploid organisms, 2-point and 3-point crosses are used for the construction of genetic mapping, whereas in haploid organisms, tetrad analysis is used for the identification of gene mapping. As I said, percentage of crossing over is directly proportional to the distance between the genes. Then percentage of crossing over units are Morgan units are centimorgans. As I said, Stuart 1 is the founder of this genetic mapping mechanism, and he put the name, his guru name, that is Morgan. So as the Stuart 1 is the student of that Morgan, so he put the units for the percentage of crossing over as Morgan units are centimorgans. So in genetic mapping, wherever you go, the distance between the genes can be represented by Morgan units are centimorgans, and this centimorgans is equal to 10 to the power of 6 base pairs. That means 10 lakhs base pair is equal to 1 centimorgan. That means 1% of crossing over can take place between the minimum base pairs required for the crossing over is 10 to the power of 6 base pair distance apart from the genes, and 1 base pair is equal to 0.34 nanometers. From DNA structure, Watson and Crick DNA structure, we can find out this distance, and 1 nanometer is equal to 10 to the power of 9 meters. So we can calculate the base pair distance or physical distance also we can calculate from these measurements. As I said, 2-point and 3-point test crosses are mainly used for the gene mapping in case of diploid organisms. To know the distance between the two genes, if a chromosome contain two genes,
and we want to find out the distance between those two genes, we can use 2-point cross. If you take A, B, B and small a, small b as a 2 characters and cross done, in F2 progeny, the resultant F2 progeny are 800 parental type and 200 hybrid type or recombinant type. Then percentage of crossing over is equal to 200. That means percentage of recombinant, total number of recombinant individuals by total progeny into 100. So recombinant individuals are 200 here, and total progeny are 1000 into 100. So 20%, that means 20 centimorgans are 20 into 10 to the power of 6 base pair. That means the gene A and gene B distance is 20 centimorgans are 20 into 10 to the power of 6 base pairs. This is based on 2-point cross. We can find out the distance between the two genes on the same chromosome. If we want to find out the distance between 3 genes, if 2 genes is very simple, but 3 genes, it is 3-point cross is used to know the order and distance between the genes. If 2 genes are there, there is no order A, B, A or B. If 3 genes are present, then there is a problem with order. That means order means A, B, C, 3 genes are there. Which one is in middle, or which one is first, or which one is last? Like that we can, there is a confusion. So 3-point test cross or cross is used for the identification of order and distance between the genes. Similarly as 2-point cross, here 3 characters are taken, A, B, B, C, C and small a, small b, C, C. In F2 progeny, the total progeny are 1000 and these are categorized into different types like this. From this data, in order to solve this problem, first we want to know the parental characters. These are all progeny individuals. From these progeny individuals, what are the parental characters? First, in order to solve this type of problem, first we know the parental characters. First, maximum number of characters are parental characters. So A, capital B, capital C and small a, small b, small c are the parental characters because they are the maximum number among the data. So these are the parental characters. After that, in second step, we want to second step, know the minimum number of characters. Those are called double crossovers. Crossing over generally occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. These generally single crossing overs takes place, but sometimes double crossing overs also takes place. That means same non-sister chromatids form 2 chiasma. That cases the double crossing overs takes place. So minimum number of individuals are called double crossovers. Here 6 and 4 are minimum number. So these are the double crossovers. After finding the maximum number, that means parental characters, and minimum number, that means double crossovers, then by comparing the parental characters with the double crossovers, we can find out the middle gene. That means, as I said, order we can find. Though by comparing the maximum number and parental characters and minimum number double crossovers, we can find out the middle gene. Take this. This is the parental character. These are the parental characters. How middle gene can transferred means, if double crossing over takes place, one crossing over between A and C and another crossing over between C and B, if A crossover takes place, it come into down, then it again come to up. So capital A, small c, small b. Similarly, small a, capital C, small b. So by comparing parental character with double crossovers, we can find out the middle gene. How middle gene can find means, the middle gene only changes on the order. So capital A, by comparing parental character, this one is double crossovers. Capital A, capital B, capital C, small c. So the difference is here capital C parental characters, but in double crossover small c. So the difference is C, appear in the C. So this is the middle gene. So the order of the middle gene can be find out by comparing the parental character with the double crossovers. So the middle gene is C. So the gene order is A, C, B or C, A, B. So order of the genes is A, C, B or B, C, A. After the finding the order of the genes, we can find out the what is the distance between the B and C and what is the distance between the A and C for the construction of gene mapping. Distance between A and C, that means crossing over occur between A and C. So if crossing over occur between A and C, then the progeny are capital A,
small c, small v, and small a, capital C, capital B here. Those are 120 and 130. So, these are called single crossovers. In order to find out the percentage of crossing over in 3-point cross, the A and C crossing over progeny plus double crossing over. Double crossing over also we should include in this to find out the distance, because double crossovers also contain single crossovers. So, AC single crossovers and double crossovers into 100 by total progeny. So, 250 is the single crossovers and 10 is the double crossovers into 100 by 1000 is the total progeny. So, 26 centimorgans or 26 into 10 to the power of 6 base pair. So, this is the distance between the A and C. Similarly, distance between the B and C, that means B, C, there is a single crossing over between C and B. Then capital A, capital C, small b. Similarly, small a, small c, capital B. These are the individuals. Similarly, the same formula we can apply here also. Then the distance between B and C are 22.5 centimorgans. Based on these calculations, gene map for the middle gene is C by comparing the parental characters with the double crossovers. We can find out the middle gene. After that, after finding the middle gene, the distance between the A and C is 26 centimorgans and the C and B is 22.5 centimorgans. Here, the distance between the genes C is more far from the B. That means this is represented in the gene map also. Another thing in 3-point cross is coefficient of coincidence. Two terms generally appear in 3-point cross. Those are coincidence of coincidence and interference. Whenever more than one crossing overs takes place, there is these two things come to the picture. If the single crossing over takes place, there is no coincidence of coefficients or interference. If more than one crossing overs occur between two non-sister chromatids of a homologous chromosomes, then these terms will come: coincidence of coincidence and interference. Coefficient of coincidence is the chance of occurrence of more than one chiasma or crossing overs. It is the chance of occurrence of more than one chiasma or crossing over. Whereas interference is the inhibition of occurrence of more than one crossing over. That means two are opposite, they are the antonyms type. Coefficient of coincidence is again antonym to the interference. If want to find out the coefficient of coincidence COC, the formula is actual percentage of double crossovers by expected percentage of double crossovers. Whereas if you want to find out the expected percentage of double crossovers, production of percentage of single crossover, product of single crossovers, percentage of single crossover product by 100. Interference is equal to 1 minus coefficient of coincidence. These calculation expected percentage of double crossovers is equal to, in previous 3-point cross there is a distance by taking this data 26 and 22.5 is the single crossovers. The single crossovers percentages into product by 100, 585 by 100, 5.85%. This is the expected double crossover percent. This is the formula. Expected double crossover is equal to product of percentage of single crossovers by 100. By basing on this formula, we can get this value, expected double crossover, from this data. Then actual percentage of double crossovers. Actual double crossovers are 10. Total progeny 1000. So 10 into 100 by 1000. This is the 1%. So coincidence of coefficient is equal to 1 by 5.85. This is equal to 0.17. Then from this we can find out the interference. Interference equal to 1 minus 0.17. 1 minus 0.17 is the COC and 1 is the 1 minus 0.83. So here more interference is there. If the interference is more, there is less chance of occurrence of double crossovers. So you can from 3-point cross we can find out the gene order and gene distance and coincidence of coefficients and also interference also. These are the gene mapping mechanisms for the diploid organism. Similarly, in case of haploid organism, there is tetrad analysis is there, which is not discussed here.
there. So these gene mapping mechanisms very essential for the finding of the gene location, identification of gene position, and okay. Next, the topic is inheritance pattern. Transfer of traits from one parent to progeny or one organism to another organism is called inheritance. Here is the father and is the son, and the character which is transferred from father to son is this character, and these characters, they like this several characters transferred from one parent to progeny is called inheritance. Chromosomes are the vehicles for the inheritance, and the chromosomes contain genes which encode these characters. The genes present on the chromosomes are exist in two alternative forms. Those are dominant and recessive. If you take height, tall is the height is the character, and tall is the one alternative form, and dwarf is the another alternative form. The tall, which is always expressed both in homozygous condition and heterozygous condition, it is called dominant character. The character which is expressed only in recessive state, that means homozygous state, that is called recessive state. So chromosomes, the characters present on the chromosomes exist in two alternative forms. Those are dominant and recessive characters. And there is another term called karyotype. That means if you take a cell from human, it contains total 46 chromosomes. These 46 chromosomes are 23 pairs. The 23 pairs of chromosomes arranged in either ascending or descending order is known as karyotype. This is the male karyotype and this is the female karyotype. In case of male karyotype, there is 22 male and female, there are 22 autosomal pairs are there. Here also 22 autosomal pairs are there. And if you take allosomal pairs, in case of male, one X chromosome and Y chromosome is there. X chromosome is the long and Y chromosome is the short chromosome. So in male karyotype, the allosomal condition is heterozygous. Similarly, in females, the allosomal combination is homologous. That means both X chromosomes, because it is the allosomal combination in case of male is XY and female is XX. So the male karyotype contain 24 different types of chromosomes and female karyotype contain 23 different types of chromosomes. This is the karyotypic picture of the male and female. The difference between autosomes and allosomes are chromosomes which are not to the sex determination. Autosomes are not involved in the determination of the sex, whereas allosomes are sex chromosomes involved in the determination of the sex. Autosomes are similar both in male and female, whereas allosomes are different. In case of male, there is XY chromosomes present. In case of female, only XX chromosomes present. Genetically, 44 or 22 in human beings. Generally, 2 or 1 pair in case of human beings. Then allosomes are only 1 pair or 2 chromosomes, whereas allosomes are 22 pairs or 44 chromosomes. So based on these chromosomes and dominance and recessive nature, there are 4 types of traits can be observed in humans. Those are autosomal traits. Autosomal traits means they can carry by autosome. The traits are genes responsible for these traits are present on autosomes. These traits appear in the progeny of male and female equally affected. If the disease present in autosomal chromosomes of the parents, then the disease come to its progeny both equally to the both male and female. If a father and mother has autosomal traits,
it has 4 progeny. These parents has 4 progeny, 2 male and 2 female. The 2 male and 2 female or 1 male or 1 female affected to the disease. That means both male and female equally affected to the autosomal traits. And the second one is allosomal or sex linked traits. In allosomal or sex linked, as the sex chromosomes or allosomes chromosomes are different in male and female, the traits most commonly appear in the sex than other. One sex most prevalently affected, another sex is not prevalently affected. This type of traits are called allosomal or sex linked traits. And dominant traits. Dominant traits means these traits are appear in all generation without any skipping of generation. From first generation to n number of generation, in all generation the disease will appear if the trait is dominant trait. Whereas recessive trait, there is skipping of generation. That means first generation disease there, then second generation missing, third generation disease there, and fourth generation missing. Like that, skipping of diseases appear in case of recessive traits. These are the 4 types of traits carried by the chromosomes. Those are autosomal traits, appear equally in both male and females. Allosomal traits differently appear in both male and females. Dominant traits, no skipping of generation, every generation will appear the disease. And recessive traits, skipping of generation, one generation disease is there, another generation disease is not there. Like that appears. Based on these type of traits, 4 types of inheritance patterns are there. Those are autosomal, dominant. Autosomal means equal distribution of disease both male and female. Dominant means no skipping of generation. Similarly, autosomal recessive. Autosomal means equally affected both male and females. Recessive means skipping of generations. Sex linked dominant. Sex linked, there are 2 types of sex linked, X linked and Y linked, because there are 2 types of allosomes are there, X and Y. So X linked and Y linked traits are there. Sex linked dominant. Sex linked means there is a prevalent in one sex, disease prevalent in one sex than other sex, and dominant means every generation there is disease outbreak. And the sex linked recessive. Sex linked means there is preference, gender preference of the disease, and recessive means skipping of generation. These inheritance pattern easily understand by the pedigree chart. The pattern of disease, how the disease is inherited, can be easily understand by pedigree charts. These are the various symbols of the pedigree charts generally used. Autosomal dominant. As I told, autosomal means both male and female are equally affected, and dominant means there is no skipping of generation. This is black means affected and white means healthy individual. If you take this first generation and the first generation father contain, mother is healthy. If the marriage takes place between those 2 individuals and the progeny of 4 progeny, among these 4 progeny, 1 male and 1 female affected. That autosomal means equal male and female affected. And dominant means every generation there is disease outbreak. First generation disease is there, second generation disease is there, third generation disease is there, fourth generation. So there is no skipping, so it is dominant. Autosomal means both male and female affected in equal ratio. Examples: progeria, caused by a mutation in which the person ages very rapidly. Even young ages also the person appear like a old. They die before they can reproduce. Huntington disease, it is also autosomal dominant, in which the central nervous system starts to break down around the ages of 30. And the autosomal recessive disorders. Autosomal means equal distribution of male and female. Recessive means skipping of generations. See, everywhere there is equal distribution of, this is carriers. In recessive there is carrier. Actually there are each and every individual contain 2 pairs of chromosomes. Those are called homologous chromosomes. These homologous chromosomes contain alleles. One is dominant allele and one is recessive allele. If the both alleles are dominant, then disease appear. One allele is dominant and one allele is recessive, then it is called carriers. So in recessive condition we can observe carriers. Autosomal, there is equal distribution of disease. Black means affected, so male and female are equally affected. And recessive means skipping of generation. First generation there is no disease, second generation disease appear, third generation no generation, this skipping of generation appear. Example: albinism is a genetic condition which is the loss of pigment in hair, skin, and Tay-Sachs disease. It is also example for the autosomal recessive disorders. Next,
X-linked. As I said, sex-linked disease, there is X-linked and Y-linked. X-linked dominant. X-linked means this is allosomal disorder, so preference is there, either male or female are more affected. And dominant means every generation there is disease outbreak. If first generation disease is there, second generation, third generation, fourth generation. So every generation there is disease appears, so it is dominant. X-linked means there is a preference of sex. That means any particular gender there is a more disease condition. Female more disease, male more disease, like this. So it is X-linked. Vitamin D resistant rickets. This is example for the X-linked dominant. Y-linked inheritance. This is the only inheritance pattern appear males. This is type of called Hollandric inheritance. This is also called Hollandric inheritance because Y chromosome present in male and it is inherited to male progeny. So Y-linked inheritance always victims are male. Example, this is Hollandric, and this is the hair in the ear hair distribution is the Y-linked inheritance. If it is the father, is the daughter, son. Daughter don't have these hairs and son has this. That means father to son is to his son, like that only. It is only male inheritance. This is Y-linked inheritance. And the X-linked recessive. X-linked means preference in one particular gender. Recessive means skipping of generation. This is preference in particular sex, only male affected. And recessive means skipping of generation. Every generation there is no disease, so it is recessive. X-linked means preference in particular gender. So hemophilia, color blindness, muscular dystrophy syndrome, these are all X-linked recessive disorders. Next, sex limited traits. Some traits are only limited to particular sex. For example, breast development in females and beard development in males is the sex limited traits. Some are sex influenced traits. Example, baldness. Generally, the homozygous dominant condition, both male and female get baldness, but heterozygous dominant condition, only male get baldness, female does not get baldness. So this is sex influenced trait. The hormones present on the male influence the baldness in heterozygous condition, whereas female did not include. These are the different types of inheritance pattern studied in genetics. Okay, welcome to the next topic, that is gene regulation. First of all, what is gene? This segment of DNA are part of DNA which is present on the chromosome and that is coded. As I told earlier, the total DNA, 99% of the DNA is non-coded. That means introns part. Only 1% of the DNA which is distributed along the length of the chromosome only code the proteins. That is called gene. Controlled by cis and trans elements. Every gene or functional gene or coded gene is controlled by cis and trans elements. What are these cis and trans elements? Cis elements are always in DNA nature. That means they are also DNA components, are part of DNA elements. Trans elements are protein in nature. That means transcription factors, RNA polymerases. Like that, there are different types of trans elements are there. Always trans elements are protein in nature, whereas cis elements are DNA in nature. That means enhancer, promoter, operator, these are all cis elements, and trans elements are protein in nature. So every functional gene is segment of DNA which is coded, controlled by cis and trans elements. Determination of traits are part of the trait, and gene always determines a trait or
complete trait or a part of trait. This is called the complete definition of the gene. Based on coding or expression pattern, these genes are categorized into two types. Those are indivisible genes. Example, indivisible genes means they express only certain conditions or certain cells or certain time only. Those type of genes are called indivisible genes. For example, insulin expressed in beta cells of pancreas, melanin cells, only skin cells. These genes are, these melanin or insulin encoding genes expressed only based on time or situation. So, these are called indivisible genes. And another type of genes are called unindivisible genes. These are also called constitutive genes or housekeeping genes. That means they are always expressed irrespective of the time and the location or cell. They always express. Example, genes of the metabolism. For example, if you take glycolysis, there is a 10 enzymes present in the glycolysis. All these 10 enzymes expressed all every time, and all the cells contain these genes. Such type of genes are called unindivisible genes or constitutive genes or housekeeping genes. And second type is indivisible genes. They express only based on need. Indivisible genes require turn on and turn off mechanism, because they have to express in certain time period or based on necessity. So, there is a need of turn on and turn off mechanism for these indivisible genes. So, this is called gene regulation. Pattern of gene regulation is different in different organism. Actual gene regulation means turn off and turn on mechanisms should be there, but this regulation mechanism is different in different organisms. We have prokaryotes and eukaryotes. So, in prokaryote gene regulation is different and eukaryote gene regulation is different. The turn off and turn on mechanisms of indivisible genes are called gene regulation. If you take prokaryote, this prokaryotic gene structure, these prokaryotes are polycistronic genes. Polycistronic means in prokaryotes there are polycistronic genes present. Polycistronic means more than one genes controlled by single regulatory element. That means one regulatory element can control more than one gene's expression. That means a single switch can operate more than one fan. That means there are 10 fans there in a room. All the 10 fans are controlled by single switch. That is type is known as polycistronic. That type of genes are also present in prokaryotes. If we take this structure, it is a single regulatory region. This is, up to this there is regulatory region. It is a promoter, operator and inhibitory genes. These are called regulatory region, and A, B, C, D, these are the structural genes. All these 4 genes are under the control of this regulatory region. So, single regulatory region control the expression of all these 4 types of genes, and they transcribed as a unit, and after that they translated as a discrete proteins. These type of genes present in prokaryotes. So, these are polycistronic genes. Whereas in eukaryote there are monocistronic genes. That means each gene one regulatory element. That means each and every individual gene has its own regulatory region. So, these are monocistronic. But the difference between the polycistronic and monocistronic genes are, in polycistronic genes, that means in prokaryotes there is no intervening sequences or interrupted sequences. That means all the genes are continuous manner, complete. Whereas in case of eukaryotes there is gene and interrupting region, and part of gene interrupting region, one again part. That means there is each and every gene contain intervening sequences or introns. There is in eukaryotes there is introns between the genes and also within the gene also. Each and every gene contain introns or non-coding genes. This is the case of eukaryotes. So, these genes are interrupting genes. So, after transcription the immediate product is known as initial transcript or heteronuclear transcript. In heteronuclear transcript there is a need to removal of these introns and suppling of these exons. So, these are called post-transcriptional modifications. These type of mechanisms are very complex and these occur only in case of eukaryotes. This is the case of eukaryotic genes. These are the 2 different types of gene structure present in prokaryotes and eukaryotes. The polycistronic genes in case of prokaryotes is also called as operons. So, operon is a stretch of genes
under the control of single regulatory region, whereas eukaryotic genes are monocistronic genes. That means one gene controlled by one regulatory element. Gene regulation in bacteria. In bacteria means prokaryotes. In prokaryote, the gene regulation is turn off or turn on mechanism. Turn off gene expression. Best example by tryptophan operon. Tryptophan operon. Tryptophan operon is essential for the synthesis of tryptophan. That means regulate the synthesis of tryptophan in bacteria is controlled by tryptophan operon. In tryptophan operon, if tryptophan is present, no need of expression of trip operon. If tryptophan is absent, then trip operon should be active. That means tryptophan operon contain a set of 5 genes. All these 5 genes are essential for the synthesis of tryptophan. If tryptophan is there, there is no need of synthesis of again tryptophan. So, tryptophan presence, trip operon is silent. If tryptophan is absent, then trip operon is active. Here, turning of the trip operon, tryptophan, turning of the trip operon, the tryptophan facilitate major role as a repressor. So, in trip operon, tryptophan itself act as a repressor for the trip operon. Turn on gene. When gene turn on means the tryptophan is absent, then only the trip operon genes turn on. This is the tryptophan operon. What happens when tryptophan is present? If tryptophan is present, there is no need of again synthesis of tryptophan. So, the tryptophan genes are inactive. How? This is the tryptophan, this is the repressor protein. It alone cannot stop the tryptophan operon. It bind to again tryptophan amino acid. If tryptophan is present, this tryptophan bind to repressor protein and this repressor protein become complete and it stop the tryptophan operon. That means presence of tryptophan itself turn off the trip operon. And another type of operon is lactose operon. This lactose operon is best observed in E. coli. Generally, E. coli there is a in media, generally it uses glucose as a nutrient source. If glucose is absent, then it uses another carbohydrate source, that is lactose. Generally, it prefers glucose. If glucose lapse, then only it uses lactose. In order to use the lactose, it should activate lactose operon. That means previous condition is trip operon, tryptophan is present, then trip operon is turn off. In case of lactose operon, lactose is present, then only lac operon is turn on. That means it is inducible operon. Lac operon is inducible operon and trip operon is repressor turn off uninducible operon. That means so lactose itself activates the lac operon. That means lactose, if glucose is absent, lactose is present, its lactose is made up with glucose and galactose. If we break down these disaccharide into glucose and galactose, the free glucose can be utilized by the bacteria. So, in order to break the lactose into glucose and galactose, it should be activate lac operon. So, lactose itself act as a activator and remove the repressor from operator region and promote the RNA polymerase to transcribe the structural gene, that means Z, Y and A genes. These genes after translation become functional proteins. These trans-acetylase and permeases are essential for the uptake of glucose from media to lactose from media to cell, and beta galactosidase responsible for the breakdown of lactose into glucose and galactose. If lactose is present, lactose itself removes the operon repressor from operator region and activate the lac operon. And another type of regulation is positive regulation. In positive regulation, glucose levels are low and cyclic AMP levels are high. These cyclic AMP level bind to CRP, cyclic AMP receptor protein. Cyclic AMP and CRP receptor proteins activates the lac operon and synthesis of lactose degrading genes. If glucose levels are high, there is no need of synthesizing beta galactose and lactose degradation, because glucose is the ready-made source for the E. coli. So, if glucose is absent, then only lac operon is activated. If glucose is present, there is no need of activation of lac operon. So, cyclic AMP and CRP not bind to each other, then lac operon is repressor. So, lac operon only activate
glucose is absent and lactose is present. If glucose is sufficient in the media, there is no question of activation of lactose. These are the two regulatory mechanisms observed, main mechanisms observed in prokaryotes. Whereas eukaryotes, which is very complex system, contain several types of regulatory mechanisms, points of controls, several points of control. Those are packaging and unpackaging of DNA. Packaging means the DNA and histone proteins together form chromosomes. This is called packaging. The packaging time also there is a control of gene regulation. And the transcription. Transcription means DNA become RNA by RNA polymerase. So in this case also there is a regulation. mRNA processing, that means in the case of eukaryotes, these are split genes. That means there is a introns and exon portions within the gene also. So removal of these introns and shuffling of exons is also mRNA processing. And 5' capping, T' tailing is also mRNA processing. Next, mRNA transport. Generally in eukaryotes there is a nucleus, is a cytoplasm is there. Transcription occur in nucleus and translation occur in the cytoplasm. So transcription from nucleus to in order to perform translation, there is need to transport mature RNA from nucleus to cytoplasm. So during transport also there is a regulation. Translation means mRNA converted into proteins. This time also there is a regulation is there. Protein processing. After synthesizing a protein, in order to get its native structure or functional state, it should be folded. So folding time also there is a regulation. And protein degradation. After completing the function of that protein, it should be degraded. So in this time also there is a regulation. So in eukaryotes there is a different stages, different regulatory mechanisms are there for the gene expression, gene function. DNA packaging and gene control. Generally DNA is the acidic structure because it contains phosphoric acid. So phosphoric acid means it is negative state, and it only folded or packaged in presence of basic protein, that is histone proteins. If histone proteins are tightly bound to the DNA, then it is called heterochromatin. Heterochromatin genes are not expressed, so inexpressive state. This is the heterochromatin region. And euchromatin is loosely bound to the histone protein, so it is a euchromatin. Euchromatin genes are highly expressed, heterochromatin genes are low expressed. So based on the packaging mechanism also itself, packaging mechanism itself control the regulation of expression of genes. And DNA methylation. Generally in females there are 2 X chromosomes are there. Male only 1 X chromosome. The 2 X chromosomes are females. Among the between the 2 X chromosome, 1 X chromosome is silent. That means become bar body. It is because of the methylation process. So methylation inactivates the gene expression. Methylation of DNA, cytosine methylation. Next, transcription initiation. Transcription initiation occurs generally in promoter regions. Promoter region, in order to occur transcription, first of all there is a need to bind the RNA polymerase. In order to bind the RNA polymerase, there are several transcription factors facilitate the binding of RNA to the RNA polymerase to the promoter. After binding of RNA polymerase also, it immediately can't start the transcription. It is takes some other protein helps, cis elements help, enhancers, transcription factors and other elements. So in this way the transcription is also under the regulation in case of eukaryotes. These are the different mechanisms. It is the transcription initiation. This is the start points at promoter and the several types of proteins and enhancers involved in the transcription initiation process. Next, post transcriptional modification. As I said, the genes of the eukaryotes are split genes. So it DNA translated into primary RNA. Primary RNA they contain introns and exons. The green regions are exons and orange regions are introns. The introns should be removed and exons should be shuffled. Then only it is translated. So in this time also there is a regulation like alternative splicing. The exons combined in different combination, that is called alternative splicing, and these are the different mechanisms. And protein processing and degradation, protein folding, and after functioning completing of the function, protein should be degraded. This type of protein degradation. These also there is a regulation in the gene in case of eukaryotes. These are the different mechanisms where gene regulated in case of eukaryotes. So understanding of these regulatory mechanisms in eukaryotes facilitates the new
translation research, and also discovering the new drugs for the curing the disease. So, in this way genetics facilitates the understanding of characters transmission from one individual to another individual, and how diseases transferred from one organism to another organism, and also studying a family history from where actually disease started, from where how it is transferred from one generation to another generation. This all can be understood by only by genetics only. So, all these three topics which we were discussed today are the linkage and gene mapping and gene regulation and inheritance pattern are very essential for the understanding of genetics and discovery of new drugs and translational research also. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with the binary search process and different type of sorting techniques. Binary search and sorting techniques or sorting methods. What is mean by search? Search is nothing but to find an element the given array list. Search is nothing but to process to find an element the given array list. What are the types of search you have? Linear search and binary search. What is mean by linear search? If I want to search the element line by line, if you want to trace the element line by line until element is found, that is called as linear search. What is meant by binary search? The search is random search or quickly access search. While working of linear search, the given elements may be sorted, may not be sorted. The list of elements may be ordered, may not be ordered, but you can search the process. Whenever the key element, the search element matching to the any one of the element, search return success. If any element is not matching to the key element, entire list, search return unsuccess. It is called as -1 indicates. What is meant by -1 indicates? Search is failed. If any one of the element matching to the key element, search is success. If all elements not matching to the key element, search is unsuccess. What is the drawback of linear search? It is line by line to search the element. It is a time wastage process. And one more problem, the list of elements may be sorted, may not be sorted. Unsorted also you can search the elements. Whenever you have the heavy list of elements, the search technique is not recommended. Whenever the list of elements are limited number of elements, linear search is a very important technique and easy to process. It is a simple technique and easy to process. If the list is heavy number of elements, then you want to move on binary search process. What is the work of binary search process? The first point of binary search, the list of elements must be sorted order. If you want to search the given element in the array list, first the list of elements must be sorted order. Whenever the list of elements are sorted order, how to trace the element, key element, how to trace? The entire list splitted to the two parts. Based on the mid element, entire list will be dividing into two parts.
The first element index called as low index, the last element index called as high index. First to be find out the mid. How to find out the mid? Low plus high divided by 2. Average of first element index plus last element index divided by 2. If the key element is less than mid element, if the key element is less than A of mid element, to process with the left side part of list. If the key element is greater than mid element, to process with the right side part of elements. Whenever the key element matching to the mid element, return the index and the search is success. It is very important method and easy to search the elements. If I have heavy number of elements also, it is very easy to process. Because if I have 100 elements, either first 50 to search or second 50 to search. The first 50 also divided to 2 parts, 25. Next 25 elements divided to 2 parts, 12. 12 elements divided to 2 parts, 6. 6 elements divided to 2 parts, 3. Under 3 you can find out the mid. That is the process of binary search. How it is processed the binary search? You see that how it is work of binary search. The binary search is one of the important technique to search the elements, a random method based on the mid element only to process. Suppose I created some list of elements. I want to create some list of elements 5, 6 and I used 8 and 31 and 46 and 75. That elements I want to make into sorted order. Order wise I want to put the elements. Order wise you want to put the element here 89. Now this is my list. Now in this list how many number of elements I created? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. How many number of elements I created? 7 elements. Now these list of elements already sorted. These list of elements are already sorted ascending order now here 5, 6, 8, 31, 46, 75 and 89. Then I want to follow the binary search. If the list of elements are sorted order, then only start for search. If the list of elements are not sorted order, first you arrange in order, then only to follow the binary search. Now I want to go for the first element is called as low index. What is meant by low? The first element index called as low. What is meant by high index? Last element index. High equal to n minus 1. What is my total size of array? N equal to how many elements I giving? 7. N is nothing but number of elements 7. Low index is 0. High index is n minus 1. 7 minus 1, 6. How to find out the mid element? How to find out the mid? Mid equal to low plus high divided by 2. Average of low plus high divided by 2. Based on that you can find out the mid. Mid equal to low plus high divided by 2. What is my low index? 0. What is my high index? 6 divided by 2, 3. That means what? What is my mid index? 3. This is mid index. Low index is 0, high index is 6, mid index is 3. Now I want to work with the binary search process. Based on the mid only, list will be splitted based on the mid. Now here 0, 1, this is 1, this index is 1, this index is 2, this index is 3. That means what? What is my mid element here? 31. 31 is my mid element because this is 3 mid, 3 index. Now this index is 4, this index is 5, that index is 6. Now here you see that what is my A? Suppose A is my array. What is my A of mid element? A of mid element is 31. A of mid equal to 31. Now you see 31 left side all elements are lesser elements. 31 right side elements are greater elements. 31 lesser left side elements are lesser. 31 right side elements are greater. Which is my mid element here? 31 is the mid element. Suppose my request is I want to search with the key. What is my key element I want to search? Suppose 75. I want to search with 75.
In this list of elements 75 element is available or not, that to be search. With the help of binary search technique I want to search. If I want to find out with 75, linear search means line by line. Is it 5 matching to 75? No. Is it 6 matching to 75? No. Is it 8 matching to 75? No. Is it 31 matching to 75? Like this. So on, so wherever 75 matching, stop there. That is the process of linear search. But coming to the binary search, every element no need to search. Every element no need to search. First you find out the mid. Based on the mid, if the key element is less than mid, left side to be travel. If the key element is greater than mid, right side to be travel. Now what is the logic of here? You see that if, what is the logic here? If the key less than A of mid, if the key element is less than A of mid, at the time which to be processed, high to be changed, high value to be changed, high equal to mid minus 1, high equal to mid minus 1, that means index minus 1, mid value minus 1. Else, if suppose, else if the key element is greater than A of mid, key is greater than A of mid. Whenever key is greater than A of mid, low to be changed, low will be changed, low equal to mid plus 1. If the key element is less than A of mid, high value to be changed, mid minus 1. If the key element is greater than mid, low equal to mid plus 1. Else, whenever if key matching to exactly mid element, whenever key matching to exactly mid element, return, which to be returned, mid index to be returned. This is the logic. What is the logic here? Mid equal to low plus high divided by 2. After that, if key less than A of mid, high equal to mid minus 1. If the key greater than A of mid, low equal to mid plus 1, low value change. Key less than A of mid means high value move to the mid minus 1. If key is greater than A of mid, low value move to the mid plus 1. If the key exactly matching to the mid, return the mid. Now this entire process, when I want to continue here, entire process, whenever low less than high, I want to continue this logic. Whenever low less than high, I want to continue this logic. Whenever low is greater than high, I can't continue. At that time, return minus 1. What is the indication of minus 1? The element is not found. The given list of element, minus 1 indicates the element is not found. Your key element is not searched. This is the logic to be run for the binary search. Suppose I am entering key equal to 75. I am entering with key equal to 75. What is my mid here based on this example? What is my mid 3, mid index 3? What is my element? 31. What is my key element? 75. First I want to search the first condition. If I want to search the first condition, if key is 75 less than, what is my mid? 31. Is it 75 less than 31? No, false. 75 less than 31, false. Whenever it is false, this is cancelled. It is not working. High equal to mid minus 1, not working. High is same position. High is same position. There is no any changes. Else if key greater than A of mid. Now I want to check with if 75 greater than 31. Yes, true. 75 greater than 31, condition is true. Whenever condition is true, which to be changed? Low equal to mid plus 1. Low index to be changed. Actually, what is my low? 0 will be there. Low is 0. Whenever this condition true, low will be moving. Which position low will be moving? Here I want to move the low at 4th position. At 4th index, low will be moving. Because of already mid is 3. 3 plus 1, 4. Now what is my low here? Low index. What is my low index? 4. At this list, what is my high index? High index is 6. At that time, these list of elements will be sorted. These are cancelled. These are cancelled here. These list of elements sorted. These list of elements sorted. Now this list, what is my low? 4. Low index is 4. What is my high index? 6.
Now I want to continue for again same formula to be continued. I want to repeat the step again. Mid equal to low plus high divided by 2. Now here what is my low? 4. What is my high? 6. Now I want to go for mid equal to 4 plus 6 divided by 2. What is the value? 10 divided by 2, 5. Now what is my mid index? 5. Mid index is 5. Now here mid index is 5 here. Now you see here this is 5. Mid index is 5. Mid index is 5 now. Now actually here which element I want to search here? 75 I want to search. My mid index value also 75. At that time what is the process here? You have 75. Actually here 75 is my key element. What is my mid element? 75. 75 equal to 75, condition true. Whenever condition true, return mid index. What is the mid index? 5, fifth position. At the fifth position the element is tracing. At the fifth position element is tracing. Suppose I want to search with key element is 6, key is 6. Initially my mid is 31. Now the key is 6. At that time how to process of that? Is it 6 is less than 31? Yes, true. Whenever 6 is less than 31, true. Which to be processed now? High value changes. High value changes mid minus 1. I mean this is my high. What is my high now? High equal to 2. Low is 0, high is 2. 0 plus 2 divided by 2, 1. At that time 1 index. What is the 1 index element? 6. My key element is 6. My mid element also 6. Whenever that element is matching, stop the process and return the index. Finally, this is the logic of binary search logic. You see the diagram of that binary search program, how it is working of binary search. What is the function of the binary search? Here how it is working of binary search. What is the functionality for the binary search? Same logic to be implemented. While making of program also same logic, but function to be run. Every data structure program must and should implement with functions. Every data structure program must implement with functions. What is my function? I used void b search, binary search, void b search. Otherwise this function I want to go for return type, int, integer return, int b search. After that int a, it's an array. After that int n, it's a size. After that int key element search. 3 arguments I have. A is array, n is size, and a key element. Now I want to work with now I want to check with int low equal to 0, low equal to 0, high equal to n minus 1. Low equal to 0, high equal to n minus 1, mid. These are my variables declared. Low equal to 0, high equal to n minus 1, mid. Now first while loop, because I want to repeat the steps. Low less than high, whenever low less than high. Whenever low is less than high, mid to be processed first. Mid equal to low plus high divided by 2. After that statement, if previously whatever I explained, key less than a of mid, if my key element is less than a of mid, at that time high should be changed. High equal to mid minus 1. Else if the key element is greater than mid, a of mid element, key element greater than mid. Whenever key element is greater than mid, low equal to mid plus 1. Low equal to mid. Now here whenever key less than a of mid, high equal to mid minus 1. Now here high equal to, sorry, this is mid plus 1, this is low equal to mid minus 1. Else if whenever key exactly matching of mid, whenever key exactly matching of these, whenever key matching of a of mid, whenever key is exactly matching of these, here I used high equal to mid minus 1. Now I want to return
return. What to be returned? Mid to be returned, mid index. If key less than A of mid, whenever my key element is less than A of mid element, now high will be changed. High equal to mid minus 1. Whenever key greater than A of mid, second list. Low equal to mid plus 1, second list. Whenever key matching to A of mid, return the mid index. If the condition false, low less than high false, stop there, return minus 1. Return minus 1, I mean your given key element is not available. Search is unsuccess. Whenever minus 1 is there, search is unsuccess. Now here if it is success means mid value return, integer return. Finally, this is the logic of, this is the function of binary search logic. Now see, now I want to discuss with some sorting techniques. Just now I completed with linear search and binary search process. Under C language data structures, which are the sorting techniques are there? Sorting to be processed. What is meant by sorting? Generally, what is the meaning of sorting now? The list of elements arranged into order, either ascending order to be arranged or descending order to be arranged. If I created array list, the list of elements to be arranged, either ascending order to be arranged or descending order to be arranged. Now the C language data structure, different type of algorithms giving. How to arrange some list of elements, you have some different type of sorting techniques, sorting algorithms you have. Based on the algorithms, you can implement the sorting, which is best sorting technique that you can apply, and which is the best time saving that you can apply. Which is the best sorting technique and the time saving and memory saving, that techniques can be applied. Which are the sorting algorithms you have under data structure, C language? Which are the sorting techniques are there? Bubble sort, different type of sortings. Bubble sort, it is one of the sorting technique. One more type of sort you have, selection sort, it is also one type of sorting technique. One more type of sorting technique you have, insertion sort, insert the element sort. One more type of sorting technique you have, quick sort technique. One more type of sorting technique you have, merge sort. Merge sort. One more type of sorting technique you have, heap sort. Heap sort. Now this sorting is based on the tree. Now these are some sorting techniques are there, bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, merge sort, heap sort. These are some sorting algorithms to arrange the list of elements, either ascending order or descending order. In these sorting techniques, which is the user understandability sorting? Which is the user easy to understanding sorting? Bubble sort. User friendly and user easy to process, bubble sort. Which is the compiler easy to process the sorting? Quick sort. Our understandability, bubble sort. The compiler easy to process, quick sort. Now you see that how it is work of heap sort is tree based. Now I want to discuss with bubble sort, the first type of sort, bubble sort. How to arrange the list of elements with the help of bubble sort mechanism. With the help of bubble sort mechanism, how to arrange the list of elements? Bubble sort. How to arrange the list of elements on bubble sorter? Suppose I have some elements 3, 2, 5, 1, 3, 4. These are my list of elements. Now here how many elements I have? 6 elements. These elements I want to sort it. Actually, 3, 2, 5, 1. I used a 6. There is no repeated elements. 3, 2, 5, 1, 6, 4. There is no duplicate elements. These elements I want to sort it. Actually, these elements are unsorted. I want to arrange the sorted with the help of which technique? Bubble sort. I want to arrange the technique of bubble sort. How it is working of bubble sort? Listen. Pairwise to be compared. What is the logic of bubble sort? Two elements you make as pair. Pairwise comparison. Comparison of pairwise.
If the first element greater than second element, interchange. If the first element greater than second element, interchange. If the second element is greater than third element, interchange. If the third element is greater than fourth element, interchange. Pairwise to be comparison, same process to be continued. Until all elements to be sorted, pairwise to be compared. If the first element greater than second element, interchange the elements, swapping. Second element greater than third element, interchange. Until all elements to be sorted. You see that what is my pass number 1, I mean step number 1. Pairwise comparison, 3, 2, 5, 1, 6, 4. How it is works? First I want to compare 3, 2. I want to compare 3, 2. Is it 3 greater than 2? Yes, true. 3 is greater than 2, yes, true. Whenever condition true, interchange these positions to be changes. 2 will be move first, 3 will be next. 2 will be move first, 3 will be next. 5, 1, 6, 4 remaining same. Next I want to compare with second and third. 3 greater than 5 false, 3 greater than 5 false. There is no changes, same position. There is no changes, same place. 2, 3, 5, 1, 6, 4. I want to compare 5 and 1. Yes, 5 is greater than 1, true. Interchange the position. 2, 3, 1, 5, 6, 4. I want to compare with 5 and 6. 5 greater than 6, false, no changes. 5 greater than 6, false, no changes. Now I want to move on the next. 2, 3, 1, 5, 6, 4. I want to compare 6 and 4. I want to compare with 6 and 4. 6 greater than 4. Yes, true. 6 greater than 4, true. Finally, at end of this first pass, what is my elements coming? 2, 3, 1, 5, 4, 6. My final list at end of the first pass, final list is 2, 3, 1, 5, 4, 6. Now in this, which is my last element? 4. 4 is correctly positioned. You make a bubble. What is meant by bubble here? Whenever the element is correctly positioned, the element is process. Now here 6 is correctly positioned. In this list, which is highest element? 6, making it last. Which is least element? 1, making it first. Now this list of elements 6 is at last. It is correctly positioned. Now I want to go for second pass. Moving on second pass. Pass number 2, second step or second pass. Remaining element 2, 3, 1, 5, 4, 6. Already 6 is bubble. Already 6 element is bubbled. Now I want to compare 2 and 3. 2 and 3 condition false. 2 greater than 3 condition false. No changes. 1, 5, 4, 6. 3 greater than 1. Yes, true. Condition true. 2, 1, 3, 5, 4, 6. After that I want to compare 3 and 5. Condition false. 2, 1, 3, 5, 4, 6. After that I want to compare 5 and 4. Condition true. 5 greater than 4, true. Condition true. 2, 1, 3, 4, 5, 6. At that time what happened now? 6 is correctly positioned. Similarly at this 5 also correctly positioned. At end of the pass number 1, 6 is correctly positioned. At end of the pass number 2, 5 is correctly positioned. Second pass 5 is correctly positioned. First pass 6. In the next pass 4 will be correctly positioned. Already 4 is correctly positioned. In the next pass, what is the next pass? We have the elements. Pass number 3, next elements. Pass number, now in the pass number 3, 3 also correctly positioned. Again what is the next? 2 and will be compared. 2 greater than 1. 2 greater than 1, condition true. Interchange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finally all elements are bubble. All elements are correctly. All elements are bubbled because all elements are correctly positioned. Finally, what is the conclusion of bubble sorter? The given list of elements, how to arrange in order in the bubble sorter. In the first pass, pairwise, first and second element to be compared. If the first is greater than second element, interchange. Similarly, second and third element to be compared. If it is true, interchange. Until last element, it will be pairwise comparison.
At end of the first pass, highest element at last, it is bubbled. Highest element at last. At end of the second pass, second element will be bubbled. At end of the third pass, fourth element will be bubbled. Like that. Actually, how many number of elements? 6. N value 6. N value 6 means maximum number of passes 5. Maximum number of passes 5. I have 6 elements. Maximum number of passes 5. N minus 1. Bubble sort is very easy technique. Easy to process the elements. Pairwise comparison. So and so. First pass highest element compare. Second pass second highest will be bubble. Third comparison third highest will be bubble. Fourth comparison fourth highest will be bubble. Like that move on. What is one more type of sorting technique you have? One more sorting algorithm you have under sortings. What is one more type of sorting algorithm you have? Selection sort algorithm. Selection sort. It is also one type of algorithm. Selection sort. How to arrange the elements in sorted order. Selection sort. Now the bubble sort is arrange the elements based on the pairwise comparison. Suppose if I have n number of elements, how many passes? N minus 1 passes. The first pass, first and second element to be compared, if it is true, interchange. Second and third element to be compared, if it is true, interchange. At end of the first pass, highest element bubbled. Bubbled called as processed. That element is bubbled at last. Second highest bubbled at last second position. Least element is bubbled at the first position. It is very easy process and easy to work the understand. What is one more type of sorting technique you have? Selection sort. One more type of sort. Selection sort. How it is working of selection sort? Second type of sorting, selection sort. I have 3, 1, 2, 5, 6, 4. Again the same elements I taken 6 elements. These elements are not sorted order. I want to arrange in order. Actually my given list of elements not sorted order. I want to arrange in order with the help of selection sort. How it is work the selection sort? You see the logic of selection sort. Every selection sort, what is the step number 1? I mean pass number 1. In that list of element, which is the minimum element? Which is the smallest element that to be select? Which is the minimum element? 1. First I want to find out with which is the minimum. Minimum is 1. Now that minimum element should be interchanged by first position element. First you be find out to the minimum element, that will be interchanged with the first position element. In the next step, second minimum to be find out, that we move to the second position. Third minimum should be find out, that move to the third position. Fourth minimum to be find out, that should be moved to the fourth position. That is the logic. Minimum equal to 1. Now 3, 1, 2, 5, 6, 4. Now this for minimum element interchanged by first position element. This minimum element interchanged by first position element. 1 and 3, 2, 5, 6, 4, remaining same. In the second pass, second step, second pass, second minimum to be find out. What is the second minimum in this list of elements? Second minimum 2. Second minimum element is 2. The 2 will be interchanged with the second position element. 1, 3, 2, 5, 6, 4. Second minimum interchange with the second position element. Second minimum 2, that will be interchanged by second position. 1, 2, 3, 5, 6, 4. Next pass number 3, step number 3. Third minimum to be find out, that is move to the third position. Third minimum. What is the third minimum? 3. Third minimum 3. 3 is already at third position. Actually here third minimum 3 and 3 is also at the third position, correct position. No need to sort here, correct position. After that pass number 4, next step. Fourth minimum to be find out. What is my fourth minimum? 4. Fourth minimum 4, that should be interchanged with the fourth position element. 1, 2, 3,
5, 6, 4. 4 is at 6th position, that will be interchanged with 4th position. 4th minimum is 4, that is changed with the 4th position. 1, 2, 3, 4, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Next I want to go for pass number 5. Pass number 5. 5th minimum. Which is the 5th minimum? 5. 5th minimum 5. Now this 5th minimum 5 interchanged with the 5th position. 1, 2, 3, 4 and 6, 5. Now this 5 changed with the 6. Finally, what is my list of element? Final list of element you are getting 1, 2, 3, 4, 5, 6. After interchange the elements, final list 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is correctly ordered. This type of sorting is called as which type of sorting? A selection sort. What is the logic of selection sort? The given list of element first minimum to be find out. In this list of element minimum is 1, that should be interchanged with first position element. Next pass second minimum to be find out, that to be interchanged with second position element. Third pass third minimum to be find out, interchange with third position. Fourth pass fourth minimum to be find out, that be interchanged with fourth position. Fifth pass fifth minimum to be find out, that will be interchanged with fifth position. Finally, the list of elements will be sorted. That is the logic of selection sort. What is the logic of selection sort? The given list of element minimum to be find out, that should be interchanged with the first index element, next interchange with second position element, next interchange with the third index element, like this up to n minus 1, that is also n minus 1. Suppose my n number of elements 6, 5 passes, 5 steps to be required. What is one more type of sorting technique you have? One more type of sorting you have, sorting algorithm, insertion sort. One more type of sorting you have, insertion sort. How it is working of insertion sort technique now? Insertion sort algorithm or insertion sort. What is the logic of that insertion sort? Insertion sort, suppose I have the elements. What are my elements? I have 3, 1, 2, 6, 5, 4. These are my elements. Insertion sort, what is the logic? Very number, first pass. What is my first pass? 3 element, first 3. In the first pass, first element very beginning 3. Next I want to insert 1, this 1 to be inserted. How it is inserted 1? The very beginning element to be compared to 1, very beginning element compared to 1. Is it 1 is less than 3? Yes. Now this 1 is shifted to here, this position to insert. 1 will be moved at this position. This marker called as insertion marker. This is called as insertion marker, this marker. 1, 3. In the next pass, next element to be moved on. 1, 3. What is my next element? 2. Upcoming element is 2. Now the 2 where to be insert? 2 to be compared with 1 and 3. Now the 2 is greater than 1, 2 is less than 3. In middle, here to be process 1, 2, 3. Pass number 3. What is the next pass to be used? 1, 2, 3, 6. I want to insert 6. Now the 6 element to be compared with 1, compare with 6 is compared to 1, greater. 6 is compared to 2, greater. 6 is compared to 3, greater. Right side 1, 2, 3, 6. Next pass number 4. Pass number 4. 1, 2, 3, 6, 5. I want to insert 5. 5 compare. Now is it 5 is greater than 1? Yes. 5 is greater than 2. 5 is greater than 3. 5 is less than 6. 1, 2, 3, 5, 6. Pass number 5. Which element to be insert? Which element to be insert? 4. I want to insert 4. 4 compared to 1, greater. 4 compared to 2, greater. 4 compared to 3, greater. 4 compared to 5, lesser. In middle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finally, the list of elements will be ordered. How it is working of insertion sorter? In the first pass, very beginning element to be insert. The second element, second element to be compared with first element. If it is lesser, left side to be keep. If it is greater, right side to be keep. Now 1 is less than. After that 2 is between 1 and 3.
After that 6, 6 is greater than 3. After that 5, 5 is greater than 1, greater than 2, greater than 3, less than 6. After that 4, 4 is greater than 1, greater than 2, greater than 3, less than 5. Wherever it is suitable, that position to be inserted. This type of sorting is called as insertion sort. Each pass one element to be inserted. If it is lesser, left side to be move on. If it is greater, right side to be move on. That is the logic of insertion sort algorithm to be processed. What is one more type of sorting you have? One more type of sorting technique is that merge sort. One more type of sorting you have, merge sort. How it is working of merge sort? Merge means combine. Combine the list. Merge sort. When I want to use for merge sort, I have some list of elements. Suppose 3, 7, 16, 5, 13, 14, 9 and 12. How many elements I have? 8 elements. How many elements? 8 elements are there. Well, how to working of these elements I want to work with divide and conquer method. 2 elements to be paired. 2 elements to be divided. I want to divide these 2 elements to be one file, 3, 7, these 2 elements, 16, 5, these 2 elements to be divided, 13, 14 and this element to be divided, 9, 12. Actually 8 elements but 2 elements. If I have 9 elements, third element should be last list. If I have 9 elements, third element should be last list. After that, these 2 files make into 4 elements. These 2 files making into 4 elements. But that should be order wise. That should be order wise. 3, 5, 3, 5, 7, 16. And here 9, 12, 13, 14. Now again these 4 elements finally to make it as final list to become. Actually 8 elements, 2 elements dividing. After that 2 list combined to 4 elements and that should be separately ordered. And finally 4 elements merged to final elements. How it is working of final list? You see that final list. Suppose this is my list 1, this is my list 2. I consider this is L1, this is L2. L1 element compared to L2, which is lesser, that should be keep to the final list. L1 element compared to L2, which is the lesser, that should be keep to the final list. Now 3 and 9, which is lesser? 3 to be move on. Now 3 will be cancelled. 3 will be moving on to final list. 3 is less than 9, 3 will be looking into final list. After that 5 and 9. 5 and 9, which is the lesser? 5 will be move on here. After that 7 and 9, which is lesser? 7 will be moving here. After that 9 and 16 to be compared. 9 and 16, which is lesser? 9. Second list will be move on. After that 16 and 12 to be compared. 16 and 12 is lesser. After that 16 and 13 to be compared, which is lesser? 13. After that 16 and 14 to be compared. 16 and 14 to be compared, which is lesser? 14. And finally 16. Finally what is my final list? 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16. Order wise coming. How it is processed that merge list? Entire elements to be divided to 2 elements. First it is divided to 2 elements. 3, 7, 16, 5, 13, 14, 9, 12. If I have 9 elements, that should be move on the last list. If I have 9 elements, that should be move on to the last list. After that, these 2 list combined to the one list. 4 elements. That elements to be made into the 4 elements. But these 4 elements should be order wise. Separately order wise. Finally, this list 1 plus list 2 making into L3 final list. L1 plus L2 list into L3 final list. How to make of that final list? First element is less than second element, first element to be move on. If the second element is less than first element, second element to be move on. Now 3 and 9, 3 lesser. 5 and 9, 5 lesser. And 7 and 9, 7 lesser. 7 will be stored.
9 will be lesser. After that 16 and 12, 12 will be keep. After that 16 into 13, 13 will be keep. After the 16 into 14, 14 will be keep. Finally 16. These all elements will be sorted. This type of sorting is called as merge sort. Merge sort means divide and conquer method. First the entire list will be 2 elements dividing, again combining. Finally that is process of merge sort. Today whatever sorting techniques I discussed, the programs in the next class I will explain that, algorithms and programs. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about sorting algorithms or sorting methods. C programming language, which are the different type of sorting techniques or sorting algorithms that I want to discuss. The last session I discussed about searching techniques. What is meant by search? To find an element, the given array list, that process called as searching. Searching techniques are two types are there, linear search, binary search. What is meant by linear search? The given array list of elements, key element is matching or not, line by line to be traced. First I want to read the array list, after that I want to enter the key element. In that array list, any one element is matching, then only search is success. What is the drawback of linear search? Line by line to search the elements. From the beginning to wherever the element is found, until that line by line to search the process. And what is one more drawback of linear search? It's a time consuming process. If I have heavy list of elements, at that time it's time taking process. The elements also may be sorted, may not be sorted. There is no guarantee all elements should be sorted. What is the advantage of binary search? Whenever heavy list of elements are there, first you want to divide the list two parts based on the mid element. How to find out the mid element? First element index plus last element index divided by 2. If the key element is lesser than mid element, just you can move on the left side list. If the key element is greater than mid element, you have to move on the right side list. Whenever key element is exactly matching of mid element, return the mid index. Compared to linear search, binary search, very easy to search the element and quickly to access the element. One more advantage, the element should be sorted order, then only to follow the binary search. Now today I want to discuss C language data type, C language data structures, sorting techniques. What is meant by sorting? The list of elements arranged in order, either ascending order or descending order. If I want to arrange the list of elements in order, that is called as sorting. If you want to sort the list of elements, you have a different type of algorithms. Under C language data structures, different algorithms will be giving or different methods will be giving. Based on that algorithm, you can sort the elements. What are the types of sorting algorithms? The first type of sorting, bubble sort algorithm. Totally 5 types of sorting techniques. We have bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, heap sort. Bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort and a quick sort. Heap sort is there, but that is a tree based sorting. It's working based on the tree. What is the first type of sorting technique? Bubble sort. How to arrange the elements
in sorted order using bubble sort. What is the logic of bubble sort? The pair elements to be compared, pair wise to be compared. First to be compare first and second element. If the first element is greater than second element, interchange the elements. Similarly, second and third element to be check. If the second element is greater than third element, interchange the elements. Until all elements to be sorted, you have to move on the process. In the first pass, which is the highest element, it is bubbled at last. In the second pass, which is the second highest, that is bubbled at the last second position. In the third pass, which is the third highest element, bubbled at the last third position. Similarly, all passes will be processed. Compared to other sorting algorithms, bubble sort algorithm very easy to process and easy to sort the elements. If I have n number of elements, my n value 10 suppose, how many passes require? 9 passes, n minus 1 passes required. You see the syntax and the program of the bubble sort, the functionality of the bubble sort. You see the bubble sort. What is the algorithm to is? We assume the list is an array of n number of elements. We further assume that which function to be used? Swap function. What is meant by swap function? To arrange the elements, the given array elements, to arrange the elements, the list of elements to be interchange the positions. Swap function logic, if the first element greater than second element, interchange. Third element greater than fourth element, interchange. Similarly, remaining all elements until all elements to be sorted. You see that what is a bubble sort logic? For all elements of the list, if the list of I called as index value, initial I is 0. If the list of I greater than list of I plus 1, what is meant by list of I? List of 0, first element. List of I plus 1 called as second element. If the first element is greater than second element, swap function to be run. Which element to be swap? List of I comma list of I plus 1. List of 0 comma list of 0 plus 1 1. If the first element greater than second element, swap the elements. Similarly, if the second element greater than third element, swap the elements. Until that you want to continue the process. Finally, to return the list. You see the logic of function of bubble sort, void bubble sort. Int A is a array. Now in this logic A is a array here. Now int size means array size. Now here what is the logic of that? First I want to verify I equal to 0, I less than size, I plus plus. Now here I for index. Index is initially 0, 0 less than size, index plus plus. J equal to 0, j less than size minus 1. What is the logic here? A of j greater than A of j plus 1. What is meant by A of j? A of j called as initially 0. A of j called as A of 0. After that 0 plus 1, 1. Initially which element will be compared? First and second elements. 0 for first, 1 for second. If the condition is true, now I want to swap the elements. Temp equal to A of j. Under A of j, which to be move on? J plus 1. Under A of j plus 1, which to be move on? Temp. Whenever A of j greater than A of j plus 1, interchange the positions. First element position second, second element position first. Similarly, the same list of elements to be processed. Whenever the first two elements are compared, move on the j plus plus. Every nested for loop, first j increments. Next j is 1, 1 plus 1, 2. Next j is 2, 2 plus 1, 3, like this. Like this, internally all elements will be sorted. Finally, your elements will be sorted in the bubble sort. You see that how it is processed actually here. If I have some elements, what is my elements I created? Suppose I have 4 elements. Suppose what is my elements? 5, 7, 10, 4, 2. These are my elements. 5 elements I take.
taken here 5, 7, 10, 4, 2. How to work the bubble sort logic here? When I work with bubble sort, first two elements to be compared. 5 greater than 7, condition false. 5 greater than 7, condition false. 7 greater than 10, condition false. 10 greater than 4, condition true. Whenever condition true, interchange the elements. 10 and 4 interchanges. What is the logic now here? 5, 7 after interchange. 5, 7, 4, 10, 2. After that 10 and 2 to be compared. 10 greater than 2, condition true, interchange. 5, 7, 4, 2, 10. At that time which pass is over? Pass 1. Pass 1 completes. Pass 1 completes. Under pass 1, which elements will be, which element is correctly positioned? 10. Now in this process 10 is correctly bubbled. What is meant by bubbled? The 10 element is correctly positioned. The 10 element is correctly positioned in your list. Next I want to work with the second pass. Second pass 5, 7, 4, 2. In that now which to be compared here? 5 and 7. 5 greater than 7 false. 7 greater than 4 yes true. These two elements to be compared. 7 and 4 to be compared. 7 greater than 4 true. Swap the elements. 5, 4, 7. Comparison. Swap the elements 2. In this pass only 7 and 2. 7 greater than 2 yes true. At the time 5, 4, 2, 7. At the time which pass is over? Pass 2. Pass 2 completes. In the pass 1 10 element is correctly positioned. In the pass 2 which element is correctly positioned? 7. 7 element is correctly positioned. 7 element is processed. 7 element is bubbled. Coming to the next pass, coming to the next elements 5, 4, 2. In the next 5 greater than 4, condition true. Whenever condition true, swap the elements. 4, 5, 2. 4, 5, 2 and 5 greater than 2, yes condition true, swap the elements. At that time 4, 2, 5. Now in this pass, now here this pass is completes. Pass 3 completes. In this pass which element is correctly bubble? 5 element is correctly bubble. 5 elements. Coming to the next pass, the last pass, because I have 4 elements, sorry I have 5 elements. How many passes require now? 4 passes. Last pass 4, 2. In that 4 and 2, 4 greater than 2, condition true. Whenever condition true, 2, 4. Now here which pass also completes? Pass 4 also completes. At that time which element is correctly positioned? 4. 4 is correctly positioned. Finally, what are my elements coming here? Last position 10, last second position 7, last third position 5, last fourth position 4, first position 2. Finally, what is my list of elements after sorting? 2, 4, 2, 4, 5, 7, 10. This is correct order. This is sorted order. Now here that sorted order. That is a process of bubble sort technique. If I have n number of elements, what is my n value? 5, n equal to 5, how many passes it will be taking here? 4 passes will be there. Passes equal to n minus 1, I mean number of steps n minus 1, 4 passes. This is the logic of bubble sort. Now I want to move on the next sorting technique. What is my next sorting technique? I have insertion sort. What is the logic of insertion sort here? Listen, what is the logic of insertion sort? Now we have the bigger picture of the how it is sorting the technique. We can derive simple steps of insertion sort. Step number 1. If it is the first element is inserted, it is already sorted. What is the logic of insertion sort? Very beginning element. First insert first element. Already that is sorted. After that, second, what is the second step? Pick the next element. In the step number 1, please insert first element. That is already sorted. In the second step, pick the next element.
pick the next element, that is compare to the previous elements, that is compare with the previous elements. If it is lesser, move to the left side. If it is greater, move to the right side. Compare with all elements in the sorted sublist. Remaining all elements to be compared. The next element will be compared to the remaining all elements. Now, what is the step number 4? Shift all the elements in the sorted order. Based on that position only to shift that. Finally, sublist is greater than value to be sorted. Whenever sublist is greater than to the value to be sorted, then stop the process, insert the value. Now, you see that repeat the same process until list is sorted. Repeat the same process until list is sorted. Again same steps will be repeated. What is the logic of insertion sort? First insert the first element. First element, after that pick the next element, compare with other elements. Wherever the position is there, that position you want to shift the elements. Similarly, remaining elements also to be shifted wherever correct position. If it is greater, left side list. If it is lesser, right side list. Insert the value and you want to repeat the same process. You see that how it is working of insertion sort algorithm. Now, how it is works for insertion sort. Actually, this is the bubble sort. The previously the logic is bubble. How it is works for insertion sort. Suppose I taken with some list of elements. Similarly, the previous. I am creating with 5, 3, 5, 3, 10, 2, 4. These are my elements, 5 elements. How it is work with insertion sort? First very beginning element 5 to be insert. What is my next element? 3. Insertion sort logic, pick the first element that should be compared to the next element. Now, this 3 is less than 5, this 3 will be positioned to the left side of 3. Now, this 3 will be move on to the left side of 3. Left side of 3, this is the marker of insertion sort, where to be put. Now, what is my elements? 3, what is my elements? 3, 5. Otherwise, like this also use. First, I want to insert 5, 3. 3 to be compared to the 10. Is the 10 is less than 3? Yes. Next, 3 to be compared to the 2. Now, 3 is greater than 2 or not? Yes. And 3 is compared to the 4, it is less than. I mean, where it will be inserted now? 3 less than 3 is less than 5, that should be insert left position. After that, which pass is over? Pass 1. Now, I want to go for next. What is my next pass? Already 3 will be inserted, 5 will be inserted. Moving on the next element 10. Now, I want to next element to be insert 10. Now, for the 10 compared to the 5, 10 compared to the 3. Now, the 10 is greater than 3, 10 is greater than 5. Where to be positioned? Right side of 5. 3, 5, 10. Now, which pass is over? Pass 2. Pass 2 is complete. Next, I want to insert 3, 5, 10. What is my next element? I want to insert 2. Now, my next element is 2. 2 to be compared. This 2 element to be compared with 3. Is it 2 is less than 3? Yes. There only stopping. 2 will be there inserted here. 2, 3, 5, 10. At that time, which pass is completed here? Pass 3. Pass 3 completes. After that, last pass 2, 3, 5, 10. I want to insert 4. 4 to be compared to the 2. 4 is greater than 2. 4 to be compared to the 3. 4 is greater than 3. 4 to be compared to the 5. 4 is less than 5. Greater than 3, less than 5. This position to insert. In between of 2 and 3. What is the final list I have? 2, 3, 4, 5, 10. This is my final list. Pass number 4. Final list. This is the logic of which sort? Insertion sort. What is the logic of insertion sort? Very beginning element to be insert. That should be compared to the next element. If it is lesser, left side to be move on. If it is greater, right side to be move on. Until all elements to be sorted, it will be done. You see that what is the functionality for insertion sort? Void insertion sort. A is array size. I equal to 1. I for index. I equal to 1. I less than size. I plus plus.
Now here int value equal to a of I. What is meant by a of I? A of 1. That is very beginning element, a of 1 I used. This is a of 1. After that I processed with int whole is a variable, whole equal to I. Whole is nothing but which I want to insert, that element to be stored in whole I. After that while loop, whole is greater than 0, and one more condition, a of whole minus 1, whatever whole value you giving, that minus 1 greater than value. Now see that how it is working of this process. Now you check that initial I is 1. Is it 1 less than size? Actually, what is my list of element size? 5 elements. My list of element 5, 1 less than 5, true. After that value a of 1 called as, here I want to use for second element. What is my second element? 3. A of 1 is nothing but second element. Whenever second element I used here, then I want to go for whole equal to I, index value. Is it 1 greater than 0 or not? Yes. 1 minus 1, 0. That means a of 0. Greater than value. This greater than value called as second element. Now here whole minus 1 called as a of 0. Value called as a of 1. Value called as a of 1. A of 0, a of 1. What is meant by a of 0 indicates first element. What is meant by a of 1 indicates second element. If the first element is greater than second element, you want to change the position. Which position I want to change? A of whole equal to whole minus 1. Decrement the whole variable. After that whole minus, decrease the value. Here which will be taken? This a of whole greater than a of whole greater than a of I, or this is you can work with value. This is value to be compared. Every whole variable to be decrement. Finally a whole variable what to be assigned? Value to be assigned. Now this complete logic I variable increments. Every time I variable increments. Initial I is 1. Whole is equal to I, but here whole minus 1, it is called as 0. At that time how it is compared? The second element compared to the 5. The second element compared to the 5, it is lesser left side. Third element compared to the first and second, it is greater right side. And fourth element compared to the 1, 2 and 3, it is lesser means left side. Like this it will be processed. This is the logic of insertion sort logic. What is one more type of sorting algorithm you have? Selection sort. One more type of sorting algorithm, selection sort. What is the logic of selection sort? Set minimum to the location 0. What is the work of selection sorter? First to be find out the minimum element in your list, minimum element that to be located 0 index. Minimum element to be located 0 index. Search the minimum element in the list, swap that value at location minimum. At location minimum, search the minimum element and that value will be located at a min position, I mean 0 position. Increment the minimum. That means next variable to be, next minimum to be find out, pointed to the next element. Repeat until last list is sorted. How it is process of selection sort? First to be find out the first minimum, located 0. Next to be find out the second minimum, located at second position. Next to be find out the third minimum, located third element. Repeat until list to be sorted. The same logic to be done. Selection sort is minimum. Minimum should be find out. Then only to process. Previous is insertion sorter. This is insertion sort to be processed. Now I want to work with the selection sort. You see the selection sort logic. If I have 3, 5, 10, 2, 4, 5 elements I have. I want to arrange these list of elements with selection sort. My request is these list of elements to arrange in selection sort. How it is process of that? First to be taken to the minimum. First I want to taken to the minimum. Which is my minimum? 2 is the minimum. My work is 2 is the minimum.
whenever 2 is the minimum here, this minimum to be positioned at first position. Actually first position 3 will be there, but this position minimum will be shifting, this 3 will be shifting to that position. At that time, what is the answer now? 2, 5, 2, 5, 10, 3, 4. What is the mean? That actually minimum 2 will be there. This minimum 2 will be swapped with the first element, first position element, swapping. After that, second minimum to be find out, minimum equal to 3, second minimum 3. Now the second minimum 3 positioned with the second position. First minimum element positioned with the first position, second minimum to be positioned with second position. I mean 5 and 3 should be interchanged. 2, 3, 10, 5, 4. After that, third minimum. What is the third minimum? 4 I have. Third minimum 4. Third minimum 4 to be positioned at the third element. That means 10 and 4 to be interchanged. 10 and 4 to be changed. 2, 3, 4, 5, 10. After that, the fourth minimum. What is my fourth minimum? 5. Already 5 is at same position. Fourth minimum is 5, that is correct position. Next minimum 10. The minimum 10 also same position. Fifth minimum also same position. Finally, what is my list of elements? 2, 3, 4, 5, 10. Sorted. 2, 3, 4, 5, 10 sorted. This type of sorting called as selection sort. What is the selection sort logic? First minimum to be find out, that minimum position to be changed with first position. Second minimum to be find out, that minimum to be positioned with second position. Third minimum to be find out, position with third position. Fourth minimum to be find out, position with fourth position, until so and so all elements to be sorted. That is the logic of selection sort. You see that what is the function of selection sort here? The same logic to implement the function void. To implement the function here, void selection sort function A is a array size. I equal to 0, index is 0, I less than size minus 1, index size minus 1, I minimum, that is one minimum variable, equal to I. What is I equal to 0 here? Index is 0. Here I min equal to 0 means first position, first minimum. J equal to I plus 1. If I is at 0, J is at 0 plus 1, 1. Second position. Is it 1 less than size? Yes. A of 0 less than A of minimum. A of 0 called as A of 1. Because I is 0, J means 1, A of 1. A of I minimum called as first position, first minimum element. If the second element is less than first element, you want to move the position. J will be moved at the minimum. Similarly, two process will be done. J increments and similarly to find out the minimums. Interchange. Temp equal to I minimum position. I minimum position is I position is temp. Interchange. Whenever minimum is less than to the first element, that should be interchange. Similarly, second minimum less than to the second position, that to be interchange. Swapping, it will be swapped. That is the logic of selection sort. What is one more type of sorting algorithm you have? Merge sort algorithm you have. Merge sort. Now for the merge sort algorithm, it's very important algorithm to keep on dividing the list into equal halves. I mean, you want to divide to that list of elements equally to half until it can be no more can be divided, and minimum two elements to be divided. By definition, if it is only one element in the list, it is sorted. Then the merge sort combine smaller sorted list, keeping to the new list sorted. How it is processed? That step number 1. If it is only one element in the list is already sorted, only one element. Divide list recursively into two halves, I mean two elements, until it can be no more can be divided. Now step number 3, merge the smaller list into the new list. Merge means combining to the smaller list of element into the new list.
You see the logic of that merge sort? Merge sort divide method. Divide minimum one element. If I have two elements, that to be divide. Now I want to save this logic now. Selection sort this previous one. Now I want to work with which sort technique here? Merge sort. Now suppose I have the merge sort elements. I am creating with 2, 3, 10, 5, 4 and 7, after that 12, after that 6. I have these elements, pairwise elements. I have how many elements? I have 8 elements, 2, 3, 10, 5, 4, 7, 12, 6, 8 elements. Now what is the logic of merge sort? 2 elements I want to divide, half of the values I want to divide. First I divided 2, 3, first I divided the list of elements 2, 3, next I divided 10, 5 one list, next I divided 4, 7 one list, next I divided 12, 6. It's a 4 list it will be divided. After that these 2 elements to be make into order, 2, 3 already order, 5, 10, now it is order, 4, 7, it is order, 4, 7 and next element is 6, 12, the 2 elements. Now I want to combine these 2 elements into 4 elements. Now I want to work with these 2 list elements combined to the single list of elements. 2, 3, 5, 10, it is one list. What is another list? 4, 7, 6, 12, this is my second list. Finally I expected the final merged list, final sorted list. Actually this is my list 1, this is my list 2. The both list will be combined and maintained to the final list. How it is combined and final to the list? First list first element compared to the second list first element. First list first element compared to the second list first element. 2 less than 4, yes, true, 2 is less than 4. Which is the smallest? That should be keep first, 2. After that 3 and 4 to be compared, 3 and 4, 2 already processed. Now 3 and 4 to be compared, which is lesser? 3 will be stored. Next 5 and 4 to be compared. Under 5 and 4, 4 to be smaller, 4 to be stored. After that 5 and 6 to be compared, which will be smaller? 5 will be smaller, list 1. Next 10 and 6 to be compared, 6 is smaller, 6 is smaller here, here first 2 and 4 compared, 2 will be displayed. After that 3 and 4 compared, 3 will be displayed. After that 5 and 4 compared, 4 is displayed. Next 5 and 7 compared, 5 is displayed. Next 10 and 7 compared, 7 lesser, 7 display. But here you see, here actually these list of elements you want to make into order, then only you want to sort the elements. These list of elements separately to make into order, then only you sort. Here there is no order, na? You want to sort of that order wise to sort. Here I used 4, 6, 7, 12, then only you can sort. Now here 10 and 6, 6 is smaller, 10 and 6, 6 is smaller. After that, after 6, then 10 and 7 to be compared, 7 is smaller. After that 10 and 12 to be compared, 10 and 12, 10 is smaller, finally 12. How it is compared? That first list is less than second list element, first list to be processed. If the second list is smaller than first list, second list to be processed until that all elements to be sorted. Final list is coming, it is merge list. How it is processed? The logic of merge list, 2 sublist will be there. You see the function void merge, A is the array, L for one array left list, R for one array right list. Now int L underscore length means left side length, left list length, R underscore length means right side length. A is the final array, L is for left side array, left list, R for right side list, L underscore len called as length of left side, R underscore len called as right side of length. I equal to 0, j equal to 0, k equal to 0 index variables. Now I less than L underscore length.
if the 0 less than first length and next 0 less than second length, I want to continue for sortings. How to sort off that? Check it. L of I called as left list. If the left list element is less than right side list element, left element stored into A final array. Whenever left side element is less than right side element, left side element final to the A, after that I plus plus. Whenever it is false, now under A right side element to be processed, which to be increment? J plus plus. After that K plus plus, K is for final list. Here A is for final array, L is for left side elements, R for right side elements, K is the final array index. If I is less than L underscore length, left elements will be stored into the A. At that time I plus plus and K plus plus, K will be increments. Now this K is for main array index. Actually here in this logic observe. Now this list is L, this list is R, this list how to read I index, this list how to read J index. The final list is A. In my program final list is A, which is the index K. K will be increments. Similarly the same logic. While J less than R underscore length, right side element to be stored to the A, I mean final list, J plus plus, K plus plus. Now that is the logic, and you see that here merge sort int A is the final array size. Now I want to divide that. Left length is divided, size divided by 2. Right side length divided, size minus left side length. First to be find out the left length, size divided by 2. Based on the left side length only, right side length will be divided, size minus left side length. Similarly the same here you have to use I equal to 0, I less than length of left side, A array elements to be stored into L. Similarly A of J plus left length will be stored into R right side. That is the process. Now here which function to run? Merge sort, this is left side to be move on, merge sort, this is right side to be move on. L is for left array length, R is for right array length. Final merge function A array, L for left, R for right, this is length of array, this is right length of array. Totally 3 functions you are calling. First function how to arrange the left side left elements. Second function how to arrange the right side length elements. Final function to combine with left side and right side to main array. These are the 3 functions to be processed. Now in this process actually this is left side process one function, right side process one function, finally to stored into final list one function, 3 functions. That is the logic of merge sort. What is one more type of sorting algorithm you have? Quick sort algorithm. Quick sort algorithm you have. This quick sort algorithm is called as pivot algorithm. Quick sort algorithm is also called as pivot algorithm. Based on our understanding, partitioning of the quick sort. First I want to work with quick sorter. Check it. Choose the highest index value as pivot. Take the 2 variable to point left and right, list excluding pivot. Left point moving the low index, right point moving to the high elements. First to be find out with which element? Pivot. Pivot is nothing but highest index element. After that 2 variables to be find out. What is my first variable? Low index, it is left side points. High index, it is right side points. When the value is less than, pivot will be moved to the right. While the value is right side greater than, pivot move to the left. Whenever value is left side lesser than, pivot will be moved to the right side. When the value is right side greater than, pivot move to the left side. If the both steps are failed, does not match, swap left and right to be swap, left element, right element to be swap. Whenever left and right both are equal or greater, whenever left and right both are equal or greater, insert the pivot. Same function to be processed. You see that what is the logic of that actually? How it is processed of quick sort.
previous sort is merge sort, how it is working of quick sort logic. You see that quick sort logic, how it is processed. If I have some elements, what is my elements here? 3, suppose I used 5, 2, 4, 10, 3. These are my elements I have 5, 2, 4 and 10, 3 and one more element is 6 suppose. 6 elements I have 5, 2, 4, 10, 3, 6. Now, in this list of element, first you trace as pivot element. Here initially pivot element I consider as 5. In this list quick sort, first I consider as pivot element 5. Is it 5 is correctly positioned in the list? No. In this list 5 is not correctly in the order. I am not checking remaining elements, just I am checking 5. Is it 5 correctly positioned? No. Now, I want to work with low. Low is nothing but immediate element of pivot. Which is the immediate element of pivot? 2. This is my low index element. This is my low index element. What is my low index element? 2. Next, I want to check with the highest. High is nothing but last element. Your list last highest. What is my high element? 6. Now, here pivot is 5, low is 2, low index is 2, high is 6. How it is process of this? What is the condition here? If pivot, what is the logic here? If pivot is greater than low, if the pivot is greater than low, low will be increments. Else if pivot is less than high, if the pivot is less than high, at that time what we want to create with a high minus minus. If this condition true, high minus minus. Else if pivot, if the pivot greater than low, pivot less than high, both are fail, at that time swap. At that time swap. Which to be swap? Low comma high to be swap. Low comma high to be swap. Whenever the pivot, whatever pivot you are already created these, whenever the pivot elements are there, you see that what is the pivot elements actually here, whatever list you created this. Suppose I used this, I used that element, suppose again I gave 5, 2 and 4, 10, what is one more element? 3 and 6. In this elements 5 is the pivot and 2 is the low element, 6 is the highest element. Now, whenever this condition pivot is greater than low, low plus plus, else pivot is less than high, high minus minus. Whenever both are fail, pivot not greater than low, pivot not less than high, swap the low and high. Whenever low, if low is equal to high, whenever low is matching to high, at that time return pivot. At that position insert pivot, that position insert the pivot. At that time correctly position, insert pivot. Same logic to be continue for all elements, same logic. You see that now I want to apply pivot. What is my pivot? 5. My pivot is 5. What is my low element? 2. 5 greater than 2, yes 2. Whenever condition true, low increments. What is my next low? 4. Next low 4. 5 greater than 4. Is it condition true? Yes. Condition true. 5 greater than 4, true. Next low will be move on. 5 greater than 10, condition false. Initially low is 2. Initially low is 2. 5 greater than 2, true. 5 greater than 4, true. 5 greater than 10, false. Whenever this condition false, stop there, going to the high. High to be checked. What is my high? 6. 5 less than 6. 5 less than 6, yes, condition true. 5 less than 6, condition true. At that time I want to go for high minus minus. What is my high now? 3. 5 less than 3, condition, see that 5 less than 3, condition false. Now here you see 5 greater than 10, condition false. 5 less than 3, condition false. Both location condition will be false. 5 is not greater than 10, 5 is not less than 3, both condition false.
at the time 10 and 3 to be interchanged. Here 10 and 3 to be interchanged or swap. Interchange. Which element to be interchanged now? 10 comma 3 to be interchanged. After interchange, what is my elements? 5, 2 is same position, 4, 10 position 3 coming, and 10 position 3 coming here, 3 position 10 coming, 3 position 10 coming, then 6. Now I want to process where it is stopped. This 3 position it will be stopped. 5 greater than 3, yes, true. 5 greater than 3, true. Now here 5 greater than 3, true. After that I used with move on the next. Already what is my next high element? 3. Already low also 3. Here low equal to 10, low equal to high equal to 10, both are 10. Whenever low and high both are equal, low is 10, high is 10. Here low is 10, high is 10. Whenever both are equal, stop there, insert the pivot. I mean this 5 element to be insert this location to be insert. Insert pivot. What is my pivot? 5 to be insert. What is the output now? What is my lister? 2, 4, 3, 2, 4, 3, 5, 10, 6. Finally, what is my indication now here? Now here 5 is correct position. My pivot element is 5. 5 is correctly positioned. 5 is correctly positioned, and 5 lesser elements are left side, 5 lesser elements, and 5 greater elements are right side. Now 5 is correctly positioned. Again left side lister, right side list. Again the same process continues. What is my left side lister? Separately to process. What is my left side lister? 2, 4, 3. In the 2, 4, 3, which is my pivot? Pivot is 2. Which is my low? 4. Which is my high? 3. Now see here, is it 2 greater than 4? False. Going to the 2 less than 3? Yes, true. Now here through high minus minus, at that position it is moving, at that position it is moving now. Now 2 will be shifting. What is my elements here? 2, 3, 4. It is coming 2, 3, 4. What is my right side elements? 10 and 6. 10 and 6 already 6 and 10. 2 elements only there, it is interchange. 5, 6, 10. Finally, what is my list of elements here? 2, 3, 4, 5, 6, 10. This is the logic of this. What is the logic of this quick sort algorithm logic here? You see that first will be find out the pivot. First to be pivot the pivot. Take the two variable low and high. Low is nothing but for immediate element of pivot. High is nothing but right side. If the low is greater than pivot is greater than low, moving on the left side. Pivot is less than high, moving on the right side. Wherever pivot low and high are false, swap the elements. Whenever both are equal, stop and insert the pivot. Same logic. Swapping also done, same logic to be processed. Finally, this is the quick sort algorithm logic. It's a quick sort. Now these are the main sorting techniques are there. Finally, what are the sorting types I discussed? Now the today class completely sorting methods or sorting techniques I discussed. Bubble sort and insertion sort, selection sort and merge sort and a quick sort. Bubble sort, what is the logic? Pair wise comparison. If the first element greater than second element, swap the elements. If the second greater than third element, swap the elements. If the third element greater than fourth element, swap the elements until all elements to be sorted. It's very easy to understand and easy to process. Next, what is one more sorting? Insertion sort. Insertion sort, what is the logic now? First very beginning element to be insert, next element to be compared. If it is lesser, left side to be insert. If it is greater, right side to be insert. Compare to the remaining all elements wherever it is positioned. What is the third one? Selection sort. How it is processed the selection sort? First find the minimum element that to be positioned at first position. Next find the second minimum position at second position. Next find the third minimum position at third position until all elements to be sorted. Next sort, merge sort. You have to divide the two list, 4 elements list.
If the first list less than second list element, store the final list. If the second list element is less than first list, store the second list element. Move on to the left side elements, move on to the right side element. What is the logic of quick sorter? Pivot element to be find out. Low is nothing but first element index, high is nothing but last element index. If the pivot is greater than low index, low increments. If the pivot is less than high index, high minus minus decrements. Whenever low and high both are false, interchange. Whenever low and high both are equal, stop there and insert the pivots. Same logic, remaining list of elements also can be continued. These are the complete sorting algorithms I discussed. Okay. In the next class, I started with the stack algorithm, how to store the data structure elements in the stack algorithm that I discussed. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with how to create stack operations using data structures in C language. How to create the stack operations in data structures using C language. What is meant by stack? Stack is nothing but linear list representation. Stack is nothing but like as array. The list of elements will be represented in the process of LIFO manner. What is meant by LIFO manner? Last in first out. Stack is like as similar to arrays or linear list of elements. It is a process of LIFO manner. What is meant by LIFO? Last in first out. Whenever you prepare the elements in the stack data structure, which element is first inserted, that should be removed last. Which element is last inserted, that to be removed first. Stack is one of the data structure storage technique. It is one of the data structure storage technique to store the elements in the process of LIFO manner, last in first out. What is meant by last in first out? Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that should be removed last. Now the stack real life examples, many examples we have. Now in the real life everywhere you can use the stacks. One example of stack, pile of plates on the dining table. On the dining table, if you place the plates, pile of plates. On the table, first you place the plate, first plate. On top of each other second plate, on top of each other third plate. If you place the 3 plates on the dining table, which is the last placed plate, that should be removed first. Which is the topmost plate, that should be removed first or delete first. Which plate is first inserted on the table, that should be removed last. This type of operation is called as stack operation. Stack operation real life example, pile of plates on the dining table. Which plate is first inserted on the table, that should be removed last. Which plate is last inserted, top of the plate, that is first removed. How it is processing of stack actually? Suppose first I place the plate number 1 on the dining table. If I place the plate number 1, which is my top position, top is one of the indicator in the stack. With help of top index only you can push the elements, you can pop the elements. Push is nothing but insertion, pop is nothing but deletion. Suppose if I place the first plate, which is my top position plate,
first plate only top push. If I insert the second plate, top of the first plate, second plate is inserted. What does that mean? That top will be increments. Initially first plate I inserted, at that time top is at first. If I insert the second plate, top is increments to 1. Initially top index is 0. Whenever I inserted new plate, top increments, I mean top moving on 1. If I insert another plate, top is moving on 2. Like similarly top increments. Whenever you are inserting the new plates, top indicator increments. Suppose in my dining table I placed the 5 plates, which is the last placed plate, that should be delete first. Insertion type top increments. Suppose already I inserted 5 plates. Which is my topmost plate? 5th plate is the topmost plate. First plate is the bottom location, which is the topmost plate. 5th plate is the topmost plate. If I remove the 5th plate, top decrements. When I remove the plate number 5, which is the top plate number 4. When I remove the plate number 4, which is the top plate number 3, I mean top decrements. If I remove the elements, if I remove the plates, top decrements. If I insert the plates, top increments. Now here in the stack operation, insertion, top increments, deletion time, top decrements. Now whenever you are insert the elements in the stack, push function to be run. What is mean by push? Insert an element into the stack. Whenever you create one stack data structure, if you insert an element into the stack, it is called as push. Whenever you remove the element from the stack, that operation called as pop, remove the elements. While insertion of elements into the stack, top increments, while deletion of element into the from the stack, top decrements. Push function, pop function. Push function indicates to insert an element into the stack. Pop function indicates to remove the element from the stack. Suppose initially my stack is empty. How to indicate stack is empty or not? Top equal to -1. Top is a indicator of stack. Top index equal to -1. -1 indicates no elements. It is null. Top equal to -1 indicates null. If I insert the first element, top increments 1, I mean 0. If I insert another element, top increments 1, I mean top is 1. Initially top is -1. If I insert first element, plus top, pre-increment, I mean first insert the plate, then top increments. Next insert the plate, then top increments. Whenever my stack size is full, insertion not possible. Whenever push function not possible in the stack, suppose my stack size is 5 size. My stack size is 5 size. 5 size means 5 elements I can insert. The indexes are 0 to 4. Minimum 0 index started, maximum 4. More than 4, I can't push the elements. What is the logic condition here? If the top is less than or equal to size -1, push function is possible. Whenever top is greater than size -1, push function not possible. It is shown the error stack is full. What is the logic of here? If the top indicates less than or equal to size -1, top increments, I mean push function possible. Whenever top is greater than size -1, push is not possible. What is the error come? Stack is overflow, stack is full. Now see, if I want to remove the elements, suppose my stack is 5 elements already I inserted. My push function is completed because my stack I have the 5 elements full. Whenever stack is full, I can remove the elements. Whenever I want to remove the element, that function is called as pop function, to remove the element from the stack. Already my stack I have 5 elements.
which is my topmost element, fifth element, I mean top index 4, fifth element first to be removed, top index is 4. Whenever top is equal to minus 1, pop function not possible. Whenever top equal to minus 1, pop function not possible, because there is no element, stack is empty. Whenever top is greater than or equal to 0, whenever top index is greater than or equal to 0, then you can use with deletion possible, pop is possible. Whenever top equal to minus 1, stack is empty or underflow. Whenever I remove the first element, top decrements. If I have the 5 elements, for fifth element to be removed, after that fourth element to be removed, after that third element to be removed, after that second element to be removed, after that first element, after that top minus 1. Whenever top equal to minus 1, which is not possible, pop function not possible, because of stack is empty, stack is underflow. Whenever top is greater than or equal to size minus 1 or top is greater than size minus 1, push function not possible. Whenever top is equal to minus 1, pop function not possible. If the top is less than or equal to size minus 1, push function possible. If the top is greater than or equal to 0, pop function possible. These are the operations of stack, push and pop. One more function also there for the stack. What is one more function for the stack? Display function. I want to display the stack elements. Suppose my stack size is 5, I inserted first, second, third, fourth, 5 elements I inserted. I want to show the elements. Which are the elements I inserted in the stack? I want to show that. I want to show that top to bottom all elements I want to show. If my stack is 5 elements I inserted, I want to show the elements from first to last, all elements I want to show, display. Whenever display function is possible, if the top is greater than or equal to 0, display function possible. If the top is greater than or equal to 0, display function possible. Whenever top is equal to minus 1, display function not possible, because there is no elements. Whenever stack is empty, there is no elements, there is no display. If the top is greater than or equal to 0, display function possible. Initially top equal to 0, after the top increments, whenever top reaches to size minus 1, until that I want to display the elements. Top equal to 0, top less than or equal to size minus 1, top plus plus, then I want to display the elements. Finally, for the stack function, stack totally 3 functions we have. If you want to implement the stack data structure in C language, 3 functions to be used: push, pop, display. Push is nothing but to insert element into the stack, pop is nothing but to remove the elements from the stack, display is nothing but starting to ending, I mean top equal to 0 to top size minus 1, all elements to be displayed. Whenever push function is possible, if the top is less than or equal to size minus 1, push function possible. Every push function top increments, top indicator increments. Whenever top is greater than size minus 1, push function not possible. Whenever top is equal to minus 1, pop function not possible, deletion not possible. Whenever top is greater than or equal to 0, pop function possible. If the top equal to minus 1, what is the error message? Stack is empty. If the top is greater than size minus 1, top equal to size minus 1 or top greater than size minus 1, at that time you want to display stack is overflow, full. If you want to display the stack elements, initially top index 0 start, whenever top ends with size minus 1, then I want to stop the display elements. Whenever top is equal to minus 1, stack is empty, there is no display function to be moved. Finally, what is meant by stack definition in the C language data structure? Stack is nothing but
one of the way to store the elements in the data structure format. Stack is one of the process to store the elements in the data structure format. Stack is a what type of process? LIFO manner, last in first out. Stack is like as a array, which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that to be removed last. Which are the examples of stack? Pile of plates on the dining table. If you have the dining table, I want to place the plates. Plate number 1, plate number 2, plate number 3. First I place the plate number 1, that is my topmost plate. If I insert the second plate, top increments. Second plate is the top. If I insert the third plate is the top. If I place the 3 plates, which is easy to remove the plate, third plate which is last inserted, that should be removed first. Top position I want to remove. If I want to insert the fourth plate onto the third plate, that is also top position. If I want to insert the new element, also top. If I want to remove the element from the stack, also top. Top is the very important index to perform the operations. Insertion at the top, deletion at the top also. Real life example for the stack, dining table pile of plates, or cards. When I want to use with wheeled cards, I want to arrange the cards, flow of the cards. If I place the cards one by one, I place the cards, playing cards. If you are arranging the playing cards, first you are taken to the which is the first card, that should be take last. Which is the topmost card, that should be take first. Topmost card to be take first. Which are the drawbacks of the stack? What is the drawback of the stack? Stack is insertion at the top, deletion also at the top. Anywhere insertion not possible, anywhere deletion not possible. At topmost only insert the element, at topmost only remove the element. Suppose in middle I want to insert the element, or I want to delete the element, it is very difficult to process. I mean shifting required. If I have my stack size 5, I want to remove the third element. My stack size is 5, I want to remove the third element. First you remove the fifth, then after that 4, then only remove the third. Stack is like as a vertically to be arranged. Stack is vertically arranges. Queue is horizontally arranges, stack is vertically arranges. Fifth plate is top, after that fourth, after that 3, after that 2, after that 1. If I want to remove the third plate, directly I can't remove the third. If I want to remove the third element directly, I can't remove. First remove the fifth, then after that fourth, then after that third. Shifting required. What is the drawback of stack? Insertion at the top only, deletion at top. Anywhere insertion not possible, anywhere deletion not possible. Stack can be implemented with arrays. Arrays also you can implement the stack. Stack can be implemented with the pointers, dynamic memory. Dynamically also you can create the stack. Stack with array possible, stack with pointer can be used. Stack with structure also can be defined. Stack with array, stack with pointer, stack with structure. Which is the easy to process of that? Stack with array, that can easy to process. You see that what I discussed for the stack, you see the operations and description about the stack. You see that. What is meant by stack? Stack is nothing but LIFO manner, last in first out. A stack is nothing but abstract data type. Stack is nothing but abstract data type. It is commonly used in the mostly programming languages. Stack is one of the abstract data type. It is commonly used mostly in the every programming languages. Maybe C language, C++, Java, .NET, every programming use the stack. It is a named stack. It behaves like as real world stack, order wise. For example, a deck of the cards. If you have the playing cards, deck of the cards, which card is topmost, that should be take first card. Which card is last placed, that should be take last. Or pile of the plates on the dining table, that is also stack.
A real world, a stack allow operations at one end only. What is the mean that? Top only to insert the element, top only to remove. For example, we can place or remove the card or plate from the top of the stack only. Already I discussed. Suppose on the dining table I have 3 plates. If I want to place the 4th plate, topmost position only place the plate. Already I have 3 plates. If I want to try to insert 4th plate, that should be placed at topmost, above the 3rd plate. If I want to insert card, a new card, that should be placed on above the 3rd card. Top only insert, top only remove. Stack abstract data type, all data operations at one end only to use. Every stack can access based on the which element? Top element. Initially top is -1. If I insert the first element, top is 0. If I insert second element, top is 1, like this. This feature is called as LIFO manner. Stack is a LIFO manner, last in first out. Last in first out data structure. What is meant by last in first out? Which element last inserted? That should be out first. Which element is last inserted? That should be out first. Which element is first inserted? That should be last. Now here the element which we placed inserted or added last only. If we want to delete also, topmost only. Which is last placed, that is only first removed. Stack terminology, insertion called as push function. Insertion called as push. What is meant by push? To insert an element into the stack. Push is nothing but to add the new element into the stack. If I want to remove the element from the stack, pop operation to use. Pop is nothing but remove the element from the stack, remove. Now which is the stack representation here? A stack can be implemented of array also, implement can structure also, implement can be pointer also or linked list also. Stack can be used with arrays also, pointer also, structure also. Process is same. If I want to work with a dynamic size, you can go for pointers. If I want to create with stack with a fixed size, arrays, it's a fixed size. Static memory means arrays. If I want to create dynamically to resize, pointers. Which are the basic operation for the stack? May involve the initialize the stack. What is meant by initialization? The stack size will be defined, but there is no elements. Using it, you can de-initialize also. Now see what are the basic early operation for the stack? Push. What is meant by push? Pushing an element on the stack, storing an element on the stack. Pop is nothing but remove an element from the stack, deletion element from the stack. When the data pushed on the stack, to use the stack efficiently. To check the status of stack also, whenever I inserted the element, peak will be there. What is meant by peak? I want to get the topmost element. Which is the topmost element? That is called as peak. Peak is nothing but for topmost element, but that is not removing, just return the element. Is full. What is meant by is full method? Is full function. Check the stack is full or not. Whenever stack is full, if my top reaches to the size -1 or top greater than size -1, stack is full. Whenever top reaches to the size -1, whenever stack is empty, if my top is -1, there is no elements. If my top indicates -1, it's null, no elements, it's null, empty. All time when I maintain the pointer, last pushed data on the stack. At this pointer, always represent top of the stack. Top of the stack will be displayed. Name of the top. Now you see what about for the stack, you have some program also. You see that I want to explain that stack
diagrammatically I want to explain how it is working of the stack. Diagrammatically to explain, suppose I am creating one stack. This is my stack. This is my stack suppose. Now for the stack size I created 4 size. I mean 4 elements I can insert this stack. My stack size is 4. What is my name of the stack? My name of the stack, any name can be used. Suppose I use the stack here, stack stack, S for stack. What is my size? 4. My stack size is 4. S is the name of the stack, 4 is the size. Whenever I initialize the stack, top indicator should be used. What is my top indicator here? Here I want to use initialization purpose. What is my top? I used top equal to -1. Whenever top equal to -1, stack indicates empty, there is no elements. Now I want to work with push function. Push, I want to push the elements. One by one I want to push the elements. When I want to use the push function, now check it. Suppose I want to insert, which is my first, now I want to insert one element. I want to insert which element? 10 element I want to push. In this stack I want to push the 10 elements. Whenever I want to push the 10 element, now you see initially stack is empty. Now I want to insert the element. Now I want to insert the element here. Which position it is inserted? Now it is first position it is inserted. It is first position the element is inserted. Now this is 10. This is 10. But here how it is inserted? Plus top pre-increment. What is mean by pre-increment? Initially 1 is added plus top pre-increment. Initially 1 is added, after that store the elements pre-increment. What is my top position now? I am inserting 10 element. What is my top position now? Top is 0. Here top index is 0. This is top index. What is the index of this? 0. What is my top element? 10. This index is 0, top is 10. This I use S of 0 index. S of 0 index. Now it is inserted this position. This position stack is inserted. Here this position insert the stack. This position insert the elements. Now I want to create with another next element I want to insert. Next element I want to insert. That is also similar way. Once I insert that, what is my next element I want to insert here? This is 10. Already I inserted here 10. What is my next element I want to insert? 20. Whenever I inserted the 20 element, here, at that time top is increments, top portion is moving. Now this is my top is moving. Top is moving this location, top is moving. At that time this is my top index S of 1. At that time also plus top increments. After that I want to create with another element. I want to insert another element. Here. You see that here I want to insert another element. What is my next element I want to insert now? This position 30 I want to insert. Whenever 30 is inserted now, after that top increments, top position is changes. Previously 20 position, now top position here increments. What is the index of this? S of 2 index. Now here I inserted now 20. Here I inserted now 30. In this position insert 30. After that I want to insert that next element now. What is my next element here? Insert 40. 40 element I want to insert. 40. Whenever I inserted the 40 now, the next will be moving on next. If I inserted this, actually 30 will be there. What is my next element? 40 I inserted. When I inserted the 40 here, now it's a top moving this. This position is there previously, now it is position is moving. This position top. At that time what is the top index now? This is S of 3.
Actual size is S of 4, my index is reaching to the 3. After reaching to the 3, there is no insertion possible because there is no size. You are reaching to the actually top equal to size minus 1. There is no possibility for insertion. Now I want to use for whenever my stack size is full, I can't insert the new element. I can't insert the new element because my size is full. If top equal to, whenever top is equal to size minus 1, when the top is equal to size minus 1, insertion not possible. I want to print the message. What is my message? Whenever top is equal to minus 1, I want to printf. Which message? Stack is full. Whenever top equal to size minus 1, stack is full. There is no insertion. Whenever the top is not equal to size minus 1, stack insertion is possible. Whenever top is not equal to size minus 1, insertion possible. Plus top increments. Top indicator to be increments. Initially top is minus 1, now that is increments. After that I want to insert the element. After that I want to insert the element now. Insert the element position. Element position to be insert. Whenever top is equal to size minus 1, insertion not possible. Plus top. Now I want to insert S of top equal to element. I want to insert the element. S of top equal to element. I want to insert the element. Insertion of element. Now this is the function of push. This is the function of push. Now I want to work with the pop operation. Actually this is for push. Now I want to work with pop operations. How to pop the elements? Now already my stack is, now you see here my stack is already full. Now I have 4 elements. Now I want to go for pop. Pop means remove the element. I want to remove the element. Now here first I want to delete or remove. Delete 40, which is my last position stacker, that is only first deleting. Which is my last position element, that only first deleting. You see that now I want to delete this. I want to delete this, which is my last position element, that only first delete. Suppose if I use with 40, delete 40. Now 40 should be delete. 40 element to be delete. Now here you see. Now this 40 will be delete. Here it will be erases. Whenever 40 is deleted, now top decrements. Whenever topmost element is decremented, now it is top will be decrements. Decrement the top. How it is decrement the process? Now you see that whenever it is deleted now, top should be decrement. Top minus. Now the top minus. When I delete the 40, top minus, top decrements. At that time top is deleting now. Now you see that while moving on that deletion process now, you see the deletion process, how it is used the deletion now. See that if I go for deletion, already I have the stack, already I created the stack. This is my stack with 4 elements. Initially my stack is 4 elements. In that 4 elements I want to delete the 40. Already my stack is full. Whenever stack is full, then only you can delete the element. If stack is empty, you can't delete the element. I have 40, already I inserted that, 30, the next element is 20 and the next element is 10. My stack size is 4. Now I want to delete this element. Which element I want to delete here? 40 should be deleted. When I delete this 40, now delete 40. Whenever deleted 40 now, at the time top indicator moving, top is decrements here, top decrements to 30. At that time it should be used, top minus. After that I want to delete my next.
delete 30. I want to delete the 30. Whenever I deleted the 30, the top will be moving on next. Whenever I delete the 30, top is moving to decrement. At the time where it will be decrement here, decremented to 20. Now I want to delete the 30 now. When I deleted the 30 also deleted. At the time top is moving on to 20. Now this is my top. Here also which will be used? Top minus minus. Every time top minus minus. Now I want to delete with 20. 20 I want to delete. Whenever I want to delete the 20, next 20 element is deleted. Previously 40 deleted. After that 30 deleted. After that 10 is deleted. At the time the top is moving on here. Now the 20 also deleted. At that time top is decrements to 10. The 10 position top will be there. Now here top minus minus. Top minus minus. Now I want to delete the 10. 10 I want to delete. Delete 10. Whenever I deleted the 10, at the time complete whole elements will be removed. In my stack, complete whole elements will be removed. All elements will be removed because 10 also deleted. At that time all elements will be removed. Whenever the stack all elements are removed, stack becomes empty. Top equal to minus 1. Now this will be removed and this is also removed. Whenever all elements are removed, at the time top becomes minus 1. Now here to top minus minus, actually top decrements. Whenever all elements are removed, top becomes minus 1. If top equal to minus 1, what is my error message to write? Printf. Printf stack is empty. There is no elements. Whenever no elements, you can't remove the elements. If it is not, if the top is not equal to minus 1, I can remove. I can remove that. Which I can remove that here, element equal to S of top. Top position element to be removed. Top minus minus. Top decrements. Now this is the pop function logic. This is my pop function logic. How to pop the elements. This is pop function logic. Whenever top equal to minus 1, stack is empty. Underflow, there is no deletion. If it is else, element to be delete, top minus minus. Finally, I want to work with the display function. I want to display the function now. When I want to display the stack elements. If I want to display the stack elements, what should be used? Whenever display is not possible, if top equal to minus 1, there is no display. If the top equal to minus 1, it should be error. What is error now? Print no display. Because of there is no elements, no display. If the top is not equal to minus 1, else I want to display. Whenever top is not equal to minus 1, I want to display the elements. How it is display the elements here? Because of for loop I used. For I used top equal to 0. When the top is whenever top is less than or equal to size minus 1. Whenever top is less than or equal to size minus 1, top increments. Then I want to display the elements. Then I want to display the elements. How to display that? How to display printf %d, because my elements are integers, %d, s of top I use that elements to be print. Whenever top is not equal to minus 1, that I want to display the elements, s of top to be displayed. These are completely operations to be used for the stack. These are the stack operation to be used. You see that here the stack program you observe, same whatever I explained that. Initially maximum size equal to 8, it is called as macro. Maximum size 8 I define, it is an array, maximum size 8, array size, stack of 8. These variables are global variables. Top is initially minus 1, minus 1 indicates initialization, there is no elements. Int is empty, this method is integer return. Whenever top equal to minus 1, return 1. Whenever top equal to minus 1, return 1. Return 1 indicates it is empty, true. Otherwise 0. Whenever stack is full, if the top is equal to maximum size or maximum size minus 1,
return 1, stack is full, there is no insertion. Peak, what is mean by peak? In your stack, top element, topmost element, which is the topmost element, that should be peak, return. Pop is nothing but remove the element data. If the stack is not empty, then only pop. Which to be pop? Data to be pop, element to be pop. Here data or element same. Top equal to top minus 1, decrements, return the data. Which element removed or which data removed, that should be returned. Whenever stack is not empty, then only you remove the element. Whatever element is removed, that should be returned. Top decrements. Otherwise could not be returned. Stack is empty. Push, I want to push the data. Whenever stack is not is full, if it is not full, then only you want to add the elements. Top equal to top plus 1. Whenever stack is full, there is no insertion. Stack of top indicator equal to data elements. If it is stack is full, could not insert, could not push the elements. You see that under main, into main, push 3, push 5, push 9, push 1, push 12, push 15. These all element will be pushed. My size is 8. These all element can be used. If I want to print topmost element, which is my last I pushed 15, that should be top. Last, because last element is make at first. Which is my first element, that should be make at last. Last element is pushed at first. While stack is not empty, then I want to call the pop. Whenever stack is full, I want to print the message, is it true or false? Whenever stack is empty, I want to print the message, is it true or false? Finally, these are the functionalities we have for the stack. Finally, this is the discussion about stack data structure. What is meant by stack? Stack is a linear data structure in C language. Stack is similar to arrays. Stack is a process of last in first out. Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that should be removed last. Which are the real life example for the stack? Pile of plates on the dining table. On the dining table, one by one you can place the plates. Which plate is topmost, that should be removed first. Which plate is first placed, that should be removed last. Or cards, arranging the cards, playing cards arranges, that is also stack. Now for the stack, majorly 3 function you have: push, pop, display. Push is nothing but if I insert element into the stack, is called as push. Whenever push is possible, if the top is less than or equal to size minus 1, push is possible. Top increments. Whenever top equal to greater than size minus 1, push become the error. Stack is full. What is meant by pop? Remove the element from the stack. Whenever top is equal to minus 1, stack is empty, there is no pop. If it is not, you can pop the element top minus minus. Whenever display function is possible, if the top is not equal to minus 1, you can display the elements. 0 index to size minus 1 index, you want to display the elements. If the top equal to minus 1, display function not possible. This is completely stack operations in the C language data structures. Stack can be implemented arrays, pointers, structures, linked list. But the operations are same. Array means fixed size. Pointer means dynamic size. Linked list also dynamic size. Now today I want to stop this stack data structure. Then tomorrow session I can continue with queue data structures. Stack data structure I discussed. Then tomorrow session I will continue linear data structure, queue data structure, first in first out. Thank you for this video.